So very good evening everyone. బాగా చదువుతున్నారా లా ఎగ్జామ్? ఎవ్రీడే లా ఎగ్జామ్ బాగా రాస్తున్నారా? ఏదో రాస్తున్నాం సార్, అంతేనా? ఆఫ్టర్నూన్ వస్తున్నా, సగం మంది పడుకొని ఉంటున్నారు. ఆఫ్టర్నూన్ ఎఫెక్టా? అలా అసలు ఉండొద్దమ్మా. నిద్ర వస్తే దాన్ని డామినేషన్ పొజిషన్లోకి తీసుకెళ్ళకూడదు. అవసరంతో నించొని చదవండి, ఏం కాదు. ఓకేనా? ఏమొద్దంటే అది తెలియకుండా వేస్ట్ అయిపోద్ది. సరే నిద్రపోతారు, ప్రశాంతంగా ఉంటారంటే ఉండరు. లేచిన తర్వాత వేస్ట్ అయిపోయిందన్న ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అసలు వెళ్ళట్లేదు. అట్లా వెళ్తున్నారా? వెళ్ళట్లేదా? ప్రశాంతంగానే పడుకుంటున్నారా? కంఫర్టబుల్గా? ఖచ్చితంగా ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో తినేసి వస్తారు కాబట్టి డెఫినెట్గా క్లాస్ ఎన్వైరన్మెంట్ సైలెంట్గా ఉండడం వల్ల బ్రెయిన్ రెస్ట్ కోరుకుంటుంది డెఫినెట్గా. బట్ అది డామినేటింగ్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళకుండా చూసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ మీదే. ఓకేనా? అసలు నిద్ర ఎట్లా వస్తుందో కూడా అర్థం కావట్లేదు నాకు మీకున్న టైంకి. ఓకేనా? చాలా టైం ఉందా ఏంటి? అస్సలు లేదమ్మా టైం. ఓకేనా? మీరు మంచిగా ప్రశాంతంగా కూల్ అండ్ కామ్గా పడుకుంటారు, కరెక్టే. లేచిన తర్వాత ప్రశాంతంగా ఉంటే మాత్రం అది ప్రాబ్లం. అమ్మాయి రిలాక్స్ అయ్యామన్నట్టు ఉంటుందా? లేదు కదా. నిద్ర వస్తే దాన్ని డామినేషన్ స్టేజ్లో తీసుకెళ్ళకూడదు, మీరు డామినేట్ చేయాలి దాన్ని. ఓకేనా? అండ్ ఇంకోటి, నైట్ టైం లేట్గా పడుకోవడం, చదువుతామంటారు చూస్తారా, అక్కడ స్లీప్ టైం ఎక్కువ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఎఫెక్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ నువ్వు సరిగ్గా చదవలేక నిద్ర వస్తుందంటే అయినా చదువుతూ ఉంటావు, అది సరిగ్గా ఎఫెక్టివ్ అవ్వదు. ఇక్కడ ఆఫ్టర్నూన్ ఈజీగా 1.5 hours 2 hours కూడా పడుకుంటారు. కొంతమంది ఇంకా వచ్చి పడుకోవడమే, ఇంకా మళ్ళీ సాయంత్రం 5:30కి లేస్తారు ఇక ఎగ్జామ్కి. నేను వస్తున్నా కదా, ఎవ్రీడే వస్తా చూస్తా. సో నాకు అర్థమైపోతుంది ఏంటి అసలు ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు అని అనిపిస్తుంది. అంతే కదా. నిద్ర ఎవరికైనా వస్తుంది, బట్ దాన్ని డామినేషన్ స్టేజ్లోకి తీసుకెళ్ళవద్దు. ఇంత చెప్తున్నా కదా, రేపు మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవుతాయి. ఐ నో. అంతేనా? అలా చేయకండి అమ్మా. ఓకేనా? నించోండి చదువుకోండి, ఏం కాదు. ఎవ్వరేమనుకోరు ఇక్కడ అసలు. ఇప్పుడు నేను నువ్వు పడుకుంటేనే ఇంకోటి అనుకుంటాం మేము. అసలు అట్లా ఎట్లా నిద్ర వస్తుంది? రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏమనలేకపోతున్నాను, లేకపోతే ఇంకేదైనా అన్నట్టు. ఓకే, ఆఫ్ చేశాను అలా. అయ్యో. ఓకే, చెప్తాను కదా, నైట్ టైం 6 కాదు 8 hours పడుకోండి, ఏం కాదు. నువ్వు డే టైంలో పడుకున్నావు కదా, అలవాటు అయిపోద్ది బాడీకి. అలా అలవాటు అయింది అనుకోండి, ఆ టైంకి ఇంకా బ్రెయిన్ యాక్టివ్గా పనిచేయదు. నువ్వు కూర్చున్నా కానీ పనిచేయదు. ఓకేనా? సో హ్యాబిచుయేట్ చేసుకోవాలి. ఏంటి? పడుకోవడమా? చదువుకోవడం. అవునా? అప్పటికి మార్నింగ్ 2.5 hours క్లాస్ జరుగుతుంది, ఈవినింగ్ 2 hours క్లాస్ జరుగుతుంది. ఇంకా మీకు టైం అయితే సరిపోతుంది, ఎట్లా నిద్ర వస్తుంది? మేము చదువుకునేటప్పుడు నార్మల్గా మేము అట్లనే స్టూడెంట్ స్టేజ్లో ఉండి అలా పడుకునే సిగ్గు లేదు మీ అందరికని తిట్టేవాళ్ళు మా సార్ వాళ్ళు. లైక్ పందులు లెక్క పడుకొని ఉన్నారని చెప్పి తిట్టేవాళ్ళు. కానీ మేము అలా అనలేము కదా, రికార్డ్ అవుతుంది కదా. అర్థమైంది కదా? ఓకే, మరి నేను ఎవరిని పాయింట్అవుట్ చేసి తిట్టట్లేదు, ఎవరికి నచ్చితే వాళ్ళు తీసుకొచ్చుకోండి. అంతేనా? ఓకేనా? నువ్వు పడుకోవట్లేదు, నువ్వు సరిగ్గా చదువుకుంటున్నాను, నేను ఏం అనలేదు అని. ఓకే, ఖచ్చితంగా నిద్ర వస్తుంది, బట్ నువ్వు దాన్ని కొంచెం నువ్వు డామినేషన్లో ఉండాలి, ఆబ్జెక్టివ్గా ఉండాలి. మా పవర్ నాప్ ఈజ్ ఫైన్. లైక్ 5 minutes 10 minutes నువ్వు పవర్ నాప్ వేసుకొని లైక్ నేను మళ్ళీ లేచిన చాలా ఎఫెక్టివ్ చదువుకుంటా సార్ అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఫైన్. కానీ పవర్ నాప్ అనే పేరుతో 2 గంటలు పడుకోద్దమ్మా. అంతే. ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే లేపడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది మాకు. పడుకున్నప్పుడు నేను వచ్చి మాట్లాడచ్చు, నిద్ర ఎలా వస్తుంది చదువుకోండి అని. కానీ అట్లా మిమ్మల్ని చూసి జాలేస్తుంది, లేకపోతే కాదు, అరే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అన్నట్టు ఉంటుంది. ఈరోజు నేను క్లాస్కి వచ్చాను,
ఎవరినైనా డిస్టర్బ్ చేశానా? డిస్టర్బ్ చేయడం మాకు ఇష్టం ఉండదు. అలా అని చెప్పి మీరు అలా చేయొద్దు, ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ వేసుకోండి. ఓకేనా? తెచ్చుకోండి ఫుడ్ ఐటమ్స్. క్లాస్లో తింటారు కదా, సేమ్ అలాగే చదువుకునేటప్పుడు తినాలి. వైష్ణవి అంతేనా? తింటుంది కదా మా శ్రేణికి, అంతేనా? అయిపోయిందా? అర్థమైంది కదా? పర్లేదు తినొచ్చు. తినడం మిస్టేక్ కదమ్మా, కానీ అవతలడు ఏమన్నారులే అని చెప్పేసి సౌండ్ చేసుకుంటే తింటారు కొంతమంది. అయితే నేను ఎవరు అనట్లేదు, ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? సో ఫుడ్ ఐటమ్ తెచ్చుకోండి, తినండి. తెచ్చుకోమని చెప్పి బిర్యానీ ప్యాకెట్ తీసుకొచ్చి రైతాతో మిక్స్ చేసుకొని ఇట్లా తినిపించుకుంటూ అట్లాంటివి చేయకండి. సారే తెచ్చుకోమన్నారు సార్, నిద్ర వస్తే తినమన్నారు సార్, ఓకేనా? అలా చేయదు. చాక్లెట్స్ లేదా బిస్కెట్స్ జస్ట్ ఏం లేదు, ఆ పర్టికులర్ స్లీప్ అనే ఎలిమెంట్ని డౌన్ చేయడానికి అంతే, ఓకేనా? సరే తినమన్నారు అందుకే తెచ్చుకున్నాను చెప్పి ఇంత బాక్స్ తెచ్చుకోకండి, కొంచెం కొన్ని లేకపోతే, ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? పాపిన్స్ ఉంటాయి తెలుసా? పాపిన్స్ ఆర్ ఎల్స్ పోలో, విక్స్ ఆర్ ఎల్స్ స్టెప్సిల్స్, లేకపోతే కాఫ్ సెల్స్, దెన్ ఇట్స్ ఫైన్. వాటి వల్ల అసలు ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. అర్థమైంది కదా? చెప్పండి, ఓకే? మనం అసలు రిలాక్స్ అవ్వకూడదు. రిలాక్స్ పొజిషన్లో ఉండడం నిద్ర వచ్చేసి స్ట్రైట్గా కూర్చొని చదువుకోవాలి అంతే. కొంతమంది స్ట్రైట్గా కూర్చొని కూడా పడుకుంటారు, దట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. అట్లాంటి వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడట్లేదు, అంతేనా? ఓకే, సో అలా చేయకుండా ఆ రోజు సిలబస్ అయిపోయింది, అది పట్టుకోండి. అది అబ్బా తెలుసు కదా, ఓకేనా? రిలాక్స్ అవ్వకూడదమ్మా, రిలాక్స్ అవ్వండి. మొత్తం అంతా కష్టపడి ఒకేసారి రిలాక్స్ అనుకోండి, రిలాక్స్ టేస్ట్ కూడా ఉంటుంది. నువ్వు అలా కొన్ని చదివేది పెండింగ్లో ఉంటే రిలాక్స్ అయ్యనుకోండి, రిలాక్స్ అయిన ఫీలింగ్ కూడా ఉండదు, ఇంకా ప్రెషర్ అయిపోద్ది. స్టూడెంట్ నార్మల్గా మీరు ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే రెస్ట్ తీసుకుంటారు, సర్లే అని రెస్ట్ తీసుకుంటారు. రెస్ట్ తీసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత రెస్ట్ తీసుకున్నా టైం వేస్ట్ అయిపోయింది అని చెప్పి బాధపడతారు. రెస్ట్ తీసుకున్నది అనుకున్న కంటే ఎక్కువ ప్రెషర్ అయిపోతుంది బ్రెయిన్. నువ్వు చదవడం వల్ల ఎంతైతే స్ట్రెయిన్ అవుతావో ఆ తర్వాత ఆలోచించిన దానికంటే డబల్ స్ట్రెయిన్ అవుతావు, అది మీకు తెలియదు. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండాలంటే అస్సలు నిద్ర డామినేషన్లో తీసుకెళ్ళకూడదు, ఓకేనా? సో రేపు నేను నార్మల్గా ఎవ్రీడే ఈ ఆఫ్టర్నూన్ ఆ టైంలో వస్తా కదా, రేపు క్లాస్లో ఎవరైతే నేను వచ్చిన టైంలో పడుకొని ఉన్నారో చెప్తా సార్కి, సార్ రూల్ నెంబర్స్ నోట్ చేసుకోండి, నా క్లాస్కి అలో లేదు. ఎస్, నేను వచ్చిన టైంకి పడుకొని ఉంటే ఏ టైంకి వస్తారు సార్? అంతేనా? ఓకే, అలా చెప్పి ప్రెషర్గా ఫీల్ అవ్వకుండా మన నిద్ర వస్తున్నా కానీ అట్లా ఉండద్దు, ఓకేనా? రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత మీదే. చెప్పే కదా, రబ్బర్ బ్యాండ్ ఒకటి తెచ్చుకోండి అంతే. మీ దగ్గర లేవా, ఇవ్వదా, అడగాల? అర్థమైంది కదా? అదే, ఓకే, డన్. ఓకే, స్టార్ట్ చేద్దామా? సో మా పార్ట్నర్షిప్లో ఇంట్రడక్షన్, గుడ్విల్ అకౌంటింగ్, అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్, రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్, డెత్ ఆఫ్ ఎ పార్ట్నర్ అన్నీ కంప్లీట్ అయినాయి కదా. నౌ నోట్ హెడ్డింగ్ డిసల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్. Dissolution of firm. But dissolution of partnership is different from dissolution of partnership firm. Dissolution of partnership is different from dissolution of partnership firm. మరి ఇక్కడ ఫర్మ్ అంటే బిజినెస్ అని, ఫర్మ్ అంటే ఏంటి? బిజినెస్. అంటే డిసొల్యూషన్ ఆఫ్ బిజినెస్, డిసొల్యూషన్ నథింగ్ బట్ దేర్ ఈజ్ నో సొల్యూషన్ టు కంటిన్యూ ద బిజినెస్. దేర్ ఈజ్ నో solution to continue the business. ఓకేనా?
అంటే బిజినెస్ క్లోజ్ అవుతుంది అని. సో ఓవరాల్గా ఈ చాప్టర్లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే బిజినెస్ క్లోజ్ అవుతున్నప్పుడు హౌ టు క్లోజ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. హౌ టు క్లోజ్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. మనకున్న బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అన్నింటిలో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఓవరాల్ ఉన్న లెడ్జర్స్ అన్నీ క్లాసిఫై చేసుకుంటే అసెట్స్ వస్తాయి, లయబిలిటీస్ వస్తాయి, ఎక్స్పెన్స్ వస్తాయి, ఇన్కమ్స్ వస్తాయి అండ్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ ఉంటుంది. అంతేనా? 5 టైప్స్ ఆఫ్ లెడ్జర్సే కదా, అసెట్స్, ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్, లయబిలిటీస్ అండ్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ. ఓనర్స్ ఈక్విటీ రిప్రజెంట్స్ నథింగ్ బట్ క్యాపిటల్ అండ్ డ్రాయింగ్స్. ఇవిగా లెడ్జర్స్ ఉండేవి. చెప్పండి. నౌ బిజినెస్లో క్లోజ్ చేస్తుంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని కూడా క్లోజ్ చేయాలి. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ని క్లోజ్ చేయడం అంటే మనకున్న లెడ్జర్ అకౌంట్స్లో ఈచ్ లెడ్జర్లో రెస్పెక్టివ్ బ్యాలెన్సెస్ ఉంటాయి. ఆ బ్యాలెన్సెస్ సెట్ ఆఫ్ అయిపోవాలి. బ్యాలెన్స్ ఏమవ్వాలి? సెట్ ఆఫ్ అయిపోవాలి. అదే ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్స్ అసలు ప్రాబ్లం ఉండదు, బికాస్ ఎవ్రీ ఇయర్ క్లోజ్ అయిపోతాయి అవి. ఎవ్రీ ఇయర్ క్లోజ్. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుద్దా? ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్స్ క్లోజ్ అవుతాయి లేదా? ఎలా క్లోజ్ అవుతుంది? బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ P&L ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వైల్ ప్రిపేరింగ్ ఫైనల్ అకౌంట్స్ మనం ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేసాం. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో పర్చేసెస్ అని ఇస్తారు అండ్ దాట్ విల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. అదే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సేల్స్ అని ఇస్తారు, దాట్ విల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. అదే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ సాలరీస్ అని ఇస్తారు, ఏం చేస్తాం మనం? P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 సాలరీస్ అని నోట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ని క్లోజ్ చేస్తాం. అవునా కదా? అంటే ఇయర్ ఎండింగ్కి ఆటోమేటిక్గా క్లోజ్ అయ్యే లెడ్జెస్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్స్. క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయ్యే లెడ్జెస్ ఏంటి? అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అండ్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అండ్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్. అన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే మీనింగ్ అండ్ ఇట్స్ ఏ స్టేట్మెంట్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్. అక్కడ ఉండే లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఏంటి? అసెట్స్, లయబిలిటీస్ అండ్ ఓనర్స్ ఈక్విటీ. ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటే బోత్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ డ్రాయింగ్స్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ చాప్టర్లో ఏం నేర్చుకుంటాం అంటే అసెట్స్ని ఎలా క్లోజ్ చేయాలి, లయబిలిటీస్ని ఎలా క్లోజ్ చేయాలి, క్యాపిటల్ని ఎలా క్లోజ్ చేయాలి, లైక్ ఓనర్స్ ఈక్విటీని ఎలా క్లోజ్ చేయాలి. మనం క్లోజ్ చేయడం అంటే ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ అకౌంట్ ఉంది, ల్యాండ్ అకౌంట్ ఉంది, ఒక 10 lakh రూపీస్ ఉంది. ఇప్పుడు ల్యాండ్ అకౌంట్ అనేది 0 అయిపోవాలి. ల్యాండ్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది చెప్పండి? డెబిట్ బ్యాలెన్సా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? ఉన్న డెబిట్ బ్యాలెన్స్ 0 అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? టు ల్యాండ్ అని రాస్తాం, ఎంటర్. డెబిట్ ఏమొస్తో తర్వాత సంగతి. అంటే అసెట్ని క్లోజ్ చేయాలి అంటే డెబిట్లో ఉన్న అసెట్ని క్రెడిట్ రాస్తే క్లోజ్ అయిపోద్ది. అంతేనా? చెప్పండి. నౌ లయబిలిటీ క్లోజ్ అవ్వాలి. లయబిలిటీ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. లెట్స్ సే ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఈజ్ ఏ లెడ్జర్ కాల్డ్ బిల్స్ పేయబుల్ 1000 రూపీస్. ఇప్పుడు నేను ఆ బిల్స్ పేయబుల్ లెడ్జర్ని క్లోజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. బిల్స్ పేయబుల్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందమ్మా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు అది క్లోజ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ కదా, డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, డెబిట్ అకౌంట్ చేయాలి. అవునా కదా? క్రెడిట్లో ఉన్నదని డెబిట్లో నోట్ చేస్తే అది క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఓవరాల్గా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొసీజర్ కంప్లీట్ అయ్యే టైంకి అన్ని అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ 0 అవుతాయి. అన్ని అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ 0 అవ్వాలి. అదే ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్. అసెట్స్ 0 అవ్వాలి, లయబిలిటీ 0 అవ్వాలి, క్యాపిటల్ కూడా 0 అవ్వాలి. ఇంకా సింపుల్ ప్రాసెస్ చెప్పాలంటే ఉన్న అసెట్స్ అన్ని సేల్ చేసేయండి, you'll get అమౌంట్, సెటిల్ ద లయబిలిటీస్. ఇంకేదంటే క్యాపిటల్ రిపే చేయండి. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం అన్నీ 0 అవుతాయి, ఖచ్చితంగా 0 అవుతాయి. సార్ అమౌంట్ సరిపోకపోతే సార్ లాస్ ఏం చేయాలి? క్యాపిటల్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. సార్ అమౌంట్ ఎక్కువ ఉంది సార్, ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలి. అంటే బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రొసీజర్ ఆల్ లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ విల్ బికమ్ 0. అది 0 అయిందంటే ప్రాబ్లం అయిపోయినట్టే. అంటే క్వశ్చన్ మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్తారనమాట, ప్రతి అసెట్ని ప్రతి లయబిలిటీని క్లోజ్ చేయాలి. బట్ ప్రతి అసెట్ ప్రతి లయబిలిటీ క్లోజ్ చేసే ప్రాసెస్ సార్ ఫస్ట్ ఏది క్లోజ్ చేయాలి సార్, ఫస్ట్ ఏది సెటిల్ చేయాలి సార్, లాస్ట్కి ఏది క్లోజ్ చేయాలి సార్, ఈ ప్రాసెస్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది కదా. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ మనం ఒక ప్రొసీజర్ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. ఆ ప్రొసీజర్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అవుతూ వెళ్ళారనుకోండి, అన్ని స్టెప్స్ అయిపోయేసరికి ప్రాబ్లం అయిపోద్ది, బర్డెన్ కూడా అనిపించదు. కాకపోతే పాయింట్ ఏంటంటే ఆ ప్రొసీజర్ గుర్తుపెట్టుకో, అది ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి అక్కడ, డాన్స్ స్టెప్స్ కదా, అకౌంటింగ్ స్టెప్స్. ఓకే, అంటే సీరియస్గా చూస్తున్నారు కదా, నవ్వాలని చెప్పాలన్న. ఓకేనా? కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ 1 ఒక ఎంట్రీ, స్టెప్ 2 ఒక ఎంట్రీ, స్టెప్ 3 ఒక ఎంట్రీ. ఒక్కొక్క స్టెప్లో ఒక్కో దాన్ని టార్గెట్ చేస్తాం మనం. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్టెప్స్ ఆల్ లెడ్జెస్ విల్ బికమ్ 0 బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. మా డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఇది. డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్. మా డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే అగ్రిమెంట్ చేంజ్ అవ్వడం. ఎగ్జాంపుల్ న్యూ పార్ట్నర్ వచ్చాను కూడా అగ్రిమెంట్ చేంజ్ అవుతా లేదా? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ రిటైర్ అయితే అగ్రిమెంట్ చేంజ్ అవుతా లేదా?
చెప్పండి. ఎస్. అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్ డిసీజ్డ్ పార్ట్నర్తో అగ్రిమెంట్ చేంజ్ అవుతా లేదా? అగ్రిమెంట్ చేంజ్ అయిన ప్రతిసారి వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఎ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ అండ్ అసెట్స్ లెవెల్స్ అన్నీ మళ్ళీ రీమెజర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ అగ్రిమెంట్ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, బిజినెసే క్లోజ్ అవుతుంది. బిజినెసే క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? డన్. సో స్టార్ట్ చేయండి. డిసొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫర్మ్ ప్రొసీజర్ నోట్ చేద్దాం మనం. స్టెప్ నెంబర్ 1. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో మనకి ఏమేమి ఇస్తారమ్మా? ఓనర్స్ ఈక్విటీ, లయబిలిటీస్ అండ్ అసెట్స్. అంతే కదా. లయబిలిటీస్ 2 ఎలిమెంట్స్. ఓనర్స్ ఈక్విటీ అంటే క్యాపిటలే కదా. సో క్యాపిటల్ అండ్ అదర్ లయబిలిటీస్ ఇస్తారు. ఆపోజిట్ సైడ్ అసెట్స్ ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ స్టెప్ 1 విల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ అసెట్స్. సో మీకు ఇంకా బెటర్గా ఉండాలంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటా. అది మీరు నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. విల్ టేక్ 1 బ్యాలెన్స్ షీట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్. పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ బి. 1 lakh క్యాపిటల్ ఉంది. అండ్ దెర్ ఈస్ బీస్ లోన్. మా బీస్ లోన్ అంటే మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? బి అనే పర్సన్ బిజినెస్కి లోన్ ఇచ్చాడా, ఆర్ ఎల్స్ బిజినెస్ బీకి లోన్ ఇచ్చిందా? ఏంటండి? బిజినెస్ బీకి లోన్ ఇచ్చిందా? బిఏ బిజినెస్కి లోన్ ఇచ్చాడు. మా ఇక్కడ లయబిలిటీ సైడ్ ఉందా, అసెట్ సైడ్ ఉందా? అంటే బిజినెస్ పే చేయాలని కదా. బిజినెస్ పే చేయాలంటే బిజినెస్ లోన్ తీసుకున్నట్ట, లోన్ ఇచ్చినట్ట? లోన్ తీసుకున్నట్టు కదా. లోన్ తీసుకుంటే అది లయబిలిటీ అవుతుంది, అదే లోన్ ఇస్తే అసెట్. ఇప్పుడు బీస్ లోన్ అని ఎక్కడ ఉంది? అసెట్ సైడా, లయబిలిటీ సైడా? లయబిలిటీ సైడ్. సో ఫర్ బిజినెస్ ఇట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఏస్ వైఫ్ లోన్ అంటే బిజినెస్ హ్యాస్ టేకెన్ లోన్ ఫ్రమ్ వైఫ్ ఆఫ్ ఏ. లైఫ్ ఆఫ్ ఏ కాదు, వైఫ్ ఆఫ్ ఏ. అఫ్ కోర్స్ వైఫ్ ఈజ్ లైఫ్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే. సో అంతే కదా. వైఫ్ లోన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బిజినెస్ ఏ అనే పార్ట్నర్ వైఫ్ దగ్గర నుంచి లోన్ తీసుకుంది. అంతే కదా. 35,000 లోన్ తీసుకుంది. అండ్ దెర్ ఈజ్ బ్యాంక్ కాదు, క్రెడిటార్స్ ఒక 10,000. అండ్ దెర్ ఈజ్ బిల్స్ పేయబుల్ 25,000. టోటల్ చెప్పండి అమ్మా. 1 lakh 20,000 35,000 10,000 అండ్ 25,000. అట్లా చేస్తే రాదు, క్యాల్కులేటర్తో యాడ్ చేయాలి. ఎంత? 2,90,000. సో 2,90,000 వర్త్ ఆఫ్ ఈక్విటీ లైక్ ఓనర్స్ క్యాపిటల్ అండ్ లయబిలిటీస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ అసెట్స్. దెర్ ఈస్ ల్యాండ్ రూపీస్ 1.5 lakh. And there is furniture 25,000. And there is debtors 1 lakh. And cash and bank. Total చేస్తే 2,90,000 రావాలి. సో క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఎంత? 15,000. ఇది పరిస్థితి. ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి పార్ట్నర్షిప్. నౌ వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ఆల్ లెడ్జర్స్. ఇక్కడ ఎన్ని లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? ఏస్ క్యాపిటల్, బీస్ క్యాపిటల్, బీస్ లోన్, ఏస్ వైఫ్ లోన్, క్రెడిటార్స్ అండ్ బిల్స్ పేబుల్. ఎన్ని లెడ్జర్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ? 6 కదా. సో 6 డిఫరెంట్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అవి. అండ్ ఆల్ దోస్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అండ్ ఆపోజిట్ సైడ్ ఎన్ని లెడ్జర్స్ ఉన్నాయమ్మా? ల్యాండ్, ఫర్నిచర్, డేటాస్ అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. ఎన్ని లెడ్జర్స్ ఉన్నాయి? 4. సో టోటల్ 10 లెడ్జర్స్ ఉన్నాయి. మనం కొన్ని స్టెప్స్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి ఆ 10 లెడ్జర్స్ని జీరో చేయాలి. అంతేనా? మరి ఇక్కడ ల్యాండ్ మనం రాసాం కదా 1,50,000 అని. ఈ ల్యాండ్ 1,50,000 ఎక్కడి నుంచి రాసుంటాం మనం? ల్యాండ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ నుంచి తీసుకొని ఉంటాం. అంతే కదా. బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే లెడ్జర్లో ఉన్న క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సే కదా. అంటే ల్యాండ్ అనే లెడ్జర్ అకౌంట్లో బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ అని చెప్పి ఇయర్ ఎండ్ రాస్తాం కదా, అది తీసుకెళ్ళి బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేస్తాం. అవునా కదా. ఫైనల్ అకౌంట్స్ అదనే చేసింది. లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ తీసుకెళ్ళి బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాస్తాం. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇట్ ఈస్ అ షీట్ విచ్ కంటైన్ లెడ్జర్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్. అంతేనా. సో ల్యాండ్ అనే లెడ్జర్ అకౌంట్లో 1,50,000 బ్యాలెన్స్ ఉంది. అంటే మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉన్న వాల్యూనే కదా.
బుక్స్ ఆఫ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఉన్న వాల్యూసే బ్యాలెన్స్ షీట్లో రాసాం మనం, అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్. ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఉన్న అసెట్స్ని క్లోజ్ చేయాలి, అమౌంట్ తెచ్చుకోవాలి, అంటే సేల్ చేయాలి, అమౌంట్ తెచ్చుకోవాలి, తెచ్చుకున్న అమౌంట్ తోటి లయబిలిటీస్ పే చేయాలి, లాస్ట్కి క్యాపిటల్ రీపే చేయాలి. ఇది ప్రాసెస్, అంతే కదా? అయితే ఇక్కడ అసెట్స్ ఇండివిజువల్గా సేల్ చేయకుండా ఫస్ట్ అసెట్ అకౌంట్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేయాలి. ల్యాండ్ సేల్ చేయాలి కదా, ఎస్ సేల్ చేయాలి. ఫర్నిచర్ సేల్ చేయాలి కదా, ఎస్ సేల్ చేయాలి. డేటా దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి, అవునా కదా? క్యాష్ సేల్ చేస్తారా? అది ఆల్రెడీ క్యాష్ లాగే ఉంది కదా, అవునా కదా? క్యాష్ని సేల్ చేస్తారా? బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ని సేల్ చేస్తారా? అంటే మనం సేల్ చేసే అమౌంట్స్ అంటే మనం కలెక్ట్ చేసుకునే అమౌంట్స్ అంటే ల్యాండ్ సేల్ చేసి అమౌంట్ తెచ్చుకుంటాం, ఫర్నిచర్ సేల్ చేసి అమౌంట్ తెచ్చుకుంటాం, డేటా కలెక్ట్ చేసుకుని అమౌంట్ తీసుకొచ్చుకుంటాం, అవునా కదా? బట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఎవరికి ఇచ్చి అమౌంట్ తెచ్చుకోం, ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్న క్యాష్ అది, ఆల్రెడీ మన బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ అది. సో ఇప్పుడు వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్, వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్, బికాస్ అది ఆల్రెడీ క్యాష్ ఫార్మేట్లోనే ఉంది. వీ నీడ్ టు క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. మరి ఎలా క్లోజ్ చేయాలి సార్ అంటే ఇవన్నీ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ కదా, అంటే ఇప్పుడు మనం రాసే ఎంట్రీలో ఇవన్నీ ఏం చేయాలి? క్రెడిట్ చేయాలి. క్రెడిటే కదా, చెప్పండి. ఎస్. నోట్ చేయండి. స్టెప్ 1, క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్. ఇక్కడ చూడండి, ల్యాండ్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పండి, 1,50,000 కదా. ఏంటది? మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఉన్న క్లోజింగ్ లెజర్ బ్యాలెన్స్. అయితే మనం ఈ ల్యాండ్ని సేల్ చేయడం వల్ల ఎగ్జాంపుల్ మనకు 2 lakhs వస్తుంది. ల్యాండ్ని సేల్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్, దట్ ఈస్ ఫేర్ వాల్యూ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎంత? 2 lakhs. అంటే ల్యాండ్ సేల్ చేస్తే మార్కెట్లో మనకి 2 lakh rupees వస్తుంది. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎంత వాల్యూ ఉంది? 1,50,000. ఇప్పుడు నువ్వు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ క్లోజ్ చేయాల్సిందే, అంతేనా? బుక్స్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ 0 అవ్వాలి. ఇప్పుడు నువ్వు బుక్స్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ 0 అవ్వాలి అంటే వైల్ పాసింగ్ జర్నల్ ఎంట్రీ 1,50,000 రాయాలి, 2 lakhs రాయాలి, 1,50,000 రాయాలి, అంతే. నీ బుక్స్లో వాల్యూ ఎంత ఉంది? 1,50,000. అది 0 అవ్వాలి అనుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు రాసే ఎంట్రీ కూడా బుక్ వాల్యూకే ఉండాలి. క్వశ్చన్లో మనకి 2 values ఇస్తారు సేమ్ అసెట్కి. ల్యాండ్ అండ్ అసెట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఒక అమౌంట్ ఇస్తారు, అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఇంకో అమౌంట్ ఇస్తారు. అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్కి ఫస్ట్ స్టెప్కి సంబంధం లేదు. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ యూజింగ్ గివెన్ బ్యాలెన్సెస్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. అంటే యూ షుడ్ రికార్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీ యూజింగ్ బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇచ్చిన వాల్యూ, ఓకేనా? సో క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ, ఫేర్ వాల్యూ, బుక్ వాల్యూ. బుక్ వాల్యూ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్స్. సో క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ. మా బుక్ వాల్యూ అంటే బేస్డ్ ఆన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని. సో క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్. అన్ని అసెట్స్ క్లోజ్ చేస్తామా? ఎక్సెప్షన్ ఉందా? ఎక్సెప్షన్ ఏంటా ఎక్సెప్షన్? క్యాష్ అని. సో క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. Close all assets at book values except cash or bank. Except cash or bank. ఎలా క్లోజ్ చేయాలి సార్ అంటే బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు న్యూ అకౌంట్ అమ్మా. దట్ న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఈజ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్కి ఒక కొత్త లెడ్జర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఏంట లెడ్జర్? రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఇప్పుడు నేను జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. అంటే రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్, టు బిల్డింగ్, టు ఫర్నిచర్, టు డెటార్, టు ఫర్నిచర్, ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఉన్న అసెట్స్ అన్ని క్రెడిట్ అవుతాయి ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. సో జర్నల్ ఎంట్రీస్ మా ఈ ప్రొసీజర్లో స్టెప్ 1 మనం ఏం రాస్తాం అదంతా మీరే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్లో ఎవరు ట్రాన్సాక్షన్, నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్ అనలైజ్ చేసుకుని ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి. పిఎన్లో అప్రాపరేషన్ క్వశ్చన్లో ట్రాన్సాక్షన్ వస్తే ఎంట్రీ రాయం కాదు ఇక్కడ, అది కూడా రీటైన్ అవ్వాలి బ్రెయిన్లో. అది రీటైన్ అవుతేనే ప్రాబ్లం సింపుల్గా అనిపిస్తుంది, లైఫ్ విల్ బి మోర్ ఈజీ. అదర్వైజ్ కాంప్లికేట్ అయిపోద్ది, ఓకేనా? ఇక్కడ లైఫ్ అంటే పార్ట్నర్షిప్ ప్రాబ్లం అని అర్థమైంది కదా. స్టెప్ 1 క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఎలా క్లోజ్ చేయాలి? బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్ ఎంట్రీ.
Realization account debit to assets account. Realization account debit to assets account. ఓకేనా? ఏమైనా డౌటా? మనం నోట్ చేసే అమౌంట్స్ ఏమి ఉండాలి? ఫేర్ వాల్యూసా, బుక్ వాల్యూసా? బుక్ వాల్యూస్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉన్న అమౌంట్, అడిషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న అమౌంట్, బ్యాలెన్స్ షీట్. నా డేటాస్ ఎంత అని చెప్పండి అక్కడ. కొంచెం డీటెయిల్గా తీసుకెళ్తే డేటాస్ యాక్చువల్ 1 lakh కదా, అది 1,10,000. దేర్ ఈజ్ ఏ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 10,000. డైరెక్ట్గా 1 lakh అవుటర్ అకౌంట్లో రాస్తాను నేను. ఇప్పుడు నేను అసెట్స్ని క్లోజ్ చేయాలంటే ల్యాండ్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి కదా, ఫర్నిచర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి కదా, డేటార్ అకౌంట్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి. డేటార్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది? 1 lakh అది 1,10,000 ఉంది. డేటార్ లెడ్జర్ అకౌంట్లో 1,10,000 ఉంది. ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్లో 10,000 ఉంది. సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రెజెంటేషన్ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం, రెండింటిని సెటప్ చేసి నెట్ అమౌంట్ రాస్తాం. కానీ మీరు ఒకసారి లెడ్జర్ అకౌంట్స్ డీటెయిల్కి వెళ్తే డేటార్ అకౌంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు నేను డేటార్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలంటే 1 lakh ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, 1,10,000కి పాస్ చేయాలి. 1,10,000 ప్రొవిజన్ అకౌంట్ మళ్ళీ సపరేట్గా క్లోజ్ చేయాలి. ప్రొవిజన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ని సపరేట్గా క్లోజ్ చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డేటార్ అకౌంట్. ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ డేటార్ అకౌంట్. ఇప్పుడు నేను డేటార్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి అంటే అక్కడ 1,10,000 రాయాలా, 10,000 రాయాలా, 1 lakh రాయాలా? 1,10,000 అంటే ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ డేటాస్ ఈజ్ విత్ ప్రొవిజన్ then you should record journal entry using gross amount, not net amount. Net amount అంటే 1 lakh అని, గ్రాస్ అమౌంట్ అంటే 1,10,000. ఇప్పుడు నేను ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే ఏ అమౌంట్ రాయాలి? 1,10,000 1 lakh? 1,10,000. నోట్ పాయింట్ యాడ్ చేయండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెటార్స్, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెటార్స్ విత్ ప్రొవిజన్. సో క్వశ్చన్లో ఎప్పుడైనా మనకి డెటార్స్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ గ్రాస్ అమౌంట్, ట్రాన్స్ఫర్ గ్రాస్ అమౌంట్ అంటే యూ షుడ్ రికార్డ్ జర్నల్ ఎంట్రీ విత్ గ్రాస్ అమౌంట్, నాట్ నెట్ అమౌంట్. సో ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో చేంజెస్. ల్యాండ్ 0 అయిపోద్దా? చెప్పండి, ల్యాండ్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయిపోయిందా లేదా? ఫర్నిచర్ 0 అయిపోయిందా లేదా? డేటార్లో క్యాన్సిల్ అయింది ఏంటమ్మా? 1,10,000 1 lakh? 1,10,000 క్యాన్సిల్ అయింది డేటార్. ఇంకా ప్రొవిజన్ అకౌంట్ ఉంది. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ క్లోజ్ అయిందా? ఆ లెడ్జర్ అలాగే ఉంది కదా. మనం అసెట్ని సేల్ చేయలేదు, జస్ట్ ఒక కొత్త అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఏంటి అకౌంట్? రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో అసెట్స్ పని అయిపోయింది. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కొత్త లెడ్జర్ వచ్చింది. ఏంటమ్మది? మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి చెప్పండి? ఉన్న లెడ్జర్స్ని తీసేయాలని. ఈ ప్రాసెస్లో కొత్త లెడ్జర్ వచ్చింది. ఏంటో లెడ్జర్? రియలైజేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ కమ్ టు లయబిలిటీస్. మా లయబిలిటీస్లో క్లోజ్ ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. క్లోజ్ ఓన్లీ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ అంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? క్రెడిటార్స్, బిల్స్ పేబుల్ అండ్ ఏస్ వైఫ్ కూడా అవుట్ సైడరే. మా వైఫ్ పార్ట్నర్కి లైఫ్ కానీ బిజినెస్కి కాదు. మరి నేను పార్ట్నర్ వేరు, పార్ట్నర్ వైఫ్ వేరు అని దూరం చేయట్లే వాళ్ళిద్దరిని. కానీ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వైఫ్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ ఈజ్ అవుట్ సైడర్. వైఫ్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ అంటే ఇది కూడా క్లోజ్ చేయాలి. బట్ బీస్ లోన్, మా బీ ఈజ్ ఏ ఓనర్ కదా. సో బీస్ లోన్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్నీ అంటే క్యాపిటల్ క్లోజ్ చేయం అండ్ బీస్ లోన్ కూడా క్లోజ్ చేయం. రిమైనింగ్ అన్నీ అవుట్ సైడర్సే కదా. సో అవుట్ సైడర్స్ అన్నీ లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేయాలి. లయబిలిటీ అకౌంట్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుందో చెప్పండి? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇప్పుడు నేను అది క్లోజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? డెబిట్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటి న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్. ఆ న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ నేమ్ ఏంటి? రియలైజేషన్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో స్టెప్ నెంబర్ 2. Close all outside liabilities at book values. Book values అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్స్. ఎంట్రీ చెప్పండి.
చెప్పండి. సో liabilities account debit to realization account. So after passing this entry in our books of accounts, close and ledgers చెప్పండి. ఏ స్వైప్ లోన్ క్లోజ్ అయిపోయిందా? ఏ స్వైప్ లోన్ క్లోజ్ అయిపోయింది, క్రెడిటర్స్ క్లోజ్ అయిపోయింది, బిల్స్ పేబుల్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అయిందమ్మా? బై ట్రాన్స్ఫర్ అంటే రియలైజేషన్ క్లోజ్ అవ్వలేదు. రియలైజేషన్ కూడా ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది, బికాస్ అసెట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా లయబిలిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి. ఇప్పుడు నాకు పెండింగ్ లెడ్జర్స్ అమ్మా, ఈ ప్రాసెస్లో ప్రొవిజన్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి, బికాస్ అది కూడా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సే కదా, అవునా కదా? అంటే డెటార్స్ విత్ ప్రొవిజన్ అనుకోండి, డెటార్ ఏమో ఫస్ట్ అకౌంట్లో క్లోజ్ అయిపోద్ది, ప్రొవిజన్ ఏమో సెకండ్ ఎంట్రీలో క్లోజ్ అయిపోద్ది, అంతే కదా? ప్రొవిజన్ అంటే విచ్ ఇస్ అగెయిన్స్ ద అసెట్కి ఆపోజిట్ కదా, అంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, అది ఇప్పుడు క్లోజ్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ల్యాండ్ క్లోజ్డ్, ఫర్నిచర్ క్లోజ్డ్, డెటాస్ క్లోజ్డ్, ప్రొవిజన్ క్లోజ్డ్, ఏ స్వైప్ లోన్ క్లోజ్డ్, క్రెడిటర్ క్లోజ్డ్, బిల్స్ పేబుల్ క్లోజ్డ్. ఇప్పుడు పెండింగ్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చెప్పండి నాకు. క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ, క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి, బీస్ లోన్, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అండ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. కొత్తగా క్రియేట్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3. స్టెప్ నెంబర్ 3, మనం అసెట్స్ని సేల్ చేసామా, జస్ట్ రియలైజ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్లోజ్ చేసాం. నౌ రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్, మా రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అనేవి 3 డిఫరెంట్ వేస్లో రియలైజ్ అవ్వచ్చు. నెంబర్ 1, సేల్ చేయడం. అంటే ఇప్పుడు మనము అసెట్స్ని సేల్ చేస్తాం. అసెట్స్ని ఏం చేస్తామమ్మా? సేల్ చేస్తాం. ఫర్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, అంటే నీకు వచ్చే కన్సెషన్ క్యాష్లో రావచ్చు, బ్యాంక్లో రావచ్చు. సో టెల్ మీ నార్మల్ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్ అకౌంట్, అంతేనా? ఇప్పుడు మరి బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ల్యాండ్ అకౌంట్ ఉందా? ల్యాండ్ ఎక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? ఇప్పుడు ఎంట్రీ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్ అని వస్తుంది. అర్థమైందా? ల్యాండ్ అని అకౌంట్ తీసేస్తే రియలైజేషన్ రాసాం కదా, ఇప్పుడు రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలి. దేనికి ఇవ్వాలి? రియలైజేషన్. మా అర్థమవుతుందా? ల్యాండ్ అనే అసెట్ని రిమూవ్ చేసి మనం ఏమని రాస్తాం? రియలైజేషన్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఆ ల్యాండ్ని సేల్ చేస్తున్నాను, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ వస్తుంది, ల్యాండ్ ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయిపోయింది, నువ్వు మళ్ళీ ల్యాండ్ని క్రెడిట్ చేయడానికి ఛాన్స్ లేదు అక్కడ. మరి ఏం క్రెడిట్ చేయాలి సార్? రియలైజేషన్, ఎందుకంటే ఆ ల్యాండ్ బుక్ వాల్యూ ఎక్కడ ఉంది? రియలైజేషన్లో ఉంది. నౌ యూ హ్యావ్ టు క్రెడిట్ రియలైజేషన్, డైరెక్ట్గా సేల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయకుండా ఫస్ట్ ల్యాండ్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ నుంచి సేల్ చేస్తున్నాం. దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎఫెక్ట్ టు ద రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఓకేనా? సో రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్లో ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ assets realized in cash or bank. అసెట్స్ రియలైజ్డ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అంటే అసెట్స్ సేల్ అయ్యి క్యాష్ బ్యాలెన్స్ కానీ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ కానీ వస్తుంది అని. ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. క్లియరా? ఏమైనా డౌటా? మా స్టెప్ 1 ఏంటి చెప్పండి? క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు రియలైజేషన్. ఎంట్రీ చెప్పండి? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 2, క్లోజ్ ఆల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు రియలైజేషన్. ఎంట్రీ లయబిలిటీస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 3, realization of assets in that first alternative. Assets realized in cash or bank. Entry cash or bank account debit to realization account. అయితే ఇక్కడ ల్యాండ్ సేల్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడ ల్యాండ్ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 1,50,000. కానీ ల్యాండ్ మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాను నేను? 2 lakh. ఇప్పుడు నేను ల్యాండ్ సేల్ చేస్తే షుడ్ ఐ గెట్ 1,50,000 or 2 lakhs? అంటే థర్డ్ ఎంట్రీ 2 lakhsకి పాస్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎంట్రీ 1,50,000కే, బికాస్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ సేల్ ఎంట్రీ కాదు, ఇట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంట్రీ.
బట్ థర్డ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా, రియలైజేషన్ ఎంట్రీ. అది సేల్ చేస్తే ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది, 2 lakh rupees. క్లియరా? ఏమన్నా డౌటా? సరే ఫైన్, ఉన్న అసెట్స్ సేల్ చేసాం కరెక్టే. సమ్ టైమ్స్ ఏమవుద్దంటే ఇక్కడ ఫర్నిచర్ ఉంది కదా, ఎవరు కొనట్లేదు, సేల్ అవ్వట్లేదు. మరి బిజినెస్లో సేల్ అవ్వాలి అంటే, సేల్ అవ్వాలా లేదా, అమౌంట్ రావాలంటే, కానీ ఫర్నిచర్ సేల్ అవ్వట్లేదు. అప్పుడు బిజినెస్ ఏం చేయాలంటే పార్ట్నర్ బి ఫర్నిచర్ సేల్ అవ్వట్లేదు, ఇన్ కేస్ మీకు అవసరం ఉంటే ఫర్నిచర్ తీసుకెళ్ళండి అని చెప్తున్నాం. అండ్ హీ యాక్సెప్టెడ్ ఇట్. అంటే ఇప్పుడు అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్. ఎలాగో బి అనే పర్సన్కి అమౌంట్ పే చేయాలి కదా. నౌ బిజినెస్ ఈజ్ గివింగ్ ఇట్ అసెట్ టు ద పార్ట్నర్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్యాపిటల్. బీకి ఎలాగో పే చేయాలి అమౌంట్. ఇప్పుడు బి తీసుకెళ్ళిపోతాడు ఫర్నిచర్ని. ఫర్నిచర్ అకౌంట్ ఉందా మనకు? అసలు ఏముంది? రియలైజేషన్. నార్మల్గా ఫర్నిచర్ ఉంటే 2 ఫర్నిచర్ అని రాస్తాం. మరి ఇప్పుడు ఏం రాయాలి? 2 రియలైజేషన్. ఎవరు తీసుకున్నారు? పార్ట్నరే కదా. సో పార్ట్నర్ తీసుకెళ్ళిపోవడం మన క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ చేయాలి కదా. సో మా పార్ట్నర్ ఏదైనా తీసుకెళ్ళిపోతే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ చేయాలి కదా. సో ఇప్పుడు నాకు ఎంట్రీ చెప్పండి. అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఒకవేళ అసెట్ ఉంటే అసెట్ అకౌంట్ అని రాస్తాం. మరి ఇప్పుడు అసెట్ లేదు కదా, ఏముంది? రియలైజేషన్ ఉంది. దెన్ యూజ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. అర్థమైందా? ఎంట్రీ చెప్పండి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సెకండ్ వన్, స్టెప్ 3లోనే సెకండ్ వన్. అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్. ఎంట్రీ మరి ఎవరు తీసుకున్నారో వాళ్ళ క్యాపిటల్ డెబిట్ అవ్వాలి. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, స్టెప్ నెంబర్ 3లోనే థర్డ్ ఎంట్రీ. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. డెటార్ నుంచి మనకి ఎంత అమౌంట్ రావాలి చెప్పండి? 1 lakh. లైక్ 1,10,000 ఉంది, అందులో 10,000 డౌట్ఫుల్. సో దట్స్ వై ఇప్పుడు డెటార్ నుంచి ఎంత రావాలి మనకి? 1 lakh. క్రెడిటర్స్కి ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి? మనం 10,000 కదా. సో మనం డెటార్కి ఏం చెప్తున్నామంటే 90,000 మనకి ఇవ్వండి, ఇంకొక 10,000 క్రెడిటర్కి ఇవ్వండి. లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్రెడిటర్ కూడా 1 lakh ఉంది అనుకుందాం. క్రెడిటర్ కూడా 1 lakh ఉంది. ఇప్పుడు డెటార్ దగ్గర నుంచి మనం 1 lakh తెచ్చుకొని ఆ 1 lakh తీసుకెళ్ళి క్రెడిటర్కి ఇవ్వడం బదులు ఏం చెప్తున్నామంటే డెటార్తో డిస్కస్ చేస్తాం. మీరు మాకు 1 lakh ఇవ్వాలి కదా, మేము వాళ్ళకి 1 lakh ఇవ్వాలి, మీరు చూసుకోండి, నన్ను ఇన్వాల్వ్ చేయకండి. అండ్ బోత్ ద పార్టీస్ అగ్రీడ్. డెటార్ అగ్రీ టు పే టు ద క్రెడిటర్ అగ్రీ టు కలెక్ట్ సేమ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ డెటార్. ఇంకా మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు కదా. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి? అసెట్ని యూజ్ చేసాము దేనికోసం? టు సెటిల్ లయబిలిటీ. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అసెట్ అకౌంట్ ఉందా? ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో లయబిలిటీ అకౌంట్ ఉందా? ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? అంటే అసెట్ని లయబిలిటీస్ని సెట్ ఆఫ్ చేసాం. ఆ బోత్ అకౌంట్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి? రియలైజేషన్. అంటే ఇప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. రాస్తారా? నో నీడ్ టు రికార్డ్ ఎనీ ఎంట్రీ. బికాస్ బోత్ ద అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ రియలైజేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి కదా, అక్కడే ఇంటర్నల్గా అడ్జస్ట్ చేసేసాం. సో ఎప్పుడైతే ఇంటర్నల్గా అడ్జస్ట్ చేస్తారో అప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. బికాస్ ఎంట్రీ పాస్ అంటే డెబిట్ రియలైజేషన్ అవ్వాలి, క్రెడిట్ రియలైజేషన్ అవ్వాలి. ఒకటే జర్నల్ ఎంట్రీలో 2 సేమ్ లెడ్జర్స్ ఉంటాయా? నో, రైట్. ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి ఎఫెక్టెడ్ విత్ అట్లీస్ట్ 2 డిఫరెంట్ లెడ్జర్స్. ఇక్కడ సేమ్ లెడ్జర్స్ ఉన్నాయి. సో నో నీడ్ టు రికార్డ్ ఎనీ ఎంట్రీ. సో ఏంటమ్మా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం కదా మనము. మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో అసెట్ అకౌంట్ లయబిలిటీ అకౌంట్ అయితే లేదు. రియలైజేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ అయిపోద్ది కదా. మనకా
మరి అంతే కదా, డీటెయిల్స్ అయితే ఉంటాయి కదా, ఎంట్రీ ఉండదు బట్ డీటెయిల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం కదా. ఓకేనా, అకౌంటింగ్ దానికి అసలు సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే నువ్వు ఎంట్రీ ఎఫెక్ట్ ఇస్తే అసలు ఏ లెజర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఓకే, నోట్ చేయండి. అసెట్ యూజ్డ్ టు సెటిల్ అసెట్ యూజ్డ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీ. మా ఇక్కడ నేను ఎగ్జాంపుల్ డెటార్ క్రెడిటర్, సమ్ టైమ్స్ ఫర్నిచర్ ఉంది, ఫర్నిచర్ని క్రెడిటర్కి ఇచ్చేస్తాం, అప్పుడు కూడా అసెట్ లయబిలిటీ సెటిల్ అయి ఉంటాయి కదా. ఫర్నిచర్ ఎక్కడ ఉంది, రియలైజేషన్. క్రెడిటర్ ఎక్కడ ఉంది, రియలైజేషన్. అక్కడ ఇంటర్నల్గా అడ్జస్ట్ అయిపోయింది అని, ఇంటర్నల్గా అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. సెటిల్ అయిపోయిందా లేదా? ఎస్. సో అసెట్ యూజ్డ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీ, నో నీడ్ టు రికార్డ్ ఎనీ జర్నల్ ఎంట్రీ. No journal entry. Step 1. Close all assets at book values except cash or bank by transferring to realization account. Shiva entry appo. Very good. Realization account debit to assets account. Next step number 2 entama. Close all liabilities outside liabilities. Outside liabilities. So close all outside liabilities at book value. Entry for that. Liabilities account debit to realization account. Step number 3. Realization of asset. In that 3 transactions. Number 1. Asset realized in cash or bank. Entry. Cash or bank account debit to realization account. మొత్తం ప్రాసెస్ అయిపోలేపు అన్ని ఎంట్రీస్ రిటర్న్ అవ్వాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3లో సెకండ్ వన్. అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్. ఎంట్రీ. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. దేదీప్య చెప్పాలి, ఇవన్నీ నాకు వచ్చి ఆల్రెడీ. ఓకేనా, మీకోసమే అని. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్. అసెట్ యూజ్డ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీస్. ఎంట్రీ. నో జర్నల్ ఎంట్రీ. నో జర్నల్ ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ స్టెప్ 4. స్టెప్ 1లో ఏం చేసామమ్మా, అసెట్స్ని క్లోజ్ చేసాం. స్టెప్ 2లో లయబిలిటీస్ని క్లోజ్ చేసాం. సో స్టెప్ 3లో క్లోజ్ చేసిన అసెట్స్ని రియలైజ్ చేసుకున్నాం. అవునా కదా. ఇప్పుడు మనకి అమౌంట్ వచ్చాయి, వచ్చిన అమౌంట్ యూజ్ చేసి లయబిలిటీస్ పే చేయాలి. వచ్చిన అమౌంట్ తోటి ఏం చేయాలమ్మా, లయబిలిటీస్ పే చేయాలి. సో ఇక నోట్ చేయండి. స్టెప్ నెంబర్ 4. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ of outside liabilities. Settlement of outside liabilities. మనం ఏవైతే రియలైజేషన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం అవి ఇప్పుడు సెటిల్ చేస్తున్నాం. అంతే. స్టెప్ నెంబర్ 3లో కూడా అంతే, ఏవైతే రియలైజేషన్ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఆ అసెట్స్ని సేల్ చేస్తున్నాం. సో స్టెప్ నెంబర్ 4లో ఏంటమ్మా, ఏవైతే అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసామో అవి ఇప్పుడు సెటిల్ చేస్తున్నాం. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్. Outside liabilities settled through cash or bank. Outside liabilities settled through cash or bank. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, లయబిలిటీ పే చేసాం త్రూ క్యాష్, లయబిలిటీ పే చేసాం త్రూ బ్యాంక్. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ బిల్స్ పేబుల్ పెయిడ్. నార్మల్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బిల్స్ పేబుల్ సెటిల్ చేస్తాం. బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. లేదు సార్ పేమెంట్ టు క్రెడిటార్స్. ఎంట్రీ చెప్పండి. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. కానీ ఇక్కడ బిల్స్ పేయబుల్ అకౌంట్ లేదు, క్రెడిటార్ అకౌంట్ లేదు, వాటి ప్లేస్లో ఏముంది మనకి, రియలైజేషన్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అసెట్ లయబిలిటీ సెటిల్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అంతేనా. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. క్లియర్? ఏమన్నా డౌటా చెప్పండి. నో రైట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. మా స్టెప్ నెంబర్ 3లో సెకండ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏం చెప్పండి.
అసెట్స్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్. ఎంట్రీ ఏం రాస్తాం మనం? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. అందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏం లేదు కదా డౌట్. నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏస్ వైఫ్ లోన్ క్లోజ్ అయిందా లేదా చెప్పండి. ఏస్ వైఫ్కి ఎంత పే చేయాలి మనం? 35,000 పే చేయాలి కదా. ఇప్పుడు ఏస్ వైఫ్ వచ్చి అమౌంట్ త్వరగా ఇచ్చాడు నాకు అని చెప్పి గొడవ చేస్తుంది పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ దగ్గరకు వచ్చి. మేడం అదే ప్రాసెస్లో ఉన్నాం, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కదా. మేడం అదే ప్రాసెస్లో ఉన్నాం, మేము అసెట్స్ అన్నింటినీ సేల్ చేస్తున్నాం, ఈ ప్రాసెస్లో మాకు అమౌంట్ వచ్చినట్టు ఫస్ట్ మీకే ఇస్తాం మేడం అని చెప్పాం. తగ్గేదేలే అన్నట్టు అక్కడే ఉంటుంది కదా అట్లా. ఇప్పుడు ఇంటర్నల్గా పార్ట్నర్ ఏ దగ్గరికి వెళ్ళి, బాబు సామి వెళ్ళి చెప్పమ్మా, లేదా నువ్వు ఈ అమౌంట్ మేము నీకు ఇస్తాం, నీకైతే కొంచెం లేట్గా ఇస్తాం పర్లేదు, అక్కడ వైఫ్ కదా ఆగకూడదు. సో ఒక పని చేయండి, జస్ట్ పే అమౌంట్ టు యువర్ వైఫ్. మీ వైఫ్కి మీరు అమౌంట్ పే చేసుకోండి, మేము మీకు ఇస్తాం. ఎవరు చెప్తున్నారు ఈ విషయం? బిజినెస్. ఎవరికి చెప్తుందమ్మా? పార్ట్నర్ ఏకి. ఇప్పుడు పార్ట్నర్ ఏ వైఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి బిజినెస్ ఇచ్చేసింది అని చెప్పి తీసేసుకో అని చెప్పి 35,000 ఇచ్చేసింది అండ్ వైఫ్ వెళ్ళిపోయింది. ఇప్పుడు పార్ట్నర్కి ఎవరు ఇస్తారమ్మా? బిజినెస్. అంటే బిజినెస్ లయబిలిటీని ఎవరు పే చేశారు? పార్ట్నర్. అసెట్ని బిజినెస్ అసెట్ని ఓనర్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు బిజినెస్ లయబిలిటీ కూడా సెటిల్ చేయొచ్చు కదా. బిజినెస్ దగ్గర నుంచి తర్వాత సెటిల్మెంట్ తీసుకుంటారు ఎవరమ్మా? పార్ట్నర్. నౌ లయబిలిటీ సెటిల్డ్ బై పార్ట్నర్. ఎంట్రీ ఇవ్వండి, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అంతేనా? మనం పార్ట్నర్కి పే చేయాలంటే పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ అవ్వాలి. మనకు లయబిలిటీ డిక్రీస్ అయినట్టే కదా. లయబిలిటీ అకౌంట్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? రియలైజేషన్. నౌ యూ హ్యావ్ టు డెబిట్ రియలైజేషన్. సో ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటమ్మా? లయబిలిటీ సెటిల్డ్ బై పార్ట్నర్. ఎంట్రీ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. అర్థమవుతుందా? outside liability settled by partner. ఎంట్రీ చెప్పండి, రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎవరు సెటిల్ చేస్తే వాళ్ళకి అమౌంట్ క్రెడిట్ అవ్వాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో రైట్. నౌ మా ఇప్పుడు చెప్పే జాగ్రత్త వినండి. టోటల్ ఎన్ని స్టెప్స్ అయినామా? 4 స్టెప్స్ అయినాయి కదా. 4 స్టెప్స్ క్లారిటీ ఉందా? నౌ స్టెప్ నెంబర్ 3లో మనం ఏం చేసాం చెప్పండి? అసెట్స్ అన్నిటిని రియలైజ్ చేసాం. మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ ఏమున్నాయి చెప్పండి? ల్యాండ్, ఫర్నిచర్, డెటార్. యాక్చువల్ మనకి ఇంకో అసెట్ ఉంది, బిల్డింగ్. కనిపిస్తుందా? కనపడట్లేదు. ఎందుకంటే మనం బిల్డింగ్ కొన్నప్పుడు ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయలేదని చెప్పి అసెట్ లేనట్ట బిజినెస్కి అయితే అసెట్ ఉంటుంది కదా. మరి ఇప్పుడు సేల్ చేసే ప్రాసెస్ ఆ బిల్డింగ్ను కూడా సేల్ చేస్తారు. బిల్డింగ్ అకౌంటే లేదు, మరి సేల్ ఎంట్రీ ఎలా పాస్ చేస్తాం? బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి, క్యాష్ అకౌంట్ పెట్టి బిల్డింగ్ అని రాస్తాం, లేదా బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టి బిల్డింగ్ అని రాస్తాం. ఇప్పుడు నువ్వు బిల్డింగ్ సేల్ చేస్తున్నావు, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ డెబిట్ అయింది, మరి క్రెడిట్ ఏంటి? ఏం లేదు కదా. యూజ్ రియలైజేషన్. మన దగ్గర అసెట్ ఉందనుకో, నువ్వు ఎలాగో రియలైజేషన్కే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తావు. ఇప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ చేసావు, రియలైజేషన్ అకౌంటే యూజ్ చేయి. మరి ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఏమనిపిస్తుంది? సార్ బిల్డింగ్ రికార్డ్ చేయలేదు కదా, రికార్డ్ చేసిన తర్వాత సేల్ చేయొచ్చు కదా సార్. అలాగైనా చేయొచ్చు, బట్ ఎందుకు అనవసరంగా నువ్వు బిల్డింగ్ రికగ్నైజ్ చేస్తావు, మళ్ళీ దాని రియలైజేషన్కే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిందే. క్రియేట్ అయిన లెజర్ క్రియేట్ అయినట్టే క్లోజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ బిల్డింగ్ నాట్ రికార్డెడ్ అంటే ఓన్లీ జస్ట్ బిల్డింగ్ అకౌంట్ మాత్రమే రాయలేదు అని. టు ఎంట్రీ డెబిట్ క్రెడిట్ రెండు రికార్డ్ చేయలేదని కాదు, జస్ట్ దెర్ ఈస్ ఏ అన్రికార్డెడ్ బిల్డింగ్, దెర్ ఈస్ ఏ అన్రికార్డెడ్ అసెట్. ఆ అసెట్ని కూడా రియలైజ్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. అంటే స్టెప్ నెంబర్ 3 అనేది ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్ రికార్డెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్రికార్డెడ్. అంటే రికార్డెడ్ అసెట్స్కి అన్రికార్డెడ్ అసెట్ రెండింటికి అప్లికబుల్. రికార్డ్ అయిన అసెట్ని సేల్ చేసిన, అన్రికార్డ్ అయిన అసెట్ని సేల్ చేసిన ఎంట్రీ సేమ్, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. మరి సేమ్ రూల్ లయబిలిటీ కూడా అప్లికబుల్ కదా. క్రెడిటర్స్కి మనం అమౌంట్ పే చేయాలి,
నువ్వు ఇక్కడ క్రెడిటర్ ఏమో జస్ట్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో క్రెడిటర్ 1 lakh రాసావు, బట్ యాక్చువల్గా అది 1,20,000, ఇంకో 20,000 మనం క్రెడిటర్ రాయలేదు. ఇప్పుడు క్రెడిటర్ నువ్వు 1 lakh పే చేయాలి, 1,20,000 పే చేయాలి, 1,20,000 పే చేయాలి అంతే. నా బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ 1 lakh ఎంట్రీ పాస్ చేస్తే నా లయబిలిటీ 1 lakh అని చెప్తారా? నువ్వు రికార్డ్ చేయకపోతే నీ మిస్టేక్ అదే, అవునా కదా? ఎస్. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ దాన్ని కూడా సెటిల్ చేయాలి. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తాము? రియలైజేషన్ అకౌంట్ పెట్టు, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ పెట్టు, క్యాష్ ఆర్. ఈవెన్ స్టెప్ నెంబర్ 4 ఈజ్ ఆల్సో అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్ రికార్డెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీస్. మొత్తం ఎన్ని స్టెప్స్ అనేమ్మా? 4. స్టెప్ నెంబర్ 1, క్లోజ్ all assets at book values except cash or a bank by transferring to realization account. Entry. Realization account debit to assets account. Next step number 2. Close all outside liabilities at book values by transferring to realization. Entry. Liabilities account debit to realization account. Step number 3. Realization of asset. In that first one, assets realized in cash or bank. Entry. Cash or bank account debit to realization account. Asset taken over by partner. Partner's capital account debit to realization account. Assets used to settle liabilities. No entry. Next step number 4. Settlement of outside liability, both recorded and unrecorded. Liability settled through cash or bank. Realization account debit to cash or bank account. Liability settled by partner. Realization account debit to partner's capital account. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏస్ లోన్ క్లోజ్ అయిపోయింది, క్రెడిటర్ క్లోజ్ అయిపోయింది, బిల్స్ పేబుల్ క్లోజ్ అయిపోయింది, ప్రొవిజన్, డెటార్, ఫర్నిచర్, ల్యాండ్ అలాగే క్లోజ్ అయింది. ఈ రియలైజేషన్ అకౌంట్ ఇలాగే ఉంది, ఇంకా అది క్లోజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? క్లోజ్ చేయాలి మనం తర్వాత. అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ మనం ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, బిజినెస్ క్లోజ్ అయ్యే టైంకి ఓనర్స్ లాస్ట్ ప్రయారిటీ, ఓనర్స్ లాస్ట్ ప్రయారిటీ, అవుట్ సైడర్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో అందుకే మనం ఏం చేసాం? అవుట్ సైడర్కి పే చేసేసాం, అవుట్ సైడర్స్కి పే చేసాం. ఇప్పుడు ఇంకా మనకు లయబిలిటీస్ ఏమైనా చెప్పండి? ఏస్ క్యాపిటల్, బీస్ క్యాపిటల్ అండ్ బీస్ లోన్. మనం బీస్ లోన్ నేను క్లోజ్ చేసాం, రిలేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి నో, కానీ సెటిల్ చేయాలా లేదా? సో ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న సర్ప్లస్ క్యాష్ తోటి ఫస్ట్ బీకి ఆ లోన్ రిపేర్ చేయాలి. బీకి ఏం చేయాలి? ఆ లోన్. బీ ఎవరమ్మా? పార్ట్నర్. సో ఇప్పుడు స్టెప్ నెంబర్ 5 ఏంటంటే రీపేమెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ లోన్. స్టెప్ నెంబర్ 5. స్టెప్ నెంబర్ 5. Repayment of partner's loan. Repayment of partner's loan. ఇప్పుడు నాకు ఎంట్రీ చెప్పండి. పార్ట్నర్స్ లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అంతే కదా? రియలైజ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం, అది చేయలేదు మనం, అందుకే డైరెక్ట్గా పార్ట్నర్ లోన్ అకౌంటే డెబిట్ చేస్తున్నాం. లయబిలిటీ డిక్రీజ్ డెబిట్ బై పేమెంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. సో నోట్ చేయండి ఎంట్రీ, పార్ట్నర్స్ లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. పార్ట్నర్స్ లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఈ ఎంట్రీ పాస్ చేయడం వల్ల మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో బీస్ లోన్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇంకా లెడ్జెస్ ఏమన్నా చెప్పండి? ఏస్ క్యాపిటల్, బీస్ క్యాపిటల్, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అండ్ రియలైజేషన్. అంతేనా? మరి ఇక్కడ బీస్ లోన్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? బీస్ లోన్ 20,000 కదా. బిజినెస్ ఎంత పే చేయాలి? 20,000 పే చేయాలి. అయితే బిజినెస్ రిక్వెస్ట్ చేసింది బి నీకు 20,000 ఇవ్వాలి. అందరిలాగే నువ్వు కూడా అయితే ఎట్లా? కొంచెం జాలి చూపించాలి కదా, చూపించాలా లేదా? ప్లీజ్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వండి. సరే ఫైన్, ఒక 18,000 ఇవ్వండి, నేను సెటిల్ చేసేసుకుంటా.
ఎంత పే చేయాలి యాక్చువల్గా అయితే? ఇప్పుడు బి అనే పర్సన్ బిజినెస్కి ఏం చెప్పాడు, సరే అట్లీస్ట్ ఒక 18,000 ఇవ్వండి సెట్ ఆఫ్ చేసేస్తా అని చెప్పాడు. అండ్ మనం 18,000 పే చేసాం. మన బుక్స్లో లయబిలిటీ ఎంత ఉంది? 20,000. కానీ నువ్వు పే చేసింది ఎంత? ఇప్పుడు బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో లాసా గెయినా? గెయిన్ కదా. మరి గెయిన్ అయితే ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? నార్మల్గా అయితే P&Lకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మన బిజినెస్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? ఉన్న లెడ్జర్స్ అన్ని క్లోజ్ చేయడం కదా. నువ్వు మళ్ళీ P&L తీసుకొస్తే కొత్త లెడ్జర్ వస్తుంది. ట్రాన్స్ఫర్ దట్ గెయిన్ టు ద రియలైజేషన్ అకౌంట్. ట్రాన్స్ఫర్ దట్ గెయిన్ టు ద రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, బి అనే పర్సన్ 20,000 ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పటికే చాలా డిలే చేశారు. 20 కదా, 22,000 ఇవ్వండి. నార్మల్ అందరికి ఇచ్చిన టైం కంటే ఎక్కువ టైం ఇచ్చాను నేను. అందరికి ఇచ్చేసారు. ఇప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చి మళ్ళీ డిస్కౌంట్ అడుగుతున్నారంటే లేదు 20 కదా 22 ఇవ్వండి అని చెప్పాడు. వేరే ఆప్షన్ లేదు బిజినెస్కి. ఇట్ హ్యాస్ టు పే 22,000. బుక్స్లో లయబిలిటీ ఎంత ఉంది? కానీ నువ్వు పే చేసింది ఎంత? లాసా గెయినా? లాస్ నార్మల్గా అయితే ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? P&L. కానీ ఇక్కడ రియలైజేషన్. సో స్టెప్ నెంబర్ 5లో ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ ఎ లాస్ బికాస్ ఆఫ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ లోన్, that should be transferred to realization. సార్ మరి స్టెప్ నెంబర్ 3లో స్టెప్ నెంబర్ 4లో ప్రాఫిట్ లాస్ రాలేదా? ల్యాండ్ 1,50,000 ఉంది, 2 lakhs సేల్ చేసాం, ప్రాఫిట్ వచ్చిందా రాలేదా? చెప్పండి. మరి ఏమైనా ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసామా? నువ్వు ఎంట్రీ పాస్ చేసినా రియలైజేషన్ యూజ్ చేసి పాస్ చేసావు అంటే ఆల్రెడీ ఆ ప్రాఫిట్ అందులో అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది. లాస్కి సేల్ చేసావు, లాస్ రియలైజేషన్లో తక్కువ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు సపరేట్గా ప్రాఫిట్ లాస్ గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావు అంటే బీస్లోనే నువ్వు రియలైజేషన్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు. సపరేట్గా ప్రాఫిట్ లాస్ రికగ్నైజ్ అవుద్ది రియలైజేషన్ అకౌంట్కి. సపరేట్గా ప్రాఫిట్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎక్కడికి? రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో ఇక నోట్ చేయండి. నోట్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సెటిల్మెంట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. అర్థమైంది అది? గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సెటిల్మెంట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఆన్ సెటిల్మెంట్ షెల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఒకసారి వినండి, ఇమాజినేషన్ రాకపోతే ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. జాగ్రత్త వినండి. ప్రభావి వినమ్మా. ఫస్ట్ ల్యాండ్ ఒకటి చూద్దాం. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ల్యాండ్ అకౌంట్ ఉంది కదా. స్టెప్ నెంబర్ 1లో ల్యాండ్ క్లోజ్ చేయాలా లేదా? ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి క్లోజ్ చేయాలి? సో ఎంట్రీ చెప్పండి. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్ అకౌంట్. సో టు ల్యాండ్ అని రాస్తాను నేను. ఎంత రాస్తా? 1,50,000 రాస్తా. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో 1,50,000 కదా. సో స్టెప్ 1 అయిపోయింది. స్టెప్ 2 లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేయడం, అది పక్కన పెట్టండి. స్టెప్ 3 ఏంటి? సేల్ చేయాలి కదా. అదే ల్యాండ్ సేల్ చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చింది? 2 lakhs. ఎంట్రీ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ల్యాండ్, క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. ఎంత? 2 lakhs. సపరేట్గా నేను ప్రాఫిట్ రాసానా? చెప్పండి. కానీ మీరు రియలైజేషన్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే ప్రాఫిట్ ఉంటుంది అక్కడ. ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది? అది లాస్ట్కి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం మనం. అర్థమైందా? ప్రాఫిట్ ఎందుకు రావట్లంటే అది ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది ప్రాఫిట్. రియలైజేషన్ అకౌంట్లో ఉండే డిఫరెన్సే ప్రాఫిట్ లాస్. కానీ ఇప్పుడు బీస్ లోన్ చూడండి. బీస్ లోన్ ఎంతమ్మా? 20,000. నువ్వు ఎంత పే చేసావు? 18,000. సో బీస్ లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంత డిక్రీస్ అవుతుంది? 20,000 లయబిలిటీ డిక్రీస్ అవుతుంది. కానీ నీ దగ్గర క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఎంత డిక్రీస్ అవుతాము? 18. మరి ప్రాఫిట్ ఉంది కదా. ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది? మరి ఇక్కడ రాయాలా లేదా? సో టు రియలైజేషన్ 2,000. ఇవి 2,000 మాత్రమే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ బీస్ లోన్ 20,000 డిక్రీస్ అయింది, ఇక్కడ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ 18,000 డిక్రీస్ అయింది. రియలైజేషన్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అయింది ఎంత? 2,000. సో ఆ 2,000 బై బీస్ లోన్ ఓన్లీ 2,000. మొత్తం 20 రాయకూడదు, ఓన్లీ 2,000. అదే ల్యాండ్ కేసులో చూడండి, బుక్ వాల్యూ రాసాం, సేల్ వాల్యూ రాసాం, డిఫరెన్స్ 50 అందులో ఉంది ఆల్రెడీ. మరి బీస్ లోన్ కేసులో ఆ 20,000 రాసాము మనం, పోనీ 18,000 రాసామా? మరి డిఫరెన్స్ అయితే రాయాలి కదా, గెయిన్ ఆర్ లాసే కదా అది. సో దాట్స్ వై స్టెప్ 3లో స్టెప్ 4లో ప్రాఫిట్ లాస్ గురించి ఆలోచించకండి, ఫుల్ సేల్ వాల్యూకి ఎంట్రీ పాస్ చేసేద్దాం. బట్ స్టెప్ 5లో ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్, దట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. క్లియరా? చెప్పండి. స్టెప్ 1, క్లోజ్ all assets at book values except cash or a bank account by transferring to realization account.
ఎంట్రీ చెప్పండి. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అసెట్స్ అకౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 2, close all outside liabilities at book values by transferring to realization account. Entry. Liabilities account debit to realization account. ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇన్నిసార్లు నేర్చుకోమని అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా చెప్తారని. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3, రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, అసెట్స్ రియలైజ్డ్ ఇన్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఎంట్రీ. Cash or bank account debit to realization account. In that second alternative, assets taken over by partners. Entry. Partners capital account debit to realization account. Next third alternative, assets used to settle liabilities. No journal entry. Step number 4, settlement of outside liability. Liability settled through cash or bank. Realization account debit to cash or bank account. Liability settled by partner, sir. Realization account debit to partners capital account. Step number 5, repayment of partners loan. Entry. Partners loan account debit to cash or bank account. అయితే స్టెప్ నెంబర్ 5లో ప్రాఫిట్ లాస్ వస్తే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలా లేదా? అండ్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఓకేనా? స్టెప్ నెంబర్ 6, ఒకసారి చదవండి అమ్మా. స్టెప్ నెంబర్ 6, సారీ 1 2 3 4 5 చదవండి. వన్ 2 3 4 5 ఒకసారి చదవండి. 2 minutes. Completed? Next, step number 6. మరి రియలైజేషన్ ప్రాసెస్లో మనం ఇక్కడ నోట్ చేసిన ఎంట్రీస్ సింపుల్గా నోట్ చేసిన అసెట్స్ క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్, మళ్ళీ లయబిలిటీస్ క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫర్ టు రియలైజేషన్, తర్వాత అసెట్స్ని సేల్ చేయండి డబ్బులు తీసుకురండి, లయబిలిటీ సెటిల్ చేయండి డబ్బులు పే చేయండి. ఇంత సింపుల్ ప్రాసెస్ కాదు. ల్యాండ్ సేల్ అవ్వాలా, మనకు నచ్చిన ప్రైస్కి సేల్ అవ్వాలా, డేటా దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలా, ఫర్నిచర్ సేల్ అవ్వాలా, మళ్ళీ క్రియేటర్ని ఒప్పించుకొని డిస్కౌంటింగ్ సెటిల్ చేసుకోవాలా. ఈ చాలా నెగోషియేషన్ ఉంటాయి. ఈ ప్రాసెస్ అంతా పార్ట్నర్స్ చేయరు, రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. ఆ రియలైజేషన్ మొత్తం ప్రాసెస్ చేసేయడానికి కొంతమంది ప్రొఫెషనల్స్ ఉంటారు, వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. బిజినెస్ని క్లోజ్ చేయడం కోసం ఆ యాక్టివిటీ అన్నిటిని
ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కోసం కొంతమందిని రిక్రూట్ చేసుకోండి. మరి వాళ్ళకి పే చేయాలి కదా, ఛార్జెస్ పే చేయాలి లేదా? అండ్ వాళ్ళకి పే చేసే అమౌంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనాలి. ఏమనాలి? రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. నౌ స్టెప్ నెంబర్ 6, పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆ ప్రాసెస్ ఏది మర్చిపోవద్దని చెప్పి చాలా స్టోరీ లైన్ క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఓకేనా? ఇది మర్చిపోయిన ఆ స్టోరీ లైన్ క్రియేట్ అయినందుకు ఆ ప్రాసెసర్లో గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు స్టెప్స్. పేమెంట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇప్పుడు నాకు ఎంట్రీ కావాలి, చెప్పండి. రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, ఓకే. ఇప్పుడు డెబిట్లో రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ రాసాము అనుకుందాం. మళ్ళీ కొత్త లెజర్ వచ్చినట్టే కదా, అవునా కదా? మళ్ళీ ఈ లెజర్ క్లోజ్ అవ్వండి, మళ్ళీ నువ్వు పిఎన్ఎల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఎక్స్పెన్సెస్ కాబట్టి. పిఎన్ఎల్ ఎక్కడ ఉంది? ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయిపోయింది కదా. సో ఇన్ని టెన్షన్స్ వద్దు, యూజ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్. అంటే ఎంట్రీ ఏంటి? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్ వచ్చిన ప్రాఫిట్ లాస్ అంతా ఎక్కడ అక్యుములేట్ అవుతుంది చెప్పండి? రియలైజేషన్ అకౌంట్లోనే అక్యుములేట్ అవుతుంది. నువ్వు మళ్ళీ ఎక్స్పెన్సెస్ కొత్త లెజర్ అక్కడ నుంచి పిఎన్ఎల్, అక్కడ నుంచి రియలైజేషన్, ఎందుకు ఇదంతా స్టోరీ? డైరెక్ట్గా అందులో వేసేస్తే సరిపోద్ది. సో ఎంట్రీ ఫర్ దట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. మా అర్థమవుతుందా? ఏదో సార్ అట్లా కానీ చేస్తామంటారా? ఎస్ సార్. ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఓపిక ఉండదు, అంతే. రిటర్న్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ 7వ అడుగు. 6 అడుగులు అయిపోయినాయి కదా. So this 7th step decides profit or loss. This 7th step decides profit or loss. అయిపోద్ది కదా, ఇంకా మొత్తం అయిపోయినట్టే కదా మొత్తం. సో 7th step is the final step for realization process. Okay. So step number 7. So step number 7 is about distribute. Distribute realization profit or loss. After completion of these 6 steps మనకి ప్రాఫిట్ రావచ్చు, లాస్ రావచ్చు. ఆ రిజల్ట్ ఎక్కడ తెలుసామో 7th స్టెప్లో తెలుస్తుంది. సో డిస్ట్రిబ్యూట్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ బిట్వీన్ పార్ట్నర్స్ in profit sharing ratio. So distribute profits or losses between partners in profit sharing ratio. మీకు రీవాల్యుయేషన్ ప్రాఫిట్ ఎంట్రీ గుర్తుందా? చెప్పండి. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంట్రీ గుర్తులేదు. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ మనం క్రెడిట్ షేర్ రాసాం బై రీవాల్యుయేషన్ అని. అంటే రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కదా. అదే లాస్ వస్తే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్. సేమ్ ఎంట్రీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రీవాల్యుయేషన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ రియలైజేషన్. నౌ టెల్ మీ ప్రాఫిట్ ఎంట్రీ. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. లాస్ ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. రియలైజేషన్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నేనేమైనా తప్పు చెప్పానా? తప్పు రాశాను అంతే, చెప్పలేదు. ప్రాఫిట్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. లాస్ ఎంట్రీ ఏంటి?
పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. ఏమైనా డౌటా? సో ప్రాఫిట్ ఎంట్రీ అయిపోయింది, లాస్ ఎంట్రీ అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీస్ మన బుక్స్లో రియలైజేషన్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది. కొత్తగా వచ్చిన లెజర్ క్లోజ్ అయిపోయింది. సో అది కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది. ఇంకా మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో పెండింగ్ లెజర్ అకౌంట్ చెప్పండి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. యాక్చువల్గా ఇంకా వేరే లెజర్స్ కూడా ఉన్నాయి, నేను రాయలేదు అంతే. దేర్ ఈజ్ రిజర్వ్, నేను రాయలేదు, మర్చిపోయా స్టార్టింగ్లో. మరి రిజర్వ్ క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. రిజర్వ్ క్లోజ్ అవ్వాలంటే మనకు తెలిసిన ఎంట్రీ అది. ఎంట్రీ చెప్పండి. రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. రాసండి. స్టెప్ నెంబర్ 8. ఇంకెన్ని అడుగులరా నాయన, నడవలేకపోతున్నాం. అంతేనా? ఇంకొంచెం దూరం అంతే అయిపోద్ది. సో స్టెప్ నెంబర్ 8. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ reserves to partners in a profit sharing ratio. Transfer of reserves to partners in profit sharing ratio. Entry చెప్పండి. రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఏమైనా డౌటా? సో రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 8. ఇప్పుడు చెప్పండి, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఎన్ని లెజర్స్ ఉన్నాయి? 2 లెజర్ అకౌంట్సే కదా. వన్ ఈజ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, వన్ ఈజ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. యాక్చువల్లీ ఇంకో లెజర్ కూడా ఉంది, నేను రాయలే, ఫర్గాట్ ఇట్. ఆ లెజర్ ఏంటంటే మా సమ్ టైమ్స్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ ఫాలో అవ్వచ్చు కదా. మరి ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ ఫాలో అయితే ఇన్ అడిషన్ టు క్యాపిటల్ కరెంట్ అకౌంట్స్ కూడా ఉంటాయి, అవునా కదా? యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏస్ కరెంట్ అకౌంట్ అని ఇంకోటి ఉంది, కనబడట్లేదు, వైట్ కలర్తో రాసా. సో ఇప్పుడు హైలైట్ అయిపోయింది. ఏస్ కరెంట్ అకౌంట్. మరి బి కరెంట్ అకౌంట్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. బీస్ కరెంట్ అకౌంట్ అసెట్ సైడ్ ఉంది, అంటే ఎక్సెస్ విత్డ్రా అయిపోయింది బీది. మరి క్యాపిటల్ ఏ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది చెప్పండి? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మరి ఎక్స్ట్రా విత్డ్రా అవుతుంది, డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది కదా, అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఏస్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. మరి ఏస్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఏకే పే చేయాలి, కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఏకే పే చేయాలి కదా. సో కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ని క్లోజ్ చేయండి బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ ఏస్ క్యాపిటల్. బీస్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి బై బీస్ క్యాపిటల్కి. ఇప్పుడు ఏస్ కరెంట్ అకౌంట్లో ఇక్కడ ఒక 10,000 ఉందమ్మా, అంటే ఈ 10,000 ఇక్కడ 1 lakh ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఏమో చెప్పండి? 1,10,000 అవుతుంది. అంటే క్యాపిటల్ ప్లస్ అవుతా మైనస్ అవుతా? ప్లస్. కరెంట్ అకౌంట్ ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి? డెబిట్ అవ్వాలి, అంతేనా? నౌ ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ. ఏస్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఏస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎప్పుడు ఇది? వెన్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇస్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. కరెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఎంట్రీలో డెబిట్ అవుద్ది, అంతేనా? లయబిలిటీ సైడ్ ఉందంటే క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అనే కదా. సో నోట్ చేయండి. స్టెప్ నెంబర్ 9. క్లోజ్ partners current account balances by transferring to partners capital account. మా కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ సైడ్ ఉంది. కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ ఉందమ్మా? లయబిలిటీ సైడ్. అంటే అది ఏ బ్యాలెన్స్ ఉన్నట్టు? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. మరి ఇప్పుడు అది క్లోజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి?
డెబిట్. ఎంట్రీ చెప్పండి. పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. రండి అమ్మా, మంచులు కదా మీరు అందరు, రాసేయండి. పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు అలసిపోయారమ్మా, నేను అలసిపోయా. పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, అంతేనా? మరి అదే కరెంట్ అకౌంట్ అసెట్ సైడ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కదా. ఇంకా అవ్వలేదు. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ ఉంది. మా అసెట్ సైడ్ ఉందా, అది డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అన్నట్టు క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. మరి ఇప్పుడు ఎంట్రీ పాస్ అంటే కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలా క్రెడిట్ చేయాలా? క్రెడిట్. క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంట్రీ చెప్పండి. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏస్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్, బీస్ కరెంట్. పెండింగ్ లెడ్జెస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఈ క్యాష్ తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేయండి, సెట్ అయిపోతుంది. అంతే కదా. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఎగ్జాక్ట్గా అంతే క్యాష్ రావాలి, అప్పుడే కరెక్ట్ చేసినట్టు. అంతే కదా. ఆ సెటిల్మెంట్లో గెయిన్ లాస్ ఉండదు. బిజినెస్లో ఉన్నదంతా ఓనర్కి రావాల్సిన అమౌంటే ఉంటుంది. సో ఫైనల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు మిగిలే క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రెండు సేమ్ ఉండాలి, అప్పుడే నువ్వు చేసింది కరెక్ట్ అని. సార్ నేను అంతా కరెక్టే చేశాను సార్, అప్పుడు క్వశ్చన్ మిస్టేక్ అని. నువ్వు కరెక్టే చేసావు కదా మొత్తము, అంతేనా? క్వశ్చన్ అలా మిస్టేక్ ఇవ్వరు కదా, మనం కరెక్ట్ చేయాలి. అర్థం అవుతా? స్టెప్ నెంబర్ 10 లాస్ట్ అయిపోయింది. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. మళ్ళీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండొచ్చు, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్, సమ్టైమ్స్ నెగిటివ్ క్యాపిటల్ అవుద్ది. అప్పుడు ఆ పార్ట్నర్కి క్యాష్ తీసుకుంటారు బిజినెస్కి. అదొక పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ అనుకో, బిజినెసే క్యాష్ పే చేస్తుంది. సో క్యాపిటల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? పార్ట్నర్స్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అది క్లోజ్ అన్నట్టు డెబిట్ రాయాలి, ఉన్న క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ ఇచ్చేయాలి. క్లియరా? మరి అదే పార్ట్నర్కి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఏం చేయాలమ్మా? క్యాష్ కలెక్ట్ చేయాలి మనం, అప్పుడే సెట్ ఆఫ్ అయిపోద్ది లెక్చర్స్. ఎంట్రీ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు. ఏమైంది నాకు చెప్తే నేను కూడా నవ్వుతానమ్మా ప్లీజ్. ఏమైంది? నథింగ్. అన్ని లెడ్జెస్ క్లోజ్ అయిపోయినాయా? ప్రాసెస్ అయిపోయినట్టు. ఇట్స్ ఎ 10-step ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ ఏ 10-step ప్రాసెస్. సో వినండి. స్టెప్ 1, క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్
ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. మీరు ఫస్ట్ వినండి, మీరు ఏం చెప్పొద్దు, తర్వాత నేను అడుగుతప్పుడు మీరు చెప్పాలి. ఎవరినైనా అడగచ్చు. ఏంటా చెప్పాను కదా, నేను చెప్తున్నా, మీరు వినండి, చూడండి, కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, ఓకేనా. సో క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్. రియలైజేషన్ అకౌంట్ పెట్టు అసెట్స్ అకౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 2. అయితే స్టెప్ నెంబర్ 1 నోట్ పాయింట్ ఉంటుంది. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ డెటార్ విత్ ఎ ప్రొవిజన్ క్లోజ్ విత్ గ్రాస్ అమౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 2. క్లోజ్ ఆల్ అవుట్సైడ్ లయబిలిటీస్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్. లయబిలిటీస్ అకౌంట్ పెట్టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. స్టెప్ నెంబర్ 3. Realization of assets. In that first one, assets realized in cash or bank. Cash or bank account to realization account. Second one, assets taken over by partners. Partners capital account to realization. Third one, asset used to settle liability. No journal entry. Step number 4, settlement of outside liabilities, both recorded as well as unrecorded. Step number 3 kuda ante. Settlement of outside liabilities using cash or bank. Then realization account to cash or bank. Liability settled by partner, then realization account to partner's capital. Repayment of partner's loan. Partner's loan account to cash or bank. Any gain or loss shall be transferred to realization account. Payment of realization expenses, realization account to cash or bank. And transfer realization profit or loss between partners based on their profit sharing ratio. Profit at the realization to partners capital, loss at the partners capital account to realization. And next, close reserves by transferring to partners capital. Reserves account to partners capital. And next, close partners current account balances by transferring to partners capital. Current account balance sheet lo liability side unte partners current account to partners capital. Ade current account balance sheet lo asset side unte partners capital account to partners current account. And then close settlement of partners capital account balances. క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ పెట్టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. అదే డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఓకేనా? నో 7 years నుంచి చెప్తున్నా కదా, ఇట్స్ కామన్. ఓకే, టేక్ 5 minutes టైం, ఎవరినైనా అడగచ్చు నేను. ఓకే, ఈరోజు ఆఫ్టర్ డిన్నర్ అకౌంట్స్ ఇలాగ ఎవ్రీడే చదువుతారు కదా, రివైజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో రికార్డ్ అండ్ ఆడియో రికార్డ్ చేసుకోండి, అప్పుడప్పుడు యూస్ అవుతాయి, అంతే కదా.
అయిపోయిందా? పర్ఫెక్టా? Step 1. ఏం మాట్లాడుతున్నారు? చూసి చదవండి, పర్లేదు. స్టెప్ 1. ఎంట్రీ. Note. Step number 2. Entry. Step 3. Both recorded and unrecorded. First one. Assets realized in cash or bank account debit to realization account. Second alternative. Assets taken over by partners. Entry. Partners capital account debit to realization account. Third one. Assets used to settle liabilities. No journal entry. Next step 4. Both recorded and unrecorded. First one. Outside liabilities settled through cash or bank account. Realization account debit to cash or bank account. Second one. Outside liabilities settled by partners. Realization account debit to partners capital account. Step 5. Repayment of partners loan. Partners loan account debit to cash or bank account. Next. Note point. Gain or loss shall be on settlement shall be transferred to realization. Step 6. Payment of realization expenses. Entry. Realization account debit to cash or bank account. Step number 7. Distribute realization profit or loss between partners in profit sharing ratio. Profit. Realization account debit to partners capital account. Loss. Partners capital account debit to realization account. Step 8. Transfer of reserves to partners in profit sharing ratio. Entry. Reserves account debit to partners capital account. Step 9. Close partners current account balances by transferring to partners capital account. Current account balance sheet లో liability side ఉంది. Then entry. Partners current account debit to partners capital account. Current account balance sheet లో asset side ఉంది. Then entry. Partners capital account debit to partners current account. Step 10. Settlement of partners capital account. Capital account credit balance. Partners capital account debit to cash or bank account. Capital account debit balance. Cash or bank account debit to partners capital account. Done. ఏమైనా డౌటా? సో రేపు ఈవినింగ్ 6 o'clock క్లాస్ ఉంటుంది కదా. సో రేపు ఈవినింగ్ 6 o'clock క్లాస్లో ఇది నేర్చుకోకుండా ఎవరైనా క్లాస్కి వచ్చారనుకోండి, నేను క్లాస్ మానేస్తా, చెప్పను, చాప్టరే మానేస్తా. ఓకే, మీరు ఏదైనా అనుకున్నాను, నాకు ఈ ప్రాసెస్ రావడం ఇంపార్టెంట్. ఇంత సేవ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా ప్రాసెస్ ఇది ఇలా చేయాలమ్మా అని చెప్పి ఒక 45 minutesలో అయిపోయి 2 problems కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? బట్ అది రీటైన్ అయింది అనుకోండి, ప్రాబ్లమ్స్ చాలా అంటే చాలా బెటర్గా ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. స్టెప్ 10కి వచ్చేలో ప్రాబ్లం అయిపోద్ది. అర్థమైంది కదా? సో ప్రొసీజర్ నేర్చుకొని రండి, రీటైన్ చేసుకొని రావాలి హెడింగ్తో సహా. ఓకే. Dissolution of partnership firm. Step number 1. Close all assets at book values.
except cash or bank by transferring to realization account. Entry for that. Realization account debit to assets account. Next step number 2. Close all liabilities outside liabilities at their book values. Entry. Liabilities account debit to realization account. Step number 3. Realization of assets, both recorded as well as unrecorded. In that first one, asset realized in cash or bank. Second one, if asset taken over by partner. If asset given up or used to settle liability. No entry. Step number 4, settlement of outside liabilities, both recorded as well as unrecorded. In that first one, outside liability settled in cash or bank. Outside liabilities paid by partner. Step number 5, repayment of partner's loan. Any gain or loss on settlement of partner's loan shall be transferred to realization account. Next step number 6, payment of realization expenses. Entry. Next step number 7, distribute profit or loss from realization in between partners. Realization profit. Loss. Step number 8, transfer accumulated profits in between partners in profit sharing ratio. Entry. Step number 9, close partner's current account by transferring to partner's capital account. If it is credit balance, partner's current account debit to partner's capital account. Debit balance aita. And last step, settlement to partner's capital. Credit balance unte partner's capital account debit to cash or bank account. Debit balance. Problem number 1. X, Y and Z are partners of the firm X, Y, Z and Co. Sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Following is the balance sheet of the firm as on 31st March 2022. Balance sheet as on 31st March 2022. Liabilities amount చెప్పండి సార్. రూల్ నెంబర్ 155 ఎవరమ్మా? 155 రూల్ నెంబర్ 109 రూల్ నెంబర్ so partners capital X, Y, Z, 4 lakhs, 3 lakhs and 2 lakhs. And there is a general reserve 90,000. But general reserve nothing but accumulated profits. Sundry creditors 3,20,000. Fixed asset, stock in trade, sundry debtors, cash in hand. So balance sheet icharu. Partners of the firm. Partners of the firm decided to dissolve the firm on the above said date. అందుకే కదా ఈ చాప్టర్ లోకి వచ్చింది క్వశ్చన్. Fixed assets
realized 5,20,000. And book debts. Book debts nothing but debtors. Book debts realized 4,40,000. Fixed asset 5 lakhs ఏమో 5,20,000 వచ్చింది. Debtors 5 lakhs లో 4,40,000 కలెక్ట్ అయింది. Realized. Stocks were valued at 2,50,000. 3 lakhs rupees stocks ని 2,50,000 వాల్యూ జరిగింది. And it was taken over by partner Y. Asset taken over by partner. Entry చెప్పండి. Partners capital account debit to realization account. Creditors were allowed discount of 5%. Creditors ఎంత చూడండి ఇక్కడ 3,20,000. Creditor allowed 5% discount. Now tell me settlement amount. $3,04,000 pay చేస్తే సరిపోదు. And the expenses of realization amounted to 6,000. Simple transactions అన్నీ. Prepare realization account, partners capital account and cash account. Okay, start చేయండి. Cash account, realization account, partners capital account. Particulars X, Y and Z. Open చేశారు 3 ledgers. ఏంటి అక్కడ ఎందుకు గొడవ పడుతున్నారు? ఫ్రెండ్స్ కదా మీరందరూ. మరి Step 1. Close all assets except cash or bank. అంటే క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కాకుండా రిమైనింగ్ 3 assets ని క్లోజ్ చేయాలి. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్ టు స్టాక్ ఇన్ ట్రేడ్ అకౌంట్ టు సన్డ్రీ డెటార్స్ అకౌంట్. పోస్టింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది? మనం 3 అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేసాం. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్
to fixed asset account. How much? Make a note, just amount 5 lakhs, 5,20,000. 5 lakhs. Book values. Next debit. Next. Step 1 అయిపోయింది. ఇంకా 9 steps ఉన్నాయి అంతే. అంతే కదా. Step number 2. Close all outside liabilities. Outside liabilities ఏమున్నాయి? Only one item, that is sundry creditors. Entry చెప్పండి. Sundry creditors account debit to realization account. Posting debit side credit side? By sundry creditors. How much? 3,20,000. So partners capital and cash account opening balance note చేయండి. Opening balance. Partners capital 2 balance brought down, by balance brought down. By balance brought down. How much? 4 lakhs, 3 lakhs and 2 lakhs. Cash account opening balance anta? 10,000. 2 balance brought down, by balance brought down. చెప్పండి. Cash is asset, debit balance. 2 balance brought down. Rupees 10,000. Done. Now 2 steps అయిపోయినాయి. Third step ఏంటి చెప్పండి? Realization of assets. Realization of assets. In that first alternative entry, assets realized in cash or bank. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మనం అసెట్ సేల్ చేసి క్యాష్ కానీ బ్యాంక్ అమౌంట్ కానీ కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్స్ నోట్ చేయాలి. ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ రియలైజ్ 5,20,000 అండ్ బుక్ డెట్స్ రియలైజ్ 4,40,000. రెండు క్యాష్ వచ్చినట్టే కదా, అవును కదా. సో టోటల్ అసెట్ రియలైజ్ ఇన్ క్యాష్ ఎంత? 9,60,000. ఎంట్రీ ఫర్ 9,60,000. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్లో క్యాష్ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలా, బ్యాంక్ అకౌంట్ యూజ్ చేయాలి? క్యాష్ అకౌంట్. ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ to realization account. Note 1. 5,40,000 and 4,20,000. 5,20,000 and 4,40,000. Total 9,60,000. And same should be reflected in realization account. Debit side or credit side? Credit side by cash account. $9,60,000. Note 1. Assets realized in cash. Asset name and fixed asset first one. Fixed assets. $5,20,000.
Book debts 4,40,000. Total 9,60,000. Done. So step number 3 lo first one అయిపోయింది. Asset realized in cash. Next step number 3 lo second one ఏంటమ్మా? Asset taken over by partner. Any asset taken over by partner? Yes, that is stocks were valued at 2,50,000 and it was taken over by partner Y. Now my question is entry చెప్పండి entry. Partners Y's capital account debit to realization account. మనం ఎంట్రీ పాస్ చేయాల్సింది 3 lakhs కా 2,50,000 కా 2,50,000. సో Y's capital account లో డెబిట్ సైడ్ ఏమన్నా చేయాలమ్మా 2 రియలైజేషన్. $2,50,000. Again, same should be reflected in realization account. Debit side, credit side, credit side by Y's capital account. $2,50,000. Done. Clear? Next step 3 అయిపోయిందా? Any asset used or given up to settle liability? No. Next step number 4. Settlement of outside liabilities. In that first one, outside liability settled in cash or bank. At present manakunna outside liability item only one item, that is sundry creditors. Settle chesama leda? Yes, settled at a discount of 5%. And enta payment chestunna mana only 3,04,000. Pass entry only for 3,04,000. Profit loss em recognize cheyaddu because it automatically realization account lo vachestadi. Okay na? So entry for that realization account debit to cash account. ఈ క్వశ్చన్ లో క్యాష్ అకౌంట్. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ అకౌంట్ ఎంత పే చేస్తామో 3,04,000. Same should be reflected in cash account. Debit side, credit side, credit side. By realization account. Note number 2. Outside liabilities settled in cash. Sundry creditors so 3,20,000 minus 4% or 5%? 5%, that is equals to 3,04,000. $3,04,000. Any liability settled by partner? No. So step number 4 కూడా అయిపోయింది. Step number 5 ఏంటమ్మా? Repayment of partner's loan. Any partner's loan in the question? No. So step number 5 కూడా అయిపోయింది. So step number 6. Payment of realization expenses. Any realization expense in the question? Yes. How much? 6,000. Now tell me entry for that. Realization account debit to cash account. So realization account debit side to cash account 6,000. Same should be reflected in cash account. Credit side
by realization account. Done. After step number 6, step number 7 ఏంటమ్మా, distribute profit or loss from realization in between partners. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, రియలైజేషన్ అకౌంట్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి, డిఫరెన్స్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. టోటల్ ఎంత చెప్పండి, 16,10,000. డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్ డిఫరెన్స్ అంటే లాస్ గెయిన్? లాస్. ఎంతమ్మా లాస్? 80,000. ఆ 80,000 ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ X, Y and Z. సో బై క్యాపిటల్స్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ఉందా? 4:3 చెప్పండి ఎంత? 35,000. 35,556. నెక్స్ట్ $17,000. సరిపోయిందా టోటల్? ₹1 డిఫరెన్స్ ఉందా? ఓకే. Same should be reflected in partner's capital account. Debit side or credit side? Debit side. 2. Realization account. 35,556, 26,667, 17,777. సో స్టెప్ నెంబర్ 7 కూడా అయిపోయింది. స్టెప్ నెంబర్ 8 ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఉందా లేదా అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్? జనరల్ రిజర్వ్ ఎంట్రీ చెప్పండి. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. సో ఇక్కడ జనరల్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పోస్టింగ్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్ బై జనరల్ రిజర్వ్ by general reserve. Total given general reserve how much? 90,000. 4:3:2. 40,000, 30,000, 20,000. అయిపోయిందా జనరల్ రిజర్వ్? సో స్టెప్ నెంబర్ 8 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 9. క్లోజ్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. క్వశ్చన్లో పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ఉందా? మా క్వశ్చన్లో పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ లేదు అంటే దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడా ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడా? చెప్పండి.
ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్ దట్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ అవుతుంది. అదేంటమ్మా? ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ అనుకొని ఇప్పుడు వరకు చేసిన ప్రతిదీ కూడా కరెంట్ అకౌంట్కి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. సో ఎంటిటీస్ ఫాలోయింగ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్. క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట. బ్యాలెన్స్ షీట్లో కరెంట్ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్, అదర్వైజ్ ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. డన్. నౌ స్టెప్ నెంబర్ 9 కూడా అయిపోయింది. ఇంకా బ్యాలెన్స్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ సెటిల్ చేయాలి, అవునా కదా? రియలైజేషన్ కూడా అయిపోయింది, ఓకేనా? నౌ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ టోటల్స్ చేయండి అమ్మా. $4,40,000, 3,30,000, 2,20,000. డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఎంత? 4,04,444. And here 53,333. Next, ఆ 3 యాడ్ చేయండి అమ్మా. $6 lakh. క్యాష్ అకౌంట్లో డిఫరెన్స్ అంత రావాలి చూడండి. క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ డిఫరెన్స్ అంత రావాలి, సేమ్ వచ్చిందా? ఓకేనా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ అంటే బిజినెస్ పార్ట్నర్స్కి పే చేయాలి అని, అంతే కదా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందంటే బిజినెస్ పార్ట్నర్స్కి పే చేయాలి అని. ఎంట్రీ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ టు పార్ట్నర్స్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. బిజినెస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది కదా, పార్ట్నర్స్కి ఇచ్చేస్తాం, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది. ఎక్కడ పోస్టింగ్ అవ్వలేదు? క్యాష్ అకౌంట్. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. Total 6 lakh. Total 9 lakh. ఏదైనా లెజర్లో బ్యాలెన్స్ ఉందా? అన్ని లెజర్స్ క్లోజ్ అయినాయి కదా. మా అందరూ కామన్గా చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే డిజల్యూషన్లో అంతా చేస్తారు, లాస్ట్కి క్యాష్ అకౌంట్లో డిఫరెన్స్ 6,60,000 ఉంది కదా, దీన్ని ఆ 4:3:2 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తారు. డివైడ్ చేసిన అమౌంట్ని ఇక్కడ నోట్ చేస్తారు, డిఫరెన్స్ వస్తుంది పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో. క్యాష్ చేసి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ చేయదు, ఫస్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ చేసి ఆ అమౌంట్ని క్యాష్లో నోట్ చేయాలి, అప్పుడు టాలీ అవుతుంది. మీరు ఏం చేస్తారంటే 6,60,000 ఉంది కదా, దీన్ని 4:3:2లో డివైడ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడ 4,04,000 వస్తుందా? 2,93,333. ఆ 2,93,333 ఇక్కడ నోట్ చేస్తాను అనుకోండి, ఇంకా బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అని డిఫరెన్స్ వస్తుంది. బిజినెస్ కంటిన్యూ అవ్వట్లేదు, బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ కొంచెం వస్తుంది. అంటే మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాల్సిందేమో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి.
ఎవరి క్యాపిటల్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంటే అంత పే చేయాలి. అదే పేమెంట్ ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. అంతేగాని ఉన్న క్యాష్ని డివైడ్ చేయదు. సార్ ఎందుకు డివైడ్ చేయొద్దు సార్ అంటే 4:3:2 అనేది ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, అంతే క్యాష్ షేరింగ్ రేషియో కాదు అది. బిజినెస్లో ప్రాఫిట్ వస్తే ప్రాఫిట్ని 4:3:2 షేర్ చేయి. క్యాష్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిటా? ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియో డివైడ్ చేయడం కరెక్టా? నో. ఎవరికైతే క్యాపిటల్లో ఎంతైతే క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఉందో అంత అమౌంట్ పే చేయాలి. ఫస్ట్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవుతుంది, అండ్ దెన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్లోజ్ అవ్వాలి, అండ్ దెన్ క్యాష్ అకౌంట్ క్లోజ్ అవ్వాలి. దెన్ క్లియరా? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2. ఒకటే అవుతున్నారు క్లాస్ మొత్తానికి అన్నారా? మీరు ఇంత ఫాస్ట్గా ఉంటారని నాకు తెలియదు కదా. A, B, C, D. A, B, C and D. Sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2:1. And they decided to dissolve their partnership as on 31st March 2022. When their balance sheet was as under. Creditors 15,700 outside liability. Employees provident fund outside liability and the 6,300. And capital account A and B credit balance. Okay. Next. Bank balance, debtors, stock, prepaid expenses, plant and machinery, patents, outside assets. C's capital and D's capital having debit balance. Well, already excess withdraw చేస్తుంటారు మేబీ. క్యాపిటల్లో డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఏ బ్యాలెన్స్ ఉందమ్మా? డెబిట్ బ్యాలెన్స్. ఓకే. నౌ following information is given to you. One of the creditor took some of the patents asset used to settle liability. అంతే కదా. వన్ ఆఫ్ ద క్రెడిటర్ అంటే ఇక్కడున్న క్రెడిటర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద క్రెడిటర్ టుక్ సమ్ ఆఫ్ ద పేటెంట్స్ హూస్ బుక్ వాల్యూ వాస్ 5,000. అంటే ఇక్కడ పేటెంట్ ప్రెసెంట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉందమ్మా? 8,000 ఉంది. ప్రెసెంట్ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 8,000. ఇన్ దిస్ 8,000 5,000 వర్త్ ఆఫ్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ పేటెంట్ ని తీసుకుంటున్నాడు అంట. అంటే బ్యాలెన్స్ బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ పేటెంట్ మన దగ్గర ఉన్న ఎంత ఉంటుందమ్మా? 3,000. అంటే వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ 3,200. దాని మీనింగ్ ఏంటి? 5,000 వర్త్ ఆఫ్ పేటెంట్ తీసుకొని 3,200 సెటిల్ చేసుకుంటున్నాడు అంట. 3,200 సెటిల్ చేసుకుంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడున్న క్రెడిటర్ 15,700లో 3,200 మనం క్యాష్ ఏం పే చేయం. పేటెంట్ 5,000 వర్త్ ఆఫ్ పేటెంట్ ఇచ్చేసాం. అసెట్ యూజ్డ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీ. అసెట్ ఎంత డిక్రీస్ అయింది చెప్పండి? 5,000. లయబిలిటీ ఎంత డిక్రీస్ అయింది? 3,200. బ్యాలెన్స్ లయబిలిటీ 12,500. అర్థమైందా అడ్జస్ట్మెంట్? వన్ ఆఫ్ ద క్రెడిటర్ టుక్ సమ్ ఆఫ్ ద పేటెంట్ హూస్ బుక్ వాల్యూ ఇస్ 5,000. పేటెంట్ ఏదైతే తీసుకెళ్లాడో ఆ పేటెంట్ బుక్ వాల్యూ 5,000 ఉంది. 5,000 వాల్యూ బుక్ వాల్యూ తీసుకొని 3,200 సెటిల్ చేసుకున్నాడు అంట. 3,200. ఓకే. నౌ బ్యాలెన్స్ క్రెడిటర్ 12,500, బ్యాలెన్స్ పేటెంట్ 3,000. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద క్రెడిటర్ అంటే 12,500 ఫర్ పెయిడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 400. అంటే మనం ఎంత క్యాష్ పే చేస్తాం? 12,100. 12,100. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ పేటెంట్ ఎంత ఉందమ్మా? ఇంకా 3,000 ఉంది. నౌ దేర్ వాజ్ ఎ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ ఆఫ్ ₹20,000 నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో లేదు. నథింగ్ బట్ అన్రికార్డెడ్ అసెట్. వైల్ రియలైజింగ్
we should realize both recorded as well as unrecorded. మరి బిజినెస్ క్లోజ్ అవుతుంది అంటే పాలసీ క్యాన్సిల్ అవుతుందా మెచ్యూర్ అవుతుందా? క్యాన్సిల్. పాలసీ క్యాన్సిల్ అయితే మనకు వచ్చే అమౌంట్ ఏమవుతుందమ్మా? సరెండర్ వాల్యూ. అండ్ దిస్ వాజ్ సరెండర్డ్ ఫర్ 4,500. సో వైల్ రియలైజింగ్ we received 4,500. We received 4,500. రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ నోట్ నెంబర్ 1 నోట్ చేసాం కదా ఇందాక. లైక్ సన్రీ డేటాస్ నుంచి ఇంత వచ్చింది, ఫిక్స్డ్ అసెట్ నుంచి ఇంత వచ్చింది, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ నుంచి ఇంత వచ్చింది అని చెప్పి నోట్ చేయాలి అంతే. పెద్ద డిఫరెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం కాదు, అది నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్. అన్రికార్డెడ్ అసెట్ రియలైజ్ చేసాం, వి గాట్ 4,500 rupees. దట్ ఈస్ పాయింట్ నెంబర్ 2. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3. ద రిమైనింగ్ అసెట్స్ were realized as follows. Debtors 10,800 రియలైజ్ అయింది, స్టాక్ 15,600 రియలైజ్ అయింది, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ 12,000 రియలైజ్ అయింది, పేటెంట్స్ 60% ఆఫ్ దేర్ బుక్ వాల్యూస్. పేటెంట్స్ బ్యాలెన్స్ పేటెంట్స్ ఎంత ఉన్నాయేమో మనకి 3,000. ఆ 3,000లో 60% ఆఫ్ బుక్ వాల్యూ రియలైజ్ అయింది అంటే ఎంతమ్మా? 1,800. సో 3,000 into 1,800. Expense of realization amounted to 1,500. Realization expenses. Partner D become insolvent. Partner D become insolvent. And a dividend of 25 paise in a rupee was received in respect of the firm's claim against his estate. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే తన దగ్గర నుంచి రావాల్సిన అమౌంట్లో 25% వస్తుంది, రిమైనింగ్ 75% రాదు. That remaining 75% is considered as insolvency loss of a partner. Insolvency loss of a partner. నా స్టేట్మెంట్ జాగ్రత్త వినండి. In case if any partner become insolvent, if any partner become insolvent, that insolvency loss shall be borne by remaining solvent partners. రిమైనింగ్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్. ఎవరైతే ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏదైతే లాస్ వచ్చిందో ఆ లాస్ ఎవరు బేర్ చేయాలమ్మా? రిమైనింగ్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ బేర్ చేయాలి. ఓకేనా? రిమైనింగ్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్. మరి ఏ రేషియోలో బేర్ చేయాలి సార్? ఇప్పుడు ఇచ్చిన ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అనేది బిజినెస్ ప్రాఫిట్ లాస్ షేర్. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చిన లాస్ బిజినెస్ లాసా ఇన్సాల్వెన్సీ లాసా? ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్. మరి ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ని ఎలా బేర్ చేయాలి అంటే పార్ట్నర్షిప్ డీడ్ చూడాలి. పార్ట్నర్షిప్ డీడ్లో ఏం చెప్తే అదే చేయాలి. డీడ్ ఇచ్చారా? పార్ట్నర్షిప్ డీడ్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ మనకు తెలియకపోతే దెన్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఎ రూల్. దట్ రూల్ నేమ్ ఈజ్, మీకు లాలో వచ్చి ఉంటుందమ్మా. నార్మల్గా కేస్ లాస్ ఉంటాయి చూసారా? ఏదైనా కేసులో నేమ్ చెప్పండి. బ్యాంకర్ వర్సెస్ ఏదో చెప్పండి ఏదని. సాలమన్ వర్సెస్ సాలమన్ కంపెనీ. సొలిసిట్ చేస్తారు అదేనా? ఓకే ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ in case if the partner become insolvent, the insolvency loss shall be borne by remaining solvent partners. అది ఏ రేషియోలో అంటే బేస్డ్ ఆన్ గార్నర్ వర్సెస్ ముర్రే రూల్. మీకు ఎలాగైతే లాలో కేసులో ఉందో అకౌంట్స్లో కూడా పార్ట్నర్షిప్ కేసులో పార్ట్నర్షిప్ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ని ఎలా బేర్ చేయాలంటే ఒక రూల్ ఉందమ్మా. ఇంగ్లాండ్లో కేసు నడిచింది, ఇప్పుడు కాదు, 18th 19th century. గార్నర్ వర్సెస్ ముర్రే. గార్నర్ వర్సెస్ ముర్రే. ఆ రూల్లో అంటే దట్స్ ఎ కోర్ట్ కేస్. 3 partners ఉంటారు. 3 partnersలో ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అయ్యాడు, రిమైనింగ్ 2 partners ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో గొడవ. నువ్వు ఎక్కువ తీసుకోవాలా నేను ఎక్కువ తీసుకోవాలా, అందుకే కోర్టుకి వెళ్ళారు. కోర్టు ఒక డెసిషన్ చెప్పింది, ఆ డెసిషనే ఇక్కడ మనం అప్లై చేయాల్సిన ప్రాసెస్. డీడ్లో ఉంటే డీడ్, లేకపోతే డెసిషన్ ఆఫ్ గార్నర్ వర్సెస్ ముర్రే. ఆ డెసిషన్ ఆఫ్ గార్నర్ వర్సెస్ ముర్రే ఏంటి సార్ అంటే
you have to share insolvency loss of another partner based on your last agreed capital ratio. ఏంటమ్మా లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో. ఆ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో ఈ క్వశ్చన్లో సింపుల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో కొంచెం కాంప్లికేషన్ ఉంటుంది, అది ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ మనకి ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ వస్తుంది. ఆ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ మనం లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియోలో షేర్ చేయాలి. ఓకేనా. దెన్ క్లియర్. నోట్స్ ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయిన తర్వాత రాపిస్తాం, నెక్స్ట్ క్లాస్లో నోట్ చేద్దాం. లైక్ గానా వర్సెస్ మొరే రూల్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది. స్టార్ట్ చేయండి. ప్రిపేర్ నెసరీ లెజర్స్. నెసరీ లెజర్స్ అంటే ఏం అవసరం లేదు, జస్ట్ క్యాష్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అండ్ రియలైజేషన్. ఓకేనా. ఒప్పుకుంటే ఉన్న అన్ని లెజర్స్ చేయాలి. లైక్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి, డెటార్ క్లోజ్ చేయాలి, క్యాష్ క్లోజ్ చేయాలి, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ క్లోజ్ చేయాలి, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ క్లోజ్ చేయాలి, అన్ని లెజర్స్ చేయాలి. బట్ మినిమం అయితే 3: క్యాష్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అండ్ రియలైజేషన్. లెవెన్ వరకు ఎంత అవుతుందో అంత చేద్దామమ్మా. ఓకేనా. వద్దా? ఫస్ట్ చేయాలి. మీరు లేట్గా వచ్చి మమ్మల్ని ఫాస్ట్ చేయమంటారు అంటున్నారా? లేదు కదా. రియలైజేషన్ అకౌంట్, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్. Then step number 1, close all assets at book values except cash and bank. మనకున్న అసెట్స్ లిస్ట్ నేమ్ చెప్పండి. బ్యాంక్ క్లోజ్ చేస్తారా? నో. డెటాస్, స్టాక్, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, పేటెంట్స్, 5 అసెట్స్. మనం అక్కడ క్యాష్ అని నోట్ చేసాం అకౌంట్ నేమ్, క్యాష్ అకౌంట్ లేదు, బ్యాంక్ అకౌంట్ అని నోట్ చేయండి దాన్ని. అంటే ఇక్కడ మనం ఎంట్రీస్ అన్ని త్రూ బ్యాంక్ పాస్ చేయాలి. ఓకే. సరే ఓకేనా. నేను కూడా సైక్ ఆఫ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు హ్యాపీగా మీరు. అదేగా మీకు కావాల్సింది. Now close all assets at book values. Entry: realization account, debit 2. Debtors account, how much? 15,850.
నెక్స్ట్ 2 stock account, how much? 25,200. Next 2 prepaid expense account, how much? 800. Next 2 plant and machinery, how much? 20,000. Next 2 how much? మై టాపిక్ మీరు ఆర్డర్ వైజ్ స్టెప్ వైజ్ వెళ్తేనే ఈజీ అవుతుంది, లేదంటే పోస్టింగ్ ఫస్ట్ ఏ పోస్టింగ్ చేసాం సెకండ్ ఏ పోస్టింగ్ చేస్తే ఏం అర్థం కాదు, ఆర్డర్ వైజ్ వెళ్తేనే అర్థం అవుతుంది. డన్. సో స్టెప్ 1 ఏంటమ్మా, క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ బ్యాంక్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు రియలైజేషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 2, క్లోజ్ ఆల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ చెప్పండి, క్రెడిటర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఇన్సైడర్ ఎంప్లాయీ అంటే మా ఇక్కడ మీరు ఓన్లీ పార్ట్నర్స్ రిలేటెడ్ అయితేనే ఇన్సైడ్ లా తీసుకోవాలి, రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. సో 15,700 and 6,300 ఎంట్రీ. సన్రీ క్రెడిటర్స్ అకౌంట్ డెబిట్, ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో బై క్రెడిటర్స్ 15,700 and by employee provident fund account 6,300. Opening balance of capitals and bank account note చేయండి. A and B having credit balance అంతేనా? సో క్రెడిట్స్ అండ్ నోట్ చేయండి ఎంతమ్మా, 40,000 and 20,000. C and D is having debit balance 3,000, 3,200 and 415. And bank balance, to balance brought down, how much? 535. అయిపోయింది ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్. స్టెప్ 1 అయిపోయింది, స్టెప్ 2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 ఏంటమ్మా, రియలైజేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, assets realized in cash or bank. Assets realized in cash or bank. Now, చూడండి, ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా, అసెట్ రియలైజేషన్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ సంబంధించింది, అది చూడండి ఒకసారి. నో, one of the creditor accepted patent and the balance creditor settled at a discount of 400. That is about payment to the creditor's point. Next, there was a joint life policy. మరి ఇది అన్రికార్డెడ్ అసెట్ రికార్డ్ రియలైజ్ అవుతుంది కదా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. సో ఇది కన్సిడర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3 కూడా కన్సిడర్ చేయాలి, బికాస్ రిమైనింగ్ అసెట్స్ వర్ రియలైజ్ ఎట్ ద ఫాలోయింగ్ వాల్యూస్. డెటార్, స్టాక్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 12,000 ఉంది కదా. నోట్ నెంబర్ 1, assets realized in cash. లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఫస్ట్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ నోట్ చేసాడు. సెకండ్ పాయింట్లో చెప్పారు కదా, జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ సరెండర్ అవుతుంది 4,500 అని, అది కూడా అసెట్, బట్ అన్రికార్డెడ్ అసెట్ కూడా రియలైజ్ అవుతుంది కదా. సో జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ హౌ మచ్, 4,500. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3లో చెప్పారు ఆ వాల్యూస్ చెప్పండి.
Debtors. How much? 10,800. Next. Stock how much? 15,600. Next. Plant and machinery. 12,000. Next. Patents. ఎంత ఇచ్చారమ్మా patents value ఇచ్చారేమన్నా అమౌంట్ ఇచ్చారా అమౌంట్? No. That we need to identify. ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే పేటెంట్ వాల్యుయేషన్ తెలుస్తుంది. ఒరిజినల్ పేటెంట్ బుక్ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 8,000. ఆ 8,000 వర్త్ ఆఫ్ పేటెంట్ బుక్ వాల్యూలో 5,000 పేటెంట్ వి యూజ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీ. మన 5,000 రియలైజ్ అవుతాం మనకి? నో. సో మైనస్ 5,000. బ్యాలెన్స్ బుక్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 3,000. Now in that 3,000 we realize a 60% value of book value. So into 60%, how much? 1,800. Next, any other assets? మా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో అసెట్ సైడ్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని వచ్చాయి చూడండి, బ్యాంక్ కాకుండా. చెప్పండి. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ కలెక్షన్ అయిందేమని చెప్పారా? నో. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ అని చెప్పారు ఇక్కడ? నో. సో టోటల్ 44,700. Entry for this 44,700. Bank account debit to realization account. By bank account, note number 1, 44,700. 44,700. Same should be reflected in bank account, debit side. To realization account. $44,700. Then, so step number 3 lo first point అయిపోయింది. Second point ఏంటమ్మా? Asset taken over by partner. Any asset taken over by partner? ఉందేమన్నా? No. Next, asset used to settle liability. Yes, there is a asset used to settle liability, but no entry. రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. బికాస్ asset liability రెండు రియలైజేషన్ లోనే ఉన్నాయి, రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3 అయిపోయింది. స్టెప్ నెంబర్ 4 ఏంటి? సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ. మనకున్న అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఏంటమ్మా? సన్రీ క్రెడిటర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్. ఎంప్లాయీ ప్రావిడెంట్ ఫండ్ సెటిల్మెంట్ వాల్యూ డిస్కౌంట్ ఏమని చెప్పారా? నో. అంటే లయబిలిటీ ఎంత ఉంటే అంత పే చేయాలి మనం. నెక్స్ట్ సన్రీ క్రెడిటర్స్ కి సెటిల్మెంట్ వాల్యూ ఇచ్చారమ్మా. సో నోట్ నెంబర్ 2. Settlement of outside liabilities in cash or a bank. First, sundry creditors. So creditors. Creditors balance sheet liability amount ఎంత ఉందమ్మా? 15,000. మొత్తం 15,700 పే చేస్తామా? నో. ఇన్ దట్ 15,700 we settled 3,200 by giving patent. సో అది క్యాష్ టైం పే చేయంగా మనం. సో మైనస్ 3,200. ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందాం? 12,500. Now in this 12,500 we settled at a discount of 400. అంటే మన క్యాష్ అవుట్ఫ్లో ఎంత ఉంటుంది? 12,100.
Clear? Next, employee provident fund. How much? 6,300. So total 18,400. Now that entry for 18,400. Realization account debit to bank account. పోస్టింగ్ ఇచ్చడం రియలైజేషన్ అకౌంట్ లో బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పోస్టింగ్ ఇవ్వండి. $18,400. Next, realization account debit side to bank. $18,400. ఎన్ని స్టెప్స్ అయినాయి ఇక్కడికి? 4 స్టెప్స్ అయినా 4 స్టెప్ లో ఫస్ట్ వన్ అయింది. సెకండ్ వన్ ఏంటమ్మా? liability settled by partner. Any liability settled by partner? No. So 4 steps complete. Next, step number 5. Step number 5, repayment of partner's loan. Any partner's loan? No. Next, step number 6, payment of realization expenses. Any expense in the question? సరిగ్గా చూస్తే కనిపిస్తుందమ్మా ఎక్స్పెన్సెస్ ఉందా? Expenses of realization amounted to 1,500. Then entry for 1,500, realization account debit to bank account. How much? 1,500. To realization or by realization? By realization. $1,500. Done. So by realization 1,500. Step number 6 అయిపోయింది. Next, step number 7 ఏంటమ్మా? Distribute profit or loss on realization in between partners based on the profit sharing ratio. So realization account ని బ్యాలెన్స్ చేసేయండి. Debit side total 89,750. Difference amount 23,050. By partners capital A, B, C and D. Profit sharing ratio calculation 9,000. చెప్పండి. Next,
సో రియలైజేషన్ లాస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ పోస్టింగ్ ఇచ్చాడు, డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్, డెబిట్ సైడ్ టు రియలైజేషన్. $9,220, $6,915, $4,610, $2,305. So step 7 అయిపోయిందా? Next step number 8. Transfer accumulated profits to partners capital. Any accumulated profits? No accumulated profits. Next, close partners current account by transferring to partners capital. Any partners current account balances? No. Next, settlement of partners capital. But before settling, here one of the partner become insolvent. One of the partner is insolvent. Insolvent and a partner ever. DA కదా సరే, డి ఇన్సాల్వెన్సీ వల్ల ప్రెసెంట్ డీస్ క్యాపిటల్ అమౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత చెప్పండి. 10,720. మొత్తం 10,720 లాస్ మనకి, అందులో 25% వస్తుంది కదా, అవునా కదా, 25% వస్తుందమ్మా మనకి అందులో. సో ఫస్ట్ ఆ 25% తీసుకొచ్చేయండి. ఎంట్రీ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు డీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ 10,720 into 25%. అంతేనా? 10,720 into 25%. How much? 2,680. Now tell me loss. 8,040 loss. ఈ లాస్ ఎవరు బేర్ చేయాలమ్మా? ఎగ్జిస్టింగ్ పార్ట్నర్సే కదా, సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ బేర్ చేయాలి. సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్. యాజ్ పర్ గార్నర్ వర్సెస్ మురే రూల్, ఎప్పుడైతే ఒక పార్ట్నర్ ఇన్సాల్వెంట్ అవుతారో, ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందో లాస్ వచ్చిందో చెక్ చేసుకోవాలి. రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ వస్తే నో ప్రాబ్లం. రియలైజేషన్ లాస్ వస్తుంది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ solvent partners should bring that loss. Solvent partners should bring that loss into the business in a form of additional capital. So step number 1 ఏంటమ్మా, చెక్ చేయాలి రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా. ప్రాఫిట్ వస్తే నో అడ్జస్ట్మెంట్, లాస్ వస్తే ఎంతైతే లాస్ వచ్చిందో అంత లాస్ అమౌంట్ తీసుకొని వాళ్ళు బిజినెస్ కి. ఎవరు? సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ లో సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు? A, B and C. Now we have to pass entry for additional capital into the business by A, B, C. Entry. Bank account debit to A's capital, to B's capital, to C's capital. ఎంత అమౌంట్ తీసుకోండి రావాలి సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎంత లాస్ వస్తే అంత లాస్ తీసుకోండి అండి. అంటే ఏమవుతామా? 9,220, 6,915, 4,610 అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి. ఎంట్రీ బై బ్యాంక్, పోస్టింగ్ ఏమవుతామా? బై బ్యాంక్. సేమ్ అమౌంట్స్. లాస్ వచ్చినాక వాళ్ళు తీసుకొని రావాలి. ఫస్ట్ ఆ లాస్ అమౌంట్ బిజినెస్కి తీసుకొని రావాలి. రూల్ అమ్మా, అది ప్రొసీజర్, అదే. ఓకేనా? ప్రాబ్లం అయిపోయింది, నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆ ప్రొసీజర్ నోట్ చేపిస్తానండి. డన్. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్, బై బ్యాంక్ అకౌంట్ అమౌంట్ చెప్పండి. 9,220, 6,915, 4,610. ఇప్పుడు మనం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ రియలైజేషన్ లాస్ అడ్జస్ట్ చేసామా? చెప్పండి. రియలైజేషన్ లాస్ అడ్జస్ట్ చేసాం, అడిషనల్ క్యాపిటల్ కూడా నోట్ చేసాం. నౌ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 8,040. That insolvency loss shall be
borne by remaining solvent partners based on their last agreed capital ratio. Based on their last agreed capital ratio. మరి లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియో అంటే ఏంటి సార్ అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో రియలైజేషన్ లాస్ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని అడ్జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఉంది బ్యాలెన్స్. రియలైజేషన్ లాస్ కాకుండా అడ్జస్ట్ చేసిన రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ అన్ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ ఎవరు చెప్పండి? ఏబిసి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది రియలైజేషన్ లాస్ ఏనా? అది అడ్జస్ట్ చేయొద్దు, అది కన్సిడర్ చేయకుండా. అండ్ ఇది కూడా రియలైజేషన్ లాస్ అమౌంటే కదా, అది కూడా కన్సిడర్ చేయొద్దు. అది కన్సిడర్ చేయకుండా వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది. మళ్ళీ ఇదంతా నోట్ చెప్పిస్తానమ్మా, ఓకేనా? ఆ టూ ఎలిమెంట్స్ని కన్సిడర్ చేయకుండా చెప్పండి ఏ క్యాపిటల్ ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది. 40,000 బీస్ క్యాపిటల్లో, 20,000 సీస్ క్యాపిటల్లో, 3,200. బట్ సీస్ క్యాపిటల్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, అవునా కదా? లాస్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఎవరైనా బేర్ చేస్తారా? అంతే కదా. ఇప్పుడు రేషియో ఎట్లా వస్తాం మనం? 40:20 -3.1 నోట్ చేస్తారా? 40,000:20,000 -3,200 నోట్ చేస్తారా? నెగిటివ్లో షేరింగ్ పాసిబుల్ అవుద్దా? పాసిబుల్ అవ్వదు. అందుకే ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ పాజిటివ్ ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఓన్లీ పాజిటివ్ ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళకే. అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో సాల్వెంట్ పార్ట్నర్ అవ్వాలి, వాళ్ళ క్యాపిటల్లో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండాలి. అప్పుడే షేరింగ్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? రియలైజేషన్ లాస్ తీసుకొని రావాలి. సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్, అక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ పట్టించుకోవద్దు. ఎప్పుడైతే లాస్ షేర్ చేస్తామో ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ దట్ లాస్ షెల్ బి అ పోర్షన్ టు ద సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. ఇక్కడ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నది ఎవరికమ్మా? ఏ అండ్ బి. అంటే వాళ్ళ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 40:20 2:1 రేషియోలో ఉంది కదా. 2:1 రేషియోలో లాస్ని బేర్ చేయాలి. 2:1. మరి ఈ క్వశ్చన్లో ఇది సింపుల్, ఆ 2:1 ఐడెంటిఫికేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం దానికి వర్కింగ్ చేస్తాము, లైక్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియోలు. ఎక్సెప్ట్ రియలైజేషన్ లాస్ రిమైనింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. అలా చేసుకుంటే ఇక్కడ 2:1 రేషియో ఉంది. మనకు వచ్చిన లాస్ ఎంత టోటల్? 8,040 రూపీస్ లాస్ ఉంది. 2:1లో అపోర్షన్ చేయండి. చెప్పండి ఎంత 2:1 అంటే? 5,360, 2,680. ఈ లాస్ ఎవరు బేర్ చేయాలమ్మా? ఏ అండ్ బి. లాస్ ఏ అండ్ బి బేర్ చేస్తున్నారు అంటే క్యాపిటల్ ప్లస్ అవ్వాలా మైనస్ అవ్వాలా? క్యాపిటల్ మైనస్ అవ్వాలి అంటే డెబిట్ అవ్వాలా క్రెడిట్ అవ్వాలా? డెబిట్. సో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయండి. 2 D's capital account. To D's capital account insolvency. Endama 5,360 and 2,680. మరి సేమ్ డీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ అవ్వాలి కదా. మరి ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేస్తున్నట్టు చెప్పండి మనం? A capital account debit, B's capital account debit to D's capital account. D's capital credit side by A and B. How much? 8,040. ఇందాక మనం అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాం కదా, దాని పోస్టింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇచ్చారా? ఇవ్వండి అమ్మా, బ్యాంక్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ ఇచ్చేయండి. అది ఓన్లీ ABC 9,220, 6,915, 4,610. How much? 20,745. ఇక్కడికి రియలైజేషన్ లాస్ అడ్జస్ట్ అయింది. ఓకేనా? డన్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చేయండి.
49,220. A's capital difference amount debit side వస్తాం. How much? 34,640. Next, B's capital total 26,915. Difference debit side 17,320. Next, C's capital debit side ఎక్కువ వస్తుంది. And the debit side 7,810. Difference credit side వస్తుంది. Difference ఎంత? 3,200. D's capital tally అవ్వాలి. 10,720. ఇది కూడా పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. 2,680 పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి. 2,680 బ్యాంక్లో పోస్టింగ్ ఇవ్వలేదు కదా, పోస్టింగ్ ఇచ్చేయడం. అది కూడా 2 capital of D. How much? 2,680. 2,680. Done. పైకి వచ్చండి. A and B డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉందా? సార్ వచ్చారా సార్? ఒక 5 minutes అడిగాను సార్. డెబిట్ సైడ్ 34,640 అండ్ 17,320 ఉంది. అది డెబిట్ బ్యాలెన్సా, క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. అంటే మనం పే చేయాలి, బిజినెస్ పే చేయాలి. సో బిజినెస్ పే చేయాలంటే ఏమవుతామా? 2 cash. పార్ట్నర్ సికి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, అంటే పార్ట్నర్ సి మనకి పే చేయాలి. 2 బ్యాంక్ అమ్మ, అక్కడ క్యాష్ కాదు, 2 బ్యాంక్. బ్యాంక్ అకౌంట్ చేస్తున్నాం కదా. పార్ట్నర్ సికి ఏ బ్యాలెన్స్ అమ్మ? డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, అంటే బిజినెసే కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఎంత కలెక్ట్ చేసుకోవాలి? 3,200. సో బై బ్యాంక్. ఈ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, పే చేయాలని మాకు తెలియట్లేదు సార్ అనుకుంటే డిఫరెన్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నోట్ చేశాడు అంతే. అది కలెక్ట్ చేయాలన్నా పే చేయాలన్నా బ్యాంక్ అకౌంట్ కదా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది. బ్యాంక్ అకౌంట్లో పోస్టింగ్ ఏమంటది? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు A's capital again. So C's capital. How much? 3,200. 3,200. Then next, credit side by A's capital 34,640 and by B's capital 17,320. అంతా పర్ఫెక్ట్ గా చేసామంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ టాలీ అవ్వాలి. How much? $71,860. నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఇక్కడ ఏం చేసామో రియలైజేషన్ లాస్ తీసుకొని రావాలి అండ్ లాస్ట్ అగ్రీడ్ క్యాపిటల్ రేషియోలో షేర్ చేయాలనేది క్యాలిక్యులేషన్కి థియరీ నోట్ చెప్పేద్దాం. గార్నా వర్సెస్ మొరే రూల్ ప్రొసీజర్ అని. ఓకేనా? దెన్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అండి ఈ క్వశ్చన్, బికాస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో దీనికంటే అడ్వాన్స్డ్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. గార్నా వర్సెస్ మొరే రూల్లోది బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మనం చేసింది. ఏ టాపిక్లో ఉన్నాం మనం? ఎక్సలెంట్, ఆసమ్. సో డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. సో బిజినెస్ని డిస్కంటిన్యూ చేస్తున్నామని. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ 10. గుర్తుందా? 11 10. స్టెప్ నెంబర్ 1,
close all assets except cash and bank at book values by transferring to realization. Entry for that, realization account debit to assets account. And step number 2, close all outside liabilities at book values. Entry for that, liabilities account debit to realization account. And then next step number 3, realization of assets. In that first one, assets realized in cash or bank. Entry for that, cash or bank account debit to realization account. In that second one, asset taken over by partner. Entry, partner's capital account debit to realization account. In the third one, asset used to settle liability. No entry. Next, settlement of outside liabilities. In that, outside liability settled through cash or bank. Entry, realization account debit to cash or bank account. Liability settled by partner, realization account debit to partner's capital account. Next, repayment of partner's loan. Partner's loan account debit to cash or bank account. Gain or loss shall be transferred to realization account. Next, step number 6, payment of realization expenses. Realization account debit to cash or bank account. Next, step number 7, distribute realization profit or loss in between partners based on their profit sharing ratio. In case of profit, realization account debit to partners capital account. In case of loss, partners capital account debit to realization account. And next, close, so reserves are, so transfer reserves to the partner's capital. Entry for that, reserves account debit to partner's capital account. Next, close partner's current account by transferring to partner's capital account. Current account liability side balance ఉంది. Then partner's current account debit to partner's capital account. అదే partner's current account asset side balance sheet లో ఉంటాయి. Partner's capital account debit to partner's current account. And next, final settlement to the partner's capital. Credit balance ఉంది. Then partner's capital account debit to cash or bank account. లేదు సార్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. దెన్ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు partner's capital account. ఇవే కదా స్టెప్స్. Now, number of problems completed 3. Next, problem number 4. చూడమ్మా, measures X, Y and Z who were in partnership sharing profits and loss in the ratio of 2:2:1. So partners names in the X, Y and Z and their profit sharing ratio is 2:2:1 respectively, had the following balance sheet as on 31st December 2022. Capital of X, Y and Z, and there is Z's loan. Well, Z's loan, it's about nothing but partner's loan and loan from wife of X. Loan from wife of X. అది partner loan లా కన్సిడర్ చేయాలి, outsider loan, outsider. ఓకేనా, మన Z's loan is a partner loan and loan from Mrs. X is outsider's loan. And next, sundry trade creditors. Sundry trade creditors, fixed assets, stock, book debts. మనకి debts nothing but it is debtors అని. ఏంటది? Debtors. How much? 25,000 is gross amount and provision for bad debt is 5,000. Step number 1 లో మనం నోట్ పాయింట్ నోట్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ డెటార్ ఈజ్ విత్ ప్రొవిజన్ ఇన్ సిటీస్ ట్రాన్స్ఫర్ గ్రాస్ అమౌంట్ అంటే స్టెప్ నెంబర్ 1 లో 25,000 ని క్లోజ్ చేయాలి అండ్ స్టెప్ నెంబర్ 2 లో మళ్ళీ సపరేట్ గా 5,000 ని క్లోజ్ చేయాలి. గుర్తుందా? స్టార్టింగ్ లో డిస్కస్ చేసాం మనం. నెక్స్ట్, క్యాష్ 1,000 అండ్ దెర్ ఈస్ అడ్వాన్స్ టు వై 4,000. దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? అడ్వాన్స్ టు వై అంటే అడ్వాన్స్ టు వై అసెట్ లయబిలిటీ ఫర్మ్ కదా. అసెట్ అంటే బిజినెస్ దగ్గర నుంచి వై అనే పర్సన్ సమ్ అమౌంట్ తీసుకున్నాడు, అడ్వాన్స్ పెయిడ్ అన్నట్టు. సో అడ్వాన్స్ పెయిడ్ ఈస్ అసెట్, రైట్? అవునా కదా. మరి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ జనరల్గా మనం ఏం చేస్తాం? అసెట్ని సేల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ టు వై ఎంత అని చెప్పండి? 4,000 కదా. ఆల్రెడీ మనం బిజినెస్లో వై అనే పర్సన్కి 10,800 పే చేయాలి. మనం బిజినెస్ ఆల్రెడీ వైకి ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 4,000 ఇచ్చారు కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలంటే అసెట్ యూజ్డ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీలో అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే వై అనే పర్సన్కి 10,800 పే చేయాలి అండ్ వై అనే పర్సన్ మన దగ్గర ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాడు పార్ట్నర్.
So asset used to settle liability, or else we can consider asset taken over by partner. Asset taken over by partner. So step number 3 లో second one ఏం చెప్పండి, asset taken over by partner. So if asset taken over by partner, entry ఏమొస్తే చెప్పండి, partners capital account debit to realization account. Entry ఏంటి, partners capital account debit to realization account. సో ఈ 4,000 ని మనము అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్లో అకౌంట్ చేసుకోవాలి, బికాజ్ మనం కలెక్ట్ చేయాలి, పే చేయాలి కదా, రెండు సేమ్ పర్సన్, సో రెండు సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, ద ఫర్మ్ వాజ్ డిసాల్వ్డ్ ఆన్ ద డేట్ మెన్షన్డ్ అబౌవ్ డ్యూ టు కంటిన్యూడ్ లాసెస్. After drawing the balance sheet given above, it was discovered that goods amounting to 4,000 have been purchased in November 2022 and had been received, but the purchase was not recorded in the books of accounts. Purchase was not recorded in the books of accounts. మా purchase of goods ఇంకా రికార్డ్ అవ్వలేదంట. Purchase of goods ఇంకా రికార్డ్ అవ్వలేదు. Tell me journal entry for goods purchased unrecorded. Purchase account debit to creditors account. అది క్యాష్ పర్చేస్ అయితే క్యాష్ అకౌంట్, అదర్వైజ్ క్రెడిటార్ అకౌంట్. మాది రికార్డ్ చేయాలని మీనింగ్ అని ఇన్వెంటరీ తీసుకున్నారు, బట్ ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు అని, ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు. మనం ఇది 2 వేస్లో చేయొచ్చు. టైప్ 1, రికార్డ్ చేసి అడ్జస్ట్ చేయడం, అంటే ఇప్పటివరకు మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డ్ చేయలేదు, ఇప్పుడు రికార్డ్ చేయాలి. రికార్డ్ చేసి ఎంట్రీ ఏమో చెప్పండి, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. హౌ మచ్, 4,000. 4,000 క్రెడిటార్స్ అంటే ఇక్కడ 25,000కి ఆ 4,000 యాడ్ అవుతాయి, అంతేనా? 25,000కి ఆ 4,000 ఏమవుతామా, యాడ్ అవుతాయి. మరి ఇప్పుడు పర్చేస్ డెబిట్ అంది కదా 4,000, ఇది ఎక్స్పెన్స్. అది ఎక్స్పెన్స్ అంటే ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, P&L. మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చేస్తామా? సరే, పోనీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు, ఆ రిజల్ట్ మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, అవునా కదా? చెప్పండి. సో డైరెక్ట్గా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ చేయొచ్చా లేదా? ఇప్పుడు పర్చేస్ డెబిట్ రాసాం, అది P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను. ఎగ్జాంపుల్, పర్చేస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 క్రెడిటార్స్ అని రాసాం, ఎంత, 4,000. మరి ఇయర్ ఎండ్ కదా ఏం చేయాలమ్మా, బై P&L రాయాలి కదా, బై P&L అకౌంట్. అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ P&L. సో P&L అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ పర్చేస్, మరి ఇక్కడ P&L అంటే ట్రేడింగ్ అండ్ P&L రెండు వస్తాయి అక్కడ, ఓకేనా? సో 2 పర్చేసెస్ 4,000 నోట్ చేస్తాం. మరి P&L అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే ఇంకే ఎఫెక్ట్ లేదు, నెట్ ప్రాఫిట్ అని ఎట్లా వస్తా, P&L అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ పోస్టింగ్ వచ్చింది, ఇంకే బ్యాలెన్స్ లేదు, నెట్ ప్రాఫిట్ అని ఎట్లా వస్తా, నెట్ లాస్, అవునా కదా? ఎంత నెట్ లాస్, 4,000. ఇప్పుడు ఈ నెట్ లాస్ ఏం చేయాలి, క్యాపిటల్కి ప్లస్సా మైనసా, మైనస్. క్యాపిటల్కి మైనస్ అంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ అవ్వాలా, క్రెడిట్ అవ్వాలా, డెబిట్. సో డైరెక్ట్గా మనం ఏం చేస్తామంటే క్రెడిటార్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేసి డెబిట్ సైడ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, డెబిట్ సైడ్ ఏంటమ్మా, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పర్చేస్ చేసింది P&L ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, P&L ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మళ్ళీ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, అప్పుడు క్యాపిటల్ డిక్రీస్ అవ్వాలి. ఇది ఒక అప్రోచ్. అప్రోచ్ నెంబర్ 2, ఇగ్నోర్ ద ట్రాన్సాక్షన్. ట్రాన్సాక్షన్ ఇగ్నోర్ చేసి రియలైజ్ అసెట్స్ అండ్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ లయబిలిటీస్ బోత్ రికార్డెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్రికార్డెడ్ ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? ఇప్పుడు క్రెడిటర్స్ ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి, క్వశ్చన్ చూసి చెప్పండి. క్రెడిటర్ ఎంత, 25,000. స్టెప్ నెంబర్ 4లో ఫస్ట్ వన్, సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్సైడ్ లయబిలిటీస్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్, అండ్ దిస్ స్టెప్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ బోత్ రికార్డెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్రికార్డెడ్. సో రికార్డెడ్ లయబిలిటీస్ 25,000, అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీస్ 4,000. అంటే నేను క్యాష్ అవుట్లో 29,000 ఉంటుంది, అండ్ ఆ 4,000 బిజినెస్కి లాస్ కదా, లాస్ మళ్ళీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ చేస్తాం. అంటే 2 డిఫరెంట్ వేస్లో చేయొచ్చు, ఎలాగైనా చేయొచ్చు, ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ని యాజ్ పర్ ఐసీఐ సొల్యూషన్ చెప్పిస్తాను. అంటే ఫస్ట్ మనం రికార్డ్ చేద్దాము, ఆఫ్టర్ దట్ సెటిల్ చేద్దాం, ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ 20,000, స్టాక్ రియలైజ్డ్ 21,000, బుక్ డెట్స్ రియలైజ్డ్ 20,500. సిమిలర్లీ క్రెడిటార్స్ అలౌడ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 2% ఆన్ యావరేజ్. టోటల్ క్రెడిటార్స్ ఎంత చెప్పండి, 25 29 29,000.
because recorded 25, unrecorded 4,000. So total 29,000. So 29,000 creditors ki 2% discount ఇచ్చారంట. అంటే ఎంత పే చేస్తున్నా చెప్పండి? 29,000 minus 2%. 28,420. Expense of realization comes to 1,080. X agree to take over loan of Mrs. X. And liability settled by partner. Liability settled by partner. Y is insolvent. వచ్చింది. Y is insolvent. And his estate is unable to contribute anything. లాస్ట్ క్లాస్లో అట్లీస్ట్ 25% వచ్చింది, ఇప్పుడు 1% కూడా రావట్లేదు. అండ్ ఎంటైర్ అమౌంట్ ఇస్ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ అండ్ దట్ షుడ్ బి అపోర్షన్ టు రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ credit balance. But whenever there is an insolvency, as per Garner versus Murray rule, first we have to verify whether realization profit or loss. If it is profit, ignore. If it is loss, they should bring additional capital with the amount which is equal to loss on realization. And whatever amount of insolvency loss because of partner shall be apportioned to the remaining solvent partners who are having credit balance based on their capital ratio. So give accounts to close the books. Work according to the decision in Garner versus Murray. So ledger accounts prepare cheyali. 3 ledgers: realization account, cash account and partners capital account. Start cheyandam. మా ఫస్ట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయండి. హాఫ్ పేజ్ మెయింటైన్ చేయండి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అంత సరే లైక్ ఎక్కువ అవుతాయి బట్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే మనం 2 times బ్యాలెన్స్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను నోట్ చేయించే సొల్యూషన్ యాజ్ పర్ ఐసిఐ అంటే పర్చేస్ అన్రికార్డెడ్ ఉంది కదా, అది రికార్డ్ చేస్తున్నాం. రికార్డ్ చేయడం వల్ల పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ చేంజ్ అవుతుందిగా, మరి చేంజ్ అవుతుందా లేదా? ఎస్. నేమ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ X, Y and Z. Partners capital account. మాకు పర్చేస్ అన్రికార్డెడ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ లైక్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ క్రెడిటర్స్ కరెక్ట్ కాదు అని మనం వాటిని రెక్టిఫై చేస్తున్నాం. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీ అన్రికార్డెడ్ ఎంట్రీ, అది రికార్డ్ చేయాలిగా, మరి చెప్పండి. ఎస్. సో మనం రికార్డ్ చేస్తాం. ఎంట్రీ ఏమో చెప్పండి, పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్స్. అండ్ మళ్ళీ పర్చేస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి? పిఎండ్ఎల్ టు పర్చేస్. మళ్ళీ పిఎన్ఎల్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. సో డైరెక్ట్గా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్స్ అని రాస్తున్నాను. మా ఫస్ట్ ఎంట్రీ వచ్చేసరికి పర్చేస్ టు క్రెడిటర్స్. సెకండ్ ఎంట్రీ పిఎండ్ఎల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్. థర్డ్ ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పిఎండ్ఎల్. ఇది ఫ్లో ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. పర్చేస్ క్యాన్సిల్, పిఎండ్ఎల్ క్యాన్సిల్. ఇంకా లెఫ్ట్ ఓవర్ అకౌంట్స్ ఏం చెప్పండి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటర్స్. క్లియరా? ఫస్ట్ గివెన్ బ్యాలెన్స్ నోట్ చేయండి. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్. ఎక్స్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? 20. చెప్పండి. 29,200. Y's capital 10,800 and Z capital is 10,000. Second ledger name is cash account, so realization account. And third ledger name is cash account. Opening balance of cash
So 2 balance brought down how much? 1000. Done? Clear? Now, first there is unrecorded purchases. Now we need to record that unrecorded purchase. We need to record that unrecorded purchase. Entry చెప్పండి దానికి. Purchase account debit to creditor. కానీ మనం చేసిన పర్చేస్ ని P&L ట్రాన్స్ఫర్ మళ్ళీ P&L ని క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో డైరెక్ట్ ఎంట్రీ ప్రాసెస్ ఏంటో ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. ఎంత నుంచి 4,000 కదా. 4,000 అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో 2:2:1. చెప్పండి ఎంత? 1,600, 800. ఆఫ్టర్ పాసింగ్ దిస్ ఎంట్రీ మన బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో లెడ్జర్ బ్యాలెన్సెస్ చేంజ్ అవుతాయా లేదా? ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా లెడ్జర్ బ్యాలెన్స్ చేసి మళ్ళీ బ్రాడ్ డౌన్ చేయండి. అంటే మనం క్యాపిటల్ అకౌంట్ని అండ్ క్రెడిటర్ అకౌంట్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది కరెక్ట్ కాదు, అండ్ ఇక్కడ క్రెడిటర్ ఏదైతే ఇచ్చారో అది కూడా కరెక్ట్ కాదు అని. ఓకేనా? సో క్రెడిటర్కి ప్లస్ 4,000 రాస్తున్నాం, క్యాపిటల్ నుంచి -1,600 అండ్ -800. సో దట్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ వస్తాయి కదా, ఆ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్స్ తోటి ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేయాలి అని. ఓకేనా? సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయండి. మళ్ళీ దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తాం మనం ఇదే అకౌంట్లో. అగైన్ బ్రాడ్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ అప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 29,200, 10,800 and 10,000. So tell me difference. 2 balance carried down. First one 27,000. Next 9,200. Next 9,000. Buy balance brought down 27,600, 9,200, 9,200. ఇక్కడ నుంచి మన డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? మరి ఇది ఒక వన్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్. అదర్ వే ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది, జస్ట్ బై ఇగ్నోరింగ్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడం. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఇగ్నోర్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా? అప్పుడు కూడా ఎఫెక్ట్ సేమే వస్తుంది, రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ చేంజ్ అవుతుంది అంతే, బట్ ఫైనల్ బ్యాలెన్స్ సేమ్ ఉంటుంది. ఫైనల్ బ్యాలెన్స్ సేమ్. నౌ స్టెప్ 1 ఏంటి? క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్. సో మనకున్న అసెట్స్ లిస్ట్ చూడండి. ఫిక్స్డ్ అసెట్, స్టాక్, బుక్ డెట్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ టు బై. అంతేనా? ఎంట్రీ చెప్పండి. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ అకౌంట్, టు స్టాక్ అకౌంట్, టు బుక్ డెట్స్ అకౌంట్, టు అడ్వాన్స్ టు బై అకౌంట్. అంతేనా? సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ to fixed asset how much? 40,000. Next to stock account how much? 25,000. To book debts account. Book debts ఎంత ఉందమ్మా? 25 గ్రాస్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి. లయబిలిటీ సెట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ప్రొవిజన్ సపరేట్గా సెట్ ఆఫ్ చేయాలి. ఓకే? సో బుక్ డెట్స్ ఎంతమ్మా? 25,000. Next to advance to Y how much? 4,000. అసెట్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్. స్టెప్ నెంబర్ 2 ఏంటి? క్లోజ్ ఆల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్ కదా. అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ లిస్ట్ చెప్పండి. అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ నాట్ పార్ట్నర్ లోన్. సో లోన్ ఫ్రమ్ మిసెస్ ఎక్స్ సన్డ్రీ ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్ అండ్ అడిషన్ టు దట్ ప్రొవిజన్ కూడా క్లోజ్ చేయాలి. అంతే కదా, బికాస్ దానికి కూడా క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ప్రొవిజన్కి. సో అది ఇప్పుడు డెబిట్ చేయాలి. అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తే చెప్పండి. లోన్ ఫ్రమ్ మిసెస్ ఎక్స్ 10,000 డెబిట్, సన్డ్రీ ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్ 29,000 డెబిట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్ 5,000 డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. అర్థమైందా? మనం క్రెడిటర్ 25,000 నోట్ చేస్తాం కదా, ప్లస్ 4,000 చేసాం, ఎంట్రీ పాస్ చేసాం కాబట్టి. ఒకవేళ ఇందాక మనం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 2 క్రెడిటర్ రాయలేదు అనుకోండి, ఇప్పుడు క్రెడిటర్ 25,000 రాయాలి.
ఇప్పుడు క్రెడిటర్ ఎంత రాయాలి 25,000. బట్ మనము 4,000 రికార్డ్ చేసామా లేదా? సో ఇప్పుడు నువ్వు క్రెడిటర్ నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ 25 అయితే 29,000 ఉంటుంది. అండ్ దట్ 29,000 షల్ బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్. సో పోస్టింగ్ చెప్పండి. బై లోన్ ఫ్రమ్ మిస్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత 10,000 rupees. And by sundry trade creditors how much 29,000 amma, because 25,000 already books lo undi plus we recorded 4,000. And next by provision for bad debt how much 5,000. క్లియరా? స్టెప్ 1 అయిపోయింది. స్టెప్ 2 కూడా అయిపోయింది. డౌట్ ఏమన్నా లేదు కదా? సో స్టెప్ 3 ఏంటి? రియలైజ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ టేకెన్ ఓవర్. సారీ, రియలైజ్ అసెట్స్ ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? రియలైజ్ అసెట్స్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. నోట్ పాయింట్ 1. First, assets realized in cash. చెప్పండి, లిస్ట్ ఏంటమ్మా? ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ రియలైజ్ హౌ మచ్? స్టాక్ 21,000, బుక్ డెట్స్ 20,500. అవే కదా మనకు ఉన్న అసెట్స్. మా ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, స్టాక్, బుక్ డెట్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ టు బై ఏం చేస్తామో లయబిలిటీ క్యాపిటల్తో సెట్ ఆఫ్ చేస్తాం. క్యాపిటల్ తోటి సెట్ ఆఫ్. సో fixed assets how much 20,000. Next, stock how much 21,000. book debts చెప్పండి ఎంత 20,500. total 61,500. Now tell me journal entry for this 61,500. Cash account debit to realization account. So cash account lo debit side మనం నోట్ చేస్తారు. ఇది ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ 20,000, స్టాక్ అకౌంట్ 21,000, బుక్ డెట్స్ 20,500. Done. So cash account debit to realization account and refer note point number 1, 61,500, and same should be reflected in realization account. Debit side or credit side? Credit side by cash account. Refer note point number 1, 61,500. మనకి ఇంకో అసెట్ ఏముందమ్మా? అడ్వాన్స్ టు బై కదా, అది ఆల్రెడీ రియలైజేషన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. నౌ దట్ విల్ బి అడ్జస్టెడ్ విత్ ద పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. అంటే అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్ అని నోట్ చేయాలి మనం, బికాస్ అడ్వాన్స్ టు బై 4,000 ఉంది కదా, మరి అది కలెక్ట్ అవుద్దా? నో. వైకి పే చేయాల్సిన అమౌంట్ నుంచి రెడ్యూస్ చేయాలి. టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. మరి ఇప్పుడు అడ్వాన్స్ టు వై అనే అసెట్ ని ఎవరు తీసుకున్నాడు అమ్మా? వైయే కదా. సో వైస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. సో పోస్టింగ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ బై వైస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 4,000, and same should be reflected in vice capital account. Debit side or credit side? Debit side to realization account. How much? 4,000. Clear? ఏమన్నా డౌటా? నెక్స్ట్, అసెట్ యూజ్డ్ టు సెటిల్ లయబిలిటీ ఏమైనా ఉందా? నో, రైట్. మనం ఏ అసెట్ని లయబిలిటీ సెటప్ చేయడం కోసం యూజ్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 4, సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. మనకున్న అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఏంటి చెప్పండి? లోన్ ఫ్రమ్ మిస్సెస్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ సన్రీ ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్. అంతేనా? అందులో సన్రీ ట్రేడ్ క్రెడిటార్స్ మనం పే చేసామా లేదా? ఎట్ ఎ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ 2%.
Tell me journal entry for payment to sundry trade creditors. Realization account debit to cash account. అంతేనా? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. మా లయబిలిటీ మన రిలేషన్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. స్టెప్ నెంబర్ 4లో ఫస్ట్ వన్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ సెటిల్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసాం? రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ అకౌంట్. క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పండి. 29,000 minus 2%. 28,000. క్లియరా? ఏమన్నా డౌటా? ఎంట్రీ చెప్పండి. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. మరి క్యాష్ అకౌంట్లో రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా. సో టూ రియలైజేషన్ బై రియలైజేషన్. $28,420. నెక్స్ట్ లయబిలిటీ సెటిల్డ్ బై పార్ట్నర్. ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్లో ఎక్స్ అగ్రీ టు టేక్ ఓవర్ ద లోన్ ఆఫ్ మిసెస్ ఎక్స్. మీరు మాకు పే చేయండి, నేను మా వైఫ్కి పే చేసేసుకుంటా అని చెప్పాడు. అంటే మీనింగ్ ఏమో లోన్ సెటిల్డ్ బై పార్ట్నర్, అంతే కదా. లోన్ సెటిల్డ్ బై పార్ట్నర్. ఎంట్రీ చెప్పండి. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ వైయా జెడా? వైఫ్ ఎవరికమ్మా? ఎక్స్ కదా. వైకి జెడ్కి నోట్ చేయొద్దు, ఓకేనా? బికాస్ అక్కడ లోన్ లయబిలిటీ వాళ్ళు ఎందుకు టేక్ ఓవర్ చేస్తారు, అవునా కదా. ఎంట్రీ చెప్పండి. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, అంతేనా? హౌ మచ్? ఎంత? 10,000. And same should be reflected in partners capital. X or Y or Z? Two realization by realization. Clear? Next 4 steps అయిపోయినాయి కదా. Step number 5. Repayment of partner's loan. Any partner's loan? Yes, how much? 5,000. Tell me journal entry for payment of Z loan. Z loan account debit to cash account. మనం Z loan రియలేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు, సో డైరెక్ట్ పార్ట్నర్స్ లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ ఆర్ బ్యాంకే కదా. ఎంత పే చేయాలము? 5,000. సో క్యాష్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై Z's లోన్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 5,000 rupees. కంప్లీటెడ్. గెయిన్ లాస్ ఏమైనా ఉందా? ఏం చెప్పాలంటే ఫుల్ లయబిలిటీ సెటిల్ చేయాలి అని. ఫుల్ లయబిలిటీ సెటిల్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 6. రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఎనీ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్? ద ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ realization come to 1,080. Entry for that. Realization account debit to cash account. So to cash account, how much? 1,080. And here by realization, that is for expenses. ప్రొసీజర్ గుర్తుంటే అంత ఈజీగానే ఉంటుంది, లేదనుకోండి అసలు ఏ పోస్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కూడా అర్థం కాదు. బికాజ్ ఒక క్రోనాలజికల్ ఆర్డర్ ఉండదు ఇక్కడ. డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఇచ్చారా? నో. సో మనం ప్రొసీజర్ వైజ్ ప్రాసెస్ వైజ్ పోస్టింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం అంతే. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 7. డిస్ట్రిబ్యూట్ రియలేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్, రైట్? సో రియలేషన్ కొన్ని బ్యాలెన్స్ చేయండి. డెబిట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉందా, క్రెడిట్ సైడ్? చెప్పండి. డెబిట్ సైడ్ ఎక్సెస్ ఉందా? చెప్పండి. టోటల్ 1 lakh.
డిఫరెన్స్. బై పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ X, Y and Z. చెప్పండి. 2:2:1 కదా. 9,600 4,800. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. మరి ఇది పోస్టింగ్ అవ్వాలి కదా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. టు రియలైజేషన్ అకౌంట్ హౌ మచ్? 9,600 4,800. ఓకేనా? చెప్పండి. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 7 అయిపోయింది. స్టెప్ నెంబర్ 8 ఏంటి? రిజర్వ్స్. ఎనీ రిజర్వ్స్ ఇన్ ద క్వశ్చన్? నో. స్టెప్ నెంబర్ 8 అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 9 క్లోజ్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. క్వశ్చన్ ఎక్కడ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ ఉందా? నో. అండ్ లాస్ట్ సెటిల్మెంట్. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయండి. దీనికి హాఫ్ పేజా? చెప్పాను కదా. Total of credit side 37,600. Next ఒక్క నిమిషం, బ్యాలెన్స్ చేయకండి. ఇన్సాల్వెన్సీ ఉంది. ఇన్సాల్వెన్సీ ఉంది కదా. ఎవరమ్మా ఇన్సాల్వెంట్ అయింది? పార్ట్నర్ వై కదా. పార్ట్నర్ వై మాత్రం టోటల్ చెప్పండి నాకు. డెబిట్ సైడ్ 13,600. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది చెప్పండి. 4,400. ఏదైనా అమౌంట్ కలెక్ట్ అవుతుందా చెప్పండి. ఏ అమౌంట్ కలెక్ట్ అవ్వట్లే కదా. అంటే ఎంటైర్ అమౌంట్ అనేది లాస్ షుడ్ బి బోర్న్ బై రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్. అంతేనా? అయితే బిఫోర్ దాట్ రియలైజేషన్ ప్రాఫిటా లాస్ చెప్పండి. మరి రియలైజేషన్ లాస్ అయినప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్నర్ షుడ్ బ్రింగ్ అడిషనల్ క్యాపిటల్, రైట్? ఎంట్రీ ఫర్ దట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ టు జెడ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బికాస్ వై ఈజ్ ఏ ఇన్సాల్వెంట్. రిమైనింగ్ 2 పార్ట్నర్స్ వాళ్ళకి వచ్చిన రియలైజేషన్ లాస్ తీసుకొని రావాలి కదా. సో క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎక్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ and to Z capital. X capital how much? 9,600. Z capital 4,800. అంతేనా? అండ్ సేమ్ ఇదే పోస్టింగ్ ఎక్కడ ఇవ్వాలమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో క్రెడిట్ సైడ్. బై క్యాష్ ఎక్స్ ఎంత? 9,600. Z ఎంతము? 4,800. డన్. సో అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు లాస్ ఆన్ రియలైజేషన్ ఎవరిదమ్మా? సారీ, లాస్ ఆన్ ఇన్సాల్వెన్సీ ఎవరిది? వై. ఎంత లాస్ చెప్పండి? 4,400 లాస్. ఆ లాస్ ఎవరు బేర్ చేయాలి? ఎక్స్ అండ్ జెడ్. బికాస్ ఇద్దరికి క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా. ఏ రేషియోలో షేర్ చేసుకోవాలి? క్యాపిటల్ రేషియో. దేర్ క్యాపిటల్స్ ఆర్ 27,600 and 9,200. మన క్వశ్చన్లు ఇచ్చిన క్యాపిటల్స్ తీసుకున్న సేమ్ అదే ఆన్సర్ ఉంటుంది. కాకపోతే అక్కడ క్వశ్చన్లు ఇచ్చిన క్యాపిటల్స్ రాంగ్ క్యాపిటల్స్. ఎందుకు? పర్చేస్ అకౌంట్ ఎంట్రీ పాస్ అవ్వలేదు కాబట్టి. పాస్ అయిందా? నో. సో అది కూడా రికార్డ్ చేయడం వల్ల ఎఫెక్ట్ ఏంటి? 27,600 and 9,200. రేషియో ఏంటమ్మా? 3:1.
చెప్పండి. లేదు సార్ నాకు రావట్లేదు అనుకుంటే 276:92 అంతే కదా. 3:1 క్యాలిక్యులేషన్ రాకపోతే ఇదే రేషియో తీసుకోండి, 276:92. సేమ్ ఎఫెక్ట్ 3:1 వస్తుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు లాస్ బేర్ చేయాలి కదా, ఎవరు బేర్ చేయాలి? ఎక్స్ అండ్ జెడ్. వాళ్ళ క్యాపిటల్ ఏం చేయాలి? డిక్రీజ్ చేయాలి, అంతే కదా, అవునా కదా. ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసాం మనం? సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ అని రాస్తాం. అంటే సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో డెబిట్ సైడ్గా పోస్టింగ్ అవ్వాల్సింది. 4,400 ఇంటూ 3:1 కదా, అంటే 3/4. హౌ మచ్? 3,300. ఎవరికి డెబిట్ చేయాలి? అది ఎక్స్. సో 3,300 ఫర్ ఎక్స్. అండ్ ఫర్ జెడ్ 1,100. ఏమన్నా వచ్చామా? 2 వైస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 3:1. మరి వై క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ ఏమన్నా వచ్చాలి? బై ఎక్స్ అండ్ జెడ్ క్యాపిటల్. మా ఇన్సాల్వెన్సీ అడ్జస్ట్మెంట్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం? అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాం బై క్యాష్ అని. నెక్స్ట్ ఏం చేసాము? సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డిక్రీజ్ చేసాం, ఇన్సాల్వెంట్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ ఇంక్రీజ్ చేసాం. సో దట్ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ అడ్జస్ట్ అయిపోయింది. ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ అడ్జస్టెడ్. లేదనుకుంటే ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, ఎక్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ జెడ్ క్యాపిటల్ డెబిట్ టు వై క్యాపిటల్ అని. దాన్ని పోస్టింగ్ ఇచ్చేయండి. లాస్ట్ క్లాస్లో రాసాము లేదా ఎంట్రీ. సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అంటే ఏంటమ్మా? ఎక్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ జెడ్ క్యాపిటల్ డెబిట్ టు వైస్ క్యాపిటల్. ఎక్స్లో డెబిట్ అయిందా లేదా చూడండి. ఎంత డెబిట్ అయింది? 3,300. సో ఎక్స్ డెబిట్ జెడ్ డెబిట్ టు వై. సో ఎక్స్ డెబిట్ అయింది, జెడ్ డెబిట్ అయింది టు వై. ఎక్స్ ఎంత డెబిట్ అయిందమ్మా? 3,300. జెడ్ ఎంత డెబిట్ అయింది? 1,100. సో వై ఎంత క్రెడిట్ అయింది? 4,400. క్లియరా? అయిపోయిందిగా పోస్టింగ్. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయండి. ఎక్స్ క్రెడిట్స్ ఏ టోటల్ 47,200. Z credits a total 14,000. Difference X lo difference ఎంతమ్మా? 34,000. Z difference 8,000. ఇదేం చేయమ్మా? 2 క్యాష్. మళ్ళీ సేమ్ అదే క్యాష్ ఏం చేయాలమ్మా? క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ క్యాష్ అకౌంట్. X how much? 34,300. Z 8,100. Total 42,400. మ్యాచ్ అయిందా? ఎంత టోటల్? మా ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం చేస్తాం చూడండి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో. ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ ఫస్ట్ ఇదేనా క్యాష్. ఇది ఎలా వచ్చినప్పుడు నాకు 9,600 4,800. రియలైజేషన్ లాస్ ఏదైతే ఉందో అది అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి. దానికి ఎంట్రీ ఏంటి? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఎక్స్ క్యాపిటల్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు జెడ్ క్యాపిటల్. సో దట్స్ వై ఎక్స్ క్యాపిటల్ అండ్ జెడ్ క్యాపిటల్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్లో ఎక్స్ అండ్ జెడ్. ఆఫ్టర్ దాట్ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ ఎంతమో మనకి? వై క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో అది మొత్తం లాసే కదా. 1 రూపీ కూడా రికవర్ అవ్వట్లేదు. ఒకళ్ళు రికవర్ అయింది అనుకోండి, అది బై క్యాష్ అని రాయాలి, రికవర్ అయింది అంతే కదా. సో ఏదైతే రికవర్ అవ్వట్లేదో అది ఎవరికి అపోర్షన్ చేయాలమ్మా? రిమైనింగ్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్
క్యాపిటల్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్యాపిటల్. మనం ఏం చేసాం, క్వశ్చన్లో ఇచ్చిన క్యాపిటల్స్ని చేంజ్ చేసామా లేదా చెప్పండి? బికాస్ ఆఫ్ అన్రికార్డెడ్ పర్చేసెస్. ఒకవేళ చేంజ్ చేయకపోయినా కానీ 292:100 ఏంటమ్మా, 3:. రేషియో ఏంటి చెప్పండి? 3:1 వస్తుందా? రావట్లేదు కదా. బట్ ఇక్కడ చూడండి, ఒకవేళ ఇది 4,000 రికార్డ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఈ రేషియో చేంజ్ అయిపోద్ది. అకార్డింగ్లీ ఇది కూడా చేంజ్ అయిపోద్ది 29,000. అండ్ అకార్డింగ్లీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ చేంజ్ అవుతుంది, ప్రాఫిట్ చేంజ్ రేషియో. అండ్ అల్టిమేట్గా క్యాష్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుద్ది. క్యాష్ బ్యాలెన్స్ టాలీ అవుద్ది ఎప్పుడమ్మా, ఒకవేళ 4,000 రికార్డ్ అవ్వకపోతే. బికాస్ ఇక్కడ టోటల్ అమౌంట్ చేంజ్ అయిపోద్ది, బట్ ఇది కూడా టాలీ అవుద్ది. ఒకవేళ 4,000 రికార్డ్ చేయకుండా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే, 4,000 రికార్డ్ చేయకుండా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తే అక్కడ కూడా టాలీ అవుద్ది. పేమెంట్ 28,420 ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏమొద్దమ్మా, ఇది 25 ఉంటే దిస్ విల్ బి 28. 28 మరి ఇది కూడా చేంజ్ అవుద్ది కదా. దాని ఎఫెక్ట్ మనం ఇక్కడ డెబిట్ చేసింది కాస్త ఏముందో, రియలైజేషన్ లాస్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. రియలైజేషన్ లాస్ డిక్రీజ్ అవుద్ది. నోట్ చేస్తారా మీరు అదే? పార్ట్నర్స్ XYZ కదా, ఒకసారి చూడండి. మీ దగ్గర ప్రజెంట్ మనం సాల్వ్ చేసిన ఆన్సర్ ఉంది కదా, ఈ ఆన్సర్ని కంపేర్ చేయండి. సో దట్ మీకు 2 బేసెస్లో తెలిసిపోతుంది. లాస్ట్ టైం నేను బ్యాచ్ చెప్పినప్పుడు అది రికార్డ్ చేయలేదు, రికార్డ్ చేయకుండా సొల్యూషన్ చేసాం. ఇప్పుడు రికార్డ్ చేసి సొల్యూషన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? మీరు రాసిన ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ 29,000, బట్ మనం ఎంత రాసాం 25,000. అంటే 4,000 రికార్డ్ చేయలేదు నేను. సో దట్ నా ప్రాఫిట్ ఏమవుతాం, మీకు లాస్ 28,000 వస్తుంది. మీకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎంత 24,000. అంతేనా? మనకు వచ్చి 9,600, 9,600, 4,800. బట్ హియర్ ఈస్ 11,200, 11,200, 5,600. అండ్ అబ్జర్వ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్లో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో అదే బ్యాలెన్స్తో స్టార్ట్ చేశాం. ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ 4,400 ఉంటుందమ్మా. ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ 4,400. బట్ ఇక్కడ చూడండి, 2 రియలైజేషన్ మనం ఏం చేస్తాం, 9,600, 9,600, 4,800. ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ 35,922, 8,878. మనకు అంత వచ్చిందా? నో. క్యాష్ అకౌంట్ చూడండి, టాలీ అయిందా లేదా? ఇక్కడ X క్యాపిటల్ అండ్ Z క్యాపిటల్ మనం రాసింది ఎంత? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ X క్యాపిటల్ ఎంత? 9,600. హియర్ ఇట్ ఈస్ 4,800. ఎలా చేసినా సెట్ ఆఫ్ అయిపోద్ది. మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది క్లోజింగ్ బ్యాలెన్సెస్ సేమ్ ఆన్సర్లు ఎట్లా ఉండాలి అదే కదా. అన్ని లెడ్జెస్ క్లోజ్ అవుతున్నాయా లేదా? అన్ని లెడ్జెస్ క్లోజ్ అవుతున్నాయా లేదా? సో ఆన్సర్ అనేది ఆ 4,000 రికార్డ్ చేసి చేయొచ్చు, రికార్డ్ చేయకుండా కూడా చేయొచ్చు. 4,000 రికార్డ్ చేశారనుకోండి, క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ డిక్రీస్ అవుద్ది. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ రేషియో చూడండి, 292:100 రేషియో ఏదైతుందో ఆ రేషియోలో వస్తుంది. అంతే కదా. 4,400 into 292 divided by 392. హౌ మచ్? చెప్పండి. 3,278 వచ్చిందా రాలేదా? చెప్పండి. మనం అక్కడ కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి పర్చేస్ని రేషియో చేంజ్ అయిపోతుంది మన ఆన్సర్లో. మన ఆన్సర్లో రేషియో ఏంటాం, 4,400 into 276 divided by 276 plus 92. లైక్ 3:1 రేషియో, 3/4. ఓకేనా? రికార్డ్ చేస్తే ఒకలాగా, రికార్డ్ చేయకపోతే ఒకలాగా చేయొచ్చు. బట్ అల్టిమేట్గా లెజర్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ అవుతుంది లేదా, అది టార్గెట్. ఓకేనా? మనం క్లాస్లో ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో అది ఫాలో అయిపోండి. ఓకేనా? ఎర్లియర్ ఓల్డ్ ఐసీఏ బుక్లో ఇన్ ద డిస్ప్లే చేసింది కదా ఆన్సర్, ఇలా ఉండేది ఆన్సర్. లేటర్ న్యూ ఐసీఏ బుక్ రివైజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేసాం, పర్చేస్ని రికార్డ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేశారు. సో దట్స్ వై మనం కూడా సేఫ్ సైడ్గా అలాగే రికార్డ్ చేస్తున్నాం.
ఓకే, బట్ మీకైతే కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా. రికార్డ్ చేసిన తర్వాత రివైజ్డ్ బ్యాలెన్సెస్తో ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ని అడ్జస్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం 5 చూడమ్మా, ఫాస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో 7:15 వరకు టైం మనకి, 7:15 వరకే క్లాస్. ఓకే, 6:47 అయింది. 6:47 అయింది. PQ and R, our partners, sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. No partner's salary or interest on capital being allowed. Their balance sheet as on 30th June 2022 is as follows. Fixed capital PQ and R. Current accounts P and Q. P and Q. There is loan from P 8,000 and trade creditors 12,400. Fixed assets in that trademark, freehold property, plant and equipment, motor vehicle. Current assets includes stock and debtors 2,000, less provision 100, cash at bank 200. Miscellaneous losses ఇవి చూడమ్మా, మిస్లీనియస్ లాసెస్ ఎప్పుడైనా చూసారు అవి? ఆర్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అసెట్ సైడ్ ఉంది అని, అంటే మేబీ ఆర్ ఎక్స్ట్రా విత్డ్రా చేసి ఉంటాడు. అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చూడండి 12,000. మరి ఇక్కడ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ 12,000 అసెట్ సైడ్ అని రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఇన్ జనరల్గా బ్యాలెన్స్ షీట్ చేసేటప్పుడు క్యాపిటల్ ప్లస్ నెట్ ప్రాఫిట్ రాస్తాం కదా. ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ 1 lakh ఉంది, ప్లస్ నెట్ ప్రాఫిట్ రాస్తాం. నెట్ ప్రాఫిట్ రాయకుండా నెట్ లాస్ అనుకోండి, ఏం చేస్తాం? ప్లస్ మైనస్? మైనస్. ఎగ్జాంపుల్ మైనస్ నెట్ లాస్ 10,000 ఉంది, అప్పుడు క్యాపిటల్ ఎంత వద్దమ్మా? 90,000. ఇలా చేసిన ఒకటే, ఆర్ ఎల్స్ అదే బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్ 1 lakh, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నెట్ లాస్ 10,000 రాసిన ఒకటే. ఓకే, అంటే వాళ్ళు బ్యాలెన్స్ షీట్లో నెట్ లాస్ని క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదు అంతే, బట్ మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. మనం ఏం చేయాలి? ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఇట్స్ లైక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్, నెగిటివ్ రిజర్వ్స్. రిజర్వ్ పాజిటివ్ ఉంది అనుకోండి, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ చేస్తాం మనం. అదే రిజర్వ్ నెగిటివ్ ఉంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ డెబిట్ చేస్తాం. అంతే డిఫరెన్స్, ఇంకే డిఫరెన్స్ లేదు. ఓకే, on 1st July 2022, the partnership was dissolved. Motor vehicle was taken over by Q at a value of 500. At a value of 500. Motor vehicle ఉందా మనకి? ఎస్. ఎంత ఉందమ్మా ఇక్కడ? 700. Motor vehicle was taken over by Q at a value of 500, but no cash passed specifically in respect of this transaction and no entry recorded on it. So asset taken over by partner. Entry చెప్పండి. Partner's capital account debit to realization account. Sale of other assets realized in the following manner: trademark, freehold property, plant and equipment, stock and trade debtors. So details of assets ఇచ్చారు మనకి. సో ఈ టోటల్ చేస్తే క్యాష్ రియలైజ్ వస్తుంది మనకి. Trade creditors were paid at 11,700 in full settlement of their debts. At present trade creditors ఎంత? 12,400. So 12,400 worth of creditors settled at 11,700. Payment to the outsider creditor. Entry realization account debit to cash account, cash or bank account. The cost of the dissolution amounted to 1,500. It's not even realization expenses. Realization account debit to cash. The loan from P was repaid and payment of partner's loan. Partner's loan account debit to cash or bank. P and Q were both fully solvent and able to bring any cash required, but R was forced into bankruptcy. Bankruptcy and insolvent, and was only able to bring 1/3 of the amount due. 1/3 of the amount due. And CA R. So R capital account ఏదైతే డిఫరెన్స్ ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ 1/3 పోర్షన్ తీసుకొస్తారు. రిమైనింగ్ 2/3 is a loss because of insolvency. Loss because of insolvency, and that insolvency loss will be borne by remaining partners based on their capital ratio. వాళ్ళ capital ratio ఏంటమ్మా? 2:2 ఈక్వల్. 1:1 కదా, అవునా కదా? ఎస్. రిక్వైర్డ్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్
రియలైజేషన్ అకౌంట్ పార్ట్నర్స్ ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఆఫ్టర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ద కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. అంటే కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ని కూడా క్లోజ్ చేయండి బట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని మనం ఎలాగో క్లోజ్ చేస్తాం కదా. డన్. ఎంతసేపు ఉంది మనకి? 15 minutes and 8 minutes. ఇక్కడ 8 ఇంకోటి 15, 23 minutes ఉంది. జెట్ స్పీడ్లో చేయాలి. చలో స్టార్ట్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5. P, Q and R, cash and bank account, and realization account. First, given opening balance వస్తుంటే cash and bank, how much? చెప్పండి. 2 balance brought down 200. 200 కదా. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ వస్తాయండి. బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ హౌ మచ్? 20,000, 20,000, 10,000. 20,000, 20,000 and 10,000. Now step 1, close all assets except cash and bank. మైకు చూడండి ఇప్పుడు నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఇవి క్లోజ్ చేయం బికాస్ ఆఫ్ దాని నుంచి ఏం బెనిఫిట్ రాదు మనకి. సో ఏం క్లోజ్ చేయాలి చెప్పండి. ఇక్కడ ట్రేడ్ మార్క్, ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, మోటార్ వెహికల్, స్టాక్, డెటార్స్ అవన్నీ రియలైజేషన్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. సో చెప్పండి. ఫస్ట్ టు ట్రేడ్ మార్క్ హౌ మచ్? 40,000. నెక్స్ట్ టు freehold property how much? Next to how much? Next to how much? 700. Next to how much? 3,900. Next to debtors. Debtors gross amount చెప్పండి. 2,000 అంతేనా? సో అసెట్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఏం క్లోజ్ చేయాలి? లయబిలిటీస్. లయబిలిటీస్ ఏమన్నాయమ్మా? ఓన్లీ వన్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ ట్రేడ్ క్రెడిటర్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్. అంతే కదా. సో పోస్టింగ్ బై ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్ how much? And by provision for bad debt how much? 100. Clear? By trade creditors and by provision for bad debt.
స్టెప్ 1 అయిపోయింది, స్టెప్ 2 అయిపోయింది. స్టెప్ 3 ఏంటి? రియలైజ్ ఆఫ్ అసెట్స్. ఇన్ దట్ రియలైజ్డ్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. మరి రియలైజ్డ్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ టోటల్ ఆఫ్ దిసే కదా. ఫైండ్ అవుట్ చేయండి టోటల్ ఎంత. 16,600. నోట్ 1 అని చెప్పి మీరు తర్వాత రాయండి. ఓకేనా? టోటల్ చెప్పండి 16,000. ఇంకే అసెట్స్ ఏం లేవు కదా. ఉన్న అసెట్ మోటార్ వెహికల్ పార్ట్నర్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. సో ఇవే కదా రియలైజ్డ్ ఇన్ క్యాష్. సో ఎంట్రీ చెప్పండి. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్ నోట్ 1. హౌ మచ్? 16,600. క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అయినా రాయొచ్చాం. ఓకేనా శివాత్మిక, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు. 16,600 అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్. $16,600. నెక్స్ట్ ఏమైందమ్మా? అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్. ఎంట్రీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్. ఎవరమ్మా తీసుకెళ్ళింది? టేకెన్ ఓవర్ బై క్యూ కదా. సో ఎంట్రీ క్యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. సో బై క్యూస్ క్యాపిటల్ హౌ మచ్? ఎంత? 500 కదా. మీకు చూడండి తీసుకెళ్ళింది మోటార్ వెహికల్. మోటార్ బుక్ వాల్యూ 700 ఉంది, బట్ టేకెన్ ఓవర్ ఎట్ వాల్యూ ఆఫ్ 500 కదా. మరి టేక్ ఓవర్ ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాం మనం. సో ఎంత రికార్డ్ చేయాలమ్మా? 500. అండ్ అగైన్ సేమ్ క్యూస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ ఏమన్నా చేయాలి? టు రియలైజేషన్. హౌ మచ్? 500. Done. Any asset used to settle liability? No. Asset ని యూజ్ చేసి ఏమైనా లయబిలిటీ సెటప్ చేశారా? ఏం సెటప్? ఒకవేళ సెటప్ చేసినా ఎంట్రీ ఏమి ఉండదు. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 4. పేమెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్. అంతే కదా. సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఏం చెప్పండి? ట్రేడ్ క్రెడిటర్స్. ఎంత ఉందాం ఇక్కడ? 12,400. కానీ మనం ఎంత పే చేసాం? 11,700. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ realization account debit to cash account. So realization account debit side to bank. How much? 11,000. And again cash and bank account lo credit side by realization kada. How much? 11,700. ఎనీ లయబిలిటీ సెటిల్డ్ బై పార్ట్నర్. ఉన్న లయబిలిటీ ఒకటే, తండ్రి క్రెడిటర్స్, అది మనం పే చేస్తాం. ఇంకా లయబిలిటీ పార్ట్నర్ సెటిల్ చేశారా? నో. నెక్స్ట్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ లోన్. ఎనీ పార్ట్నర్స్ లోన్? ఎస్, లోన్ ఫ్రమ్ పి. ఎంతమ్మా? 8,000. ద లోన్ ఫ్రమ్ పి వాజ్ రీపేడ్. పే చేశాం కదా. ఎంత పే చేయాలమ్మా? 8,000. ఎంట్రీ ఫర్ దట్ పార్ట్నర్స్ లోన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. సో బై loan from P. How much? 8,000. 8,000. Next. Step number 6. Realization expenses. Which are the question? Realization expenses? How much? 1,500. The cost of dissolution amounted to 1,500. Entry for that. Realization account debit to cash or bank account. So realization account debit side to bank account, that is for expenses. How much? And bank account credit side by realization. How much? 1,500. మా నోట్ 1 మీరు రాయడం మర్చిపోద్దు. అక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ టోటల్ అమౌంట్ ఇచ్చారు చూసారా, అది రాయాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ బై రిలేషన్ 1,500. నెక్స్ట్ ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూట్ రియలేషన్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ అమంగ్ ద పార్ట్నర్స్, రైట్? సో రియలేషన్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేయండి. సో డెబిట్ సైడ్ టోటల్ కదా ఎక్కువ. హౌ మచ్?
80,000. డిఫరెన్స్ లాసే కదా ఇది. సో బై పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ P, Q and R. Their profit sharing ratio 3:2:1. Divide చేసి చెప్పండి. 25,500, 17,000, 8,500. ఇక్కడికి రిలేషన్ కూడా అయిపోయింది. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్కి పోస్టింగ్ ఇవ్వాలి కదా. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. ఏమన్నా వచ్చాలి? టు రియలైజేషన్. అయిపోయిందా రిలేషన్ అకౌంట్? How much? 25,500 and సో రియలేషన్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది. స్టెప్ నెంబర్ 8 ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్. మన క్వశ్చన్లో రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ P&L. అది అర్థమవుతుందా? నెగిటివ్ P&L బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది నెగిటివ్ P&L? 12,000, రైట్? మరి 12,000 పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్లస్ అవ్వాలా మైనస్ అవ్వాలా? మైనస్. మైనస్ అంటే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్లో డెబిట్ సైడ్. సో టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. Three to 2:1 ratio. 6,000, 4,000 and 2,000. But that P&L is a reserve, negative reserve అది. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ నుంచి మైనస్ చేయాలి. దెన్ నెక్స్ట్ క్లోజ్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ బై ట్రాన్స్ఫర్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. కరెంట్ అకౌంట్ ఇక్కడ 3 మెంబర్స్ ఉన్నాయమ్మా. P కరెంట్ అకౌంట్ అండ్ Q కరెంట్ ఏమో లయబిలిటీ సైడ్ ఉన్నాయి, అండ్ R కరెంట్ ఏమో అసెట్ సైడ్ ఉంది. లయబిలిటీ సైడ్ నుండి ఎంట్రీ ఏంటి? కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్ అకౌంట్, అంతేనా? సో లయబిలిటీ సైడ్ ఉన్నాయి బై కరెంట్ అకౌంట్ అని రాయండి. P అండ్ Q, అంతేనా? సో పీస్ క్యాపిటల్ ఎంత? 500, Q 9,000, అంతేనా? నెక్స్ట్ 2 కరెంట్ అకౌంట్ అని రాయండి ఫర్ R. హౌ మచ్? 400. అర్థమవుతుందా? జర్నల్ ఎంట్రీ అక్కడ ఏదైతే మనం ప్రొసీజర్లో రాస్తాం సేమ్ అదే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తున్నాం. సో కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్లోజ్ అనే. ఇప్పుడు ఫైనల్ సెటిల్మెంట్. బిఫోర్ ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ మనం ఏం చేయాలమ్మా? ఇన్సాల్వెన్సీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి కదా. సో ఇన్సాల్వెంట్ అయిన పార్ట్నర్ ఎవరమ్మా? R. అరేనా? సో ఫస్ట్ R అకౌంట్ని బ్యాలెన్స్ చేద్దాం. డెబిట్స్ ఏ టోటల్ ఆఫ్ R 10,900. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? ఆ 900లో ఎంత పోర్షన్ తీసుకొస్తాడమ్మా? 1/3. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 900 1/3 అంటే ఎంత? 300. 300 క్యాష్ తీసుకొస్తాడు. ఎవరమ్మా? R. సో ఎంట్రీ ఫర్ అడిషనల్ క్యాపిటల్ బ్రాట్ ఇన్ టు బిజినెస్ బై R. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్. అండ్ ఇక మనం బ్యాంక్ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం కదా. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎలా వస్తాం? డిఫరెన్స్ 900 ఇంటూ 1/3. హౌ మచ్? 300. ఇంతకుముందు మనం ఒక క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఇలా సాల్వ్ చేసాం. సేమ్ ఇలాగే రాసా క్యాలిక్యులేషన్ కూడా. మరి బ్యాంక్ అకౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా అది. సో బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 2 R's క్యాపిటల్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 300. క్లియరా?
నౌ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ ఎంత చెప్పండి 600. బట్ బిఫోర్ అడ్జస్టింగ్ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ existing remaining solvent partners should bring additional capital into the business and which is equal to realization loss. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరమ్మా P and Q. సో P and Q లాస్ ఎంత 25,500 and 17,000. They should bring additional capital, right? Entry for that. Bank account debit to P's capital to Q's capital. So bank account debit side. To B's capital account, how much? 25,500. And to Q's capital, how much? And same should be reflected in partner's capital account. Debit side or credit side? Credit side. మా నోట్ చేసారైతే బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు B's capital to Q's capital. అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమన్నా చేయాలి బై బ్యాంక్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 25,500 and 17,000. Partners should bring additional capital which is exactly equal with realization law. ఒకవేళ రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ అని అనుకోని ఇగ్నోర్ చేయాలి ఆ స్టెప్ని. ఓకేనా? ఇప్పుడు లాస్ షుడ్ బి అడ్జస్టెడ్, రైట్? ఎంత లాస్ ఉంది 600. ఆ లాస్ ఎవరికి అడ్జస్ట్ చేయాలి? రిమైనింగ్ సాల్వెంట్ పార్ట్నర్స్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్. అండ్ ఇక్కడ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇద్దరికి ఉంది కదా. సో P and Q దేర్ క్యాపిటల్ ఈస్ ఇన్ ఈక్వల్ రేషియో. అంటే 600 లాస్ని 300 and 300 అలొకేట్ చేసుకోవాలి. అంతేనా? సో డిఫరెన్స్ ఎంతమ్మా 600 అనా? ఏమన్నా ఉంచాలి ఇక్కడ బై P and Q's capital account. అంతేనా? చెప్పండి. And next here it is 2 R's capital. So for P how much 300 and for R so Q 300. Insolvency adjustment అమ్మా. అంతేనా? అర్థమవుతుందా? ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ ఉన్నప్పుడు అడిషనల్ క్యాపిటల్ తీసుకొని రావాలి రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్. అండ్ ఇన్సాల్వెన్సీ లాస్ని రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్యాపిటల్ రేషియో విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ అలొకేట్ చేసాం. ఇంకంతే కదా, అయిపోయింది కదా. ఫైనల్ బ్యాలెన్స్ చేయండి. క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ 46 and 46. 46,000 difference 14,200 and ఏమన్నా చేయాలి ఇక్కడ 2 బ్యాంక్ అకౌంట్. మా డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్ వస్తే చాప్టర్ అయిపోయినట్టే. నీకు ప్రాసెస్ అదనుకోండి, నువ్వు సెల్ఫ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు. ఫస్ట్ ఏది పోస్ట్ చేస్తాం, సెకండ్ ఏది పోస్ట్ చేస్తాం చూస్తే అర్థం అవ్వదు. నార్మల్ లెడ్జర్ అనుకోండి, నువ్వు డేట్ వైజ్ రాస్తావు ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే ఫైన్, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ పోస్ట్ అయింది, ఇక్కడ పోస్ట్ అయింది తెలుస్తుంది. బట్ ఇక్కడ నువ్వు అది ఐడెంటిఫై చేయలేవు. నీకు ఆ ప్రాసెస్ వస్తే చేయగలుగుతావు, లేదు అదర్వైజ్ నాట్ పాసిబుల్. మళ్ళీ బ్యాంక్ అకౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి కదా. ఇది బై పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ P అండ్ Q. P ఎంత? Q టోటల్ 50. సారీ, ఈ టోటల్ చెప్పండి, ఈ రెండు కలిపి టోటల్ 38,000. నౌ టెల్ మీ టోటల్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. మరీ ఫాస్ట్ చెప్పినట్టుందమ్మా. ప్రొసీజర్ వస్తే చేయొచ్చు, ప్రొసీజర్ లేకపోతే ఎవరు చెప్పినా కష్టమే. ఓకేనా? మా పార్ట్నర్షిప్ మొత్తంలో
డిజల్యూషన్ ఒక చాప్టర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, రిమైనింగ్ అంతా కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. సో మీరు ఎప్పుడు చేసినా కానీ ఫస్ట్ డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇందులో గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ అని అండ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అని రీవాల్యుయేషన్, ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమి ఉండవు. ఆ 10 స్టెప్ ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఆ 10 స్టెప్ ప్రాసెస్ వస్తే లేకపోతే రాదు. అండ్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రతిసారి డీటెయిలింగ్ అనే చేయాలి ఇది, ఎందుకంటే చూసుకుంటూ వచ్చేది కాదు ఇది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఏం రాసాం, నెక్స్ట్ ఏం రాసాం, థర్డ్ ఏం రాసాం, ఇదంతా తెలియదు కదా. సో ప్రొసీజర్ వైజే వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఇక్కడికి ప్రాబ్లం నెంబర్ నోట్ పాయింట్ రాసారా? చెప్పండి నోట్. ఫస్ట్ వన్ ట్రేడ్ మార్క్ 0 కదా. నెక్స్ట్ ఫ్రీ హోల్ ప్రాపర్టీ హౌ మచ్? 7,000. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ అండ్ how much? Next, how much? 3,000. 3,000. Next, trade debtors. How much? Total. $16,600. సో ఈ అమౌంట్ మనం అక్కడ పోస్ట్ చేసాం. ఓకే, సో రేపు మార్నింగ్ 8 o'clock ఉంటుందమ్మా మన క్లాస్. రేపు మార్నింగ్ 8 to 10 ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం డిజల్యూషన్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కంప్లీట్ అవుతుంది. ఒకవేళ అవ్వకపోయినా ఒక 1 question పెండింగ్ ఉండొచ్చు. మన డిజల్యూషన్లో మనకు మొత్తం 2 types ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి లెజర్ అకౌంట్స్, మనకి ఇంకా బ్యాలెన్స్ ప్రాబ్లం 6 ఉంది. జస్ట్ 25 minutes to half an hour అయిపోద్ది. ఆఫ్టర్ దట్ పీస్ మీల్ పేమెంట్స్ అని ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్ 7, 8 and 9 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఈచ్ ప్రాబ్లమ్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు 40 minutes ఉంటుంది. సో టైం అవైలబిలిటీ బట్టి కంప్లీట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటే కంప్లీట్ చేసేద్దాం. సో దట్ మండే నుంచి విల్ స్టార్ట్ కంపెనీ అకౌంట్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండ్ మొత్తం అకౌంట్స్లో ఈజియెస్ట్ చాప్టర్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. So number problem number 6. P and Q were partners sharing profits and losses equally in LLP. Their balance sheet as on 31st March 2022 was as follows. So balance sheet as on 31st March 2022 ఇచ్చారు మనకి. Name of the partners P and Q. Capitals. మా లాస్ట్ ఆ కటన్ క్లోజ్ చేయండి. Okay, thank you. So, equity and liabilities. So, partners capital of P and Q. Credit as Q's current account, reserves, and there is bank overdraft. Positive balance bank account 30,000. Debtors, stock, furniture, machinery, and P's current account balance. My P's current account balance liability side and the asset side and the asset side. మరి అసెట్ సైడ్ ఉంటే పీస్ కరెంట్ అకౌంట్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసేప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది చెప్పండి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్. అంతేనా? నౌ ద ఫర్మ్ వాజ్ డిజాల్వ్డ్ ఆన్ ద అబౌట్ డేట్. మీరు ట్రై చేయండి. ప్రాబ్లం చేశారా? అయిపోయిందా? గ్రేట్.
కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ఎంట్రీ ఏమో చెప్పండి. లయబిలిటీ సైడ్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Asset side bank balance, data, stock, furniture, machine and piece current account. Entry for transfer of piece current account to debit. So piece current to piece capital. Piece capital account debit to piece current account. Now the firm was dissolved on the above date. The firm was dissolved on the above date. So ఇక్కడ చూడమ్మా, P took over 50% of the stock. P took over 50% of the stock at 10% less on its book value. Present stock book value ఎంత చెప్పండి. బుక్ వాల్యూ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్. సో 35,000 ఉంది. సో అవుట్ ఆఫ్ దట్ 35,000, 50% ఆఫ్ ద స్టాక్ వాజ్ టేకెన్ ఓవర్ బై పి, పార్ట్నర్ పి. 50% ఆఫ్ ద స్టాక్ అంటే వాల్యూ ఎంత చెప్పండి ఇక్కడ? 17,500. మా 17,500 వర్త్ ఆఫ్ స్టాక్ పార్ట్నర్ పి తీసుకెళ్లారు. బట్ ద పాయింట్ ఈస్ ఎట్ ఎ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ 10% లెస్. 50% స్టాక్ బుక్ వాల్యూ ఎంత? 17,500 కదా. దీనిలోంచి 10% మైనస్ చేయండి. మైనస్ 10% హౌ మచ్? 15,000. సో 15,750 ఈజ్ ద వాల్యూ టేకెన్ ఓవర్ బై పి. అర్థమైందా? బుక్ వాల్యూ 17,500 అమ్మా. బట్ 17,500 వర్త్ ఆఫ్ స్టాక్ని 15,750కి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాడంట. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ స్టాక్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది మన దగ్గర? 50%. ఆ 50% వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది? 17,500. మా అర్థమవుతుందా? టోటల్ 35,000 స్టాక్ ఉంది. అందులో 50% ఎవరు తీసుకెళ్తాడమ్మా? పి. ఆ పి కూడా 15% 17,500 తీసుకెళ్ళట్లేదు, 15,750. అంటే అసెట్ టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్ అనే ఎంట్రీ పాస్ చేసేటప్పుడు మనం నోట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంత? 15,750. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఇంకా బ్యాలెన్స్ 50% ఉంటుంది కదా. దట్ బ్యాలెన్స్ వాల్యూ ఇస్ 17,500. అండ్ ద రిమైనింగ్ స్టాక్ అంటే అబౌట్ ది 17,500 వాజ్ సోల్డ్ ఎట్ ఎ గెయిన్ ఆఫ్ 15%. అంటే దీనికి ఇంకో 15% ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ మనకు రియలైజ్ అయింది అని. అంటే ఎంత? 20,125. మా టోటల్ మన దగ్గర స్టాక్ ఎంత అని చెప్పండి? 35,000. ఈ 35,000లో 2 parts, 50% and 50%. That is 17,500 and 17,500. This was taken over by P at a value of 17,500 minus 10%. That is equals to 15,750. And this 17,500 sold for 15% gain. And 17,500 plus 15%, 20,125. By them asset realized through cash or bank, and this 15,750 is asset taken over by partner. Asset taken over by partner entry చెప్పండి. Partners capital account debit to asset account. Sorry, realization account. Partners capital account debit to realization account. అంతేనా? Now, furniture and machinery realized for 30,000 and 50,000 respectively. So furniture is for 30,000 and machinery is for 50,000. There was an unrecorded investment which was sold for 25,000. There was an unrecorded investment which was sold for 25,000. మా ఇక్కడ అన్రికార్డెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేశారు ఎంత? 25,000కి. 2 waysలో రికార్డింగ్ ఉండొచ్చు. ఒకటి రికార్డ్ చేసి సేల్ చేయడం, లేదనుకుంటే డైరెక్ట్గా రికార్డెడ్ అండ్ అన్రికార్డెడ్ సేల్ చేయడం. ఓకేనా, ఎలాగైనా చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, డేటాస్ రియలైజ్డ్ 90% ఓన్లీ. ఎట్ ప్రెసెంట్ డేటాస్ ఎంత ఉందాము? 25,000. అవుట్ ఆఫ్ ద 25,000 ఓన్లీ వి రిసీవ్డ్ 90% ఓన్లీ. అండ్ 1,245 were recovered for bad debts written off last year. Bad debt written off last year అంటే ఈ డిజల్యూషన్ ప్రాసెస్లో లాస్ట్ ఇయర్ ఏవైతే మనం బ్యాడ్ డెట్ అని నోట్ చేస్తాం అది ఇప్పుడు రికవర్ అయిందంట. నెక్స్ట్, దేర్ వాజ్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ బిల్ ఫర్ రిపేర్స్ విచ్ హ్యాడ్ టు బి పెయిడ్ ఫర్ 2,000. సో అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీ పెండింగ్ ఉంది, అది ఇప్పుడు మనం రియలైజేషన్ ప్రాసెస్లో పే చేస్తున్నాం. ఎంత? 2,000 rupees. You are required to prepare realization account, partners capital account and bank account in the books of the firm. 3 ledger accounts. Start చేయండి.
Problem number 6. First open partner's capital. Partner P and Q है కదా. Next, realization account, and then bank account. P and Q, realization account and bank account. First one. Opening balance of partner's capital. చెప్పండి, buy balance brought down. How much? 1 lakh and 50,000. Realization again opening balance ఉంటుందా? No. Opening balance of bank. Opening balance of bank how much? 30,000 bank balance ఉంది and there is overdraft also. ఎంత ఉందమ్మ? 5,000. ఇక్కడ మనకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 30,000 నోట్ చేయండి, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 5,000. అంటే సేమ్ బ్యాంక్లో 2 బ్యాలెన్సెస్ రాయడం. లేదనుకోండి 2 సెట్ ఆఫ్ చేసి అడ్జస్టెడ్ బ్యాలెన్స్ రాయడం. అడ్జస్టెడ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత చెప్పండి? 25,000. మనకి బ్యాంక్ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. అంటే మనకి ఇక్కడ మేబీ 2 బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉండొచ్చు. ఒక దాంట్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఉంది, ఇంకో దాంట్లో పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. సో సెట్ ఆఫ్ చేస్తే 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 30,000 positive balance minus 5,000 negative balance, that is equals to 25,000. సెట్ ఆఫ్ చేసి నోట్ చేసాము. లేదనుకుంటే 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 30,000 అండ్ బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 5,000 నోట్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు, ఎలాగేం చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్సెస్ నోట్ చేసాం. నౌ ఫస్ట్ క్లోజ్ ఆల్ అసెట్స్ ఎక్సెప్ట్ క్యాష్ అండ్ బ్యాంక్ ఎట్ బుక్ వాల్యూస్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్. టెల్ మీ లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్. డెటార్స్, స్టాక్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ, అంతేనా? అవన్నీ డెబిట్ చేసినాం రియలైజేషన్ అకౌంట్లో. సో రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ 2 డెటార్స్ హౌ మచ్? 25,000. నెక్స్ట్ 2 స్టాక్ 35,000. 2 furniture 40,000 and 2 how much? 60,000. ఇక్కడికి అసెట్స్ క్లోజ్ అయిపోయినాయి కదా. నెక్స్ట్ క్లోజ్ ఆల్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీ. మనకున్న అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీస్ ఏంటి? ఓన్లీ వన్ అకౌంట్, దట్ ఈస్ క్రెడిటార్స్, బికాస్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఆల్రెడీ సెటిల్ చేసాను నోట్ చేసాం మనం. సో బై క్రెడిటార్స్ హౌ మచ్? 20,000. సో స్టెప్ 2 కంప్లీట్ అయిందా? సో క్రెడిటార్స్ క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫర్ ఇంటూ రియలైజేషన్ అకౌంట్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. క్రెడిటార్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ నెంబర్ 3 ఏం చెప్పండి? రియలైజ్ అసెట్స్
through cash or bank. Note point. Assets realized in cash or bank. In that first స్టాక్ నుంచి మనకి ఎంత కలెక్ట్ అయింది కావాలి నాకు. స్టాక్ టోటల్ ఎంతమ్మా? అవుట్ ఆఫ్ దట్ 35,000 ఓన్లీ 50% మనం సేల్ చేసేది, అండ్ దాట్ 50% ఇట్ సోల్డ్ ఎట్ ఎ గెయిన్ ఆఫ్ 15%. ఓకేనా క్యాలిక్యులేషన్? సో 20,125. రిమైనింగ్ 50% టేకెన్ ఓవర్ బై పార్ట్నర్ పి. పి అనా క్యూఆ? పి. నెక్స్ట్ అసెట్. నెక్స్ట్ అసెట్ ఫర్నిచర్. ఫర్నిచర్ హౌ మచ్? 30,000. సో ఫర్నిచర్ 30,000. నెక్స్ట్ మెషినరీ హౌ మచ్? 50,000. నెక్స్ట్ మా డేటా దగ్గర నుంచి గివెన్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్? 25,000. అవుట్ ఆఫ్ ద 25,000 90% రికవర్ అయింది కదా. సో ఇంటూ 90% హౌ మచ్? 22,500. అండ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ డిజల్యూషన్ there is a recovery of bad debt. Recovery of bad debt అది మన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోనే కదా. సో బ్యాడ్ డెట్ రికవర్డ్ హౌ మచ్? చెప్పండి ఎంత? 1,245. అండ్ నెక్స్ట్ there is unrecorded investment, ఈవెన్ అది కూడా రియలైజ్ అవుతుంది కదా. హౌ మచ్? 25,000. సో టోటల్ 1,48,870 అంతేనా? సో ఫర్ టోటల్ 1,48,870 ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. నోట్ చేసారా? 1,48,870. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ to realization account 1,48,870 and realization account credit side by bank. $1,48,870. Done. So that is step number 3, first point. Next, step number 3, second point, asset taken over by partner. So here 50% of the stock taken over by P. Entry for that, P's capital account debit to realization account. So by P's capital, calculation చెప్పండి. 35,000 into 50% minus 10%, 15,750. సేమ్ పీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలిగా టు రియలైజేషన్. సో 15,750. డన్. నెక్స్ట్, ఎనీ అసెట్ యూస్ టు సెటిల్ లయబిలిటీ? నో. ఒకవేళ నో ఎంట్రీ. నెక్స్ట్, settlement of outside liabilities. In that first, outside liabilities paid through cash or bank. So outside liability pay చేసామా లేదా చెప్పండి. క్రెడిటార్స్ ఎంత ఉందాం ఇక్కడ? 20,000. క్రెడిటార్ సెటిల్ చేసామా? చెప్పండి. క్రెడిటర్స్ పే చేసామా లేదా?
ఎంత పే చేసాను చూడండి. క్రెడిటర్స్ బుక్ వాల్యూ 20,000 ఉందమ్మా ఇక్కడ. సెటిల్మెంట్ గురించి ఏమని చెప్పారా? లేదంటే మీనింగ్ సేమ్ 20,000 పే చేసినట్టు. అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ దేర్ వాజ్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ బిల్ ఫర్ రిపేర్స్ విచ్ హ్యాడ్ టు బి పెయిడ్ ఫర్ 2,000. అంటే ఇది కూడా పే చేయాలి కదా. సో ఓవరాల్గా నోట్ 2 అని రాయండి. క్రెడిటర్స్ ఎంత పే చేసాము? 20,000 and outstanding bill 2,000. Total payment 22,000. అంతే కదా. 20,000 క్రెడిటర్స్ అండ్ అవుట్స్టాండింగ్ బిల్ 2,000. టోటల్ 22,000. పేమెంట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. రియలైజేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. సో బ్యాంక్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై రియలైజేషన్. $22,000 bank account debit side, sorry, realization account debit side to bank account. $22,000. Next, any liability settled by partner? No. Next, repayment of partner's loan. Partner's loan ఏమైనా ఉందా? No. Next, payment of realization expenses. Any realization expenses? No. ఇంకా రియలైజేషన్ ప్రాఫిట్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడమే కదా. టోటల్ 1,89,000. 1,89,000. 89 వస్తుందా 84? డిఫరెన్స్ డెబిట్ సైడే కదా. హౌ మచ్? 2,620. చెప్పండి. 1,310 and 1,310. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్? క్రెడిట్ సైడ్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై రియలైజేషన్. క్రెడిట్ సైడ్ బై రియలైజేషన్. $1,310 and 1,310. Done. Next, రిజర్వ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ ఎంట్రీ. రిజర్వ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ బై రిజర్వ్స్. చెప్పండి. ఈక్వల్ రేషియో క్వశ్చన్లో. సో 7,500 and 7,500. నెక్స్ట్, క్లోజ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్స్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్. పీస్ కరెంట్ అకౌంట్ అసెట్ సైడ్ ఉందా లయబిలిటీ సైడ్ ఉందా? పి అసెట్ సైడ్. ఎంట్రీ ఏమొస్తే చెప్పండి. పీస్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పీస్ కరెంట్ అకౌంట్. సో టు కరెంట్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 10,000. నెక్స్ట్, Q's current account debit to Q's capital account. So by current account. How much? So current account balances close అయిపోయినాయి. అంతే కదా. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చేసాను. క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్
1,08,810. Next, 68,810. Two, bank account difference 83,000. Next, another bank account difference 83,060 and 68,810. Bank account credit side by partners capital P and Q 83,060 and 68,810. Total 1,51,000. One lakh 70. One lakh 73,870. The 3 నీకు 8 లాగా అనిపించుంటుంది నువ్వు రాసిన దాంట్లో. ఓకే, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకున్నావు. 1,73,870. క్లియర్? సింపుల్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? డన్. చాలు ఇంకా. సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. ఓకే, గణేష్ సార్ 10 o'clock వస్తారు. మేబీ క్లాస్ చెప్తారు, మరి మీకు ఏం చేస్తారో తెలియదు అక్కడ. క్లాసేనా? రివిజన్ క్లాసా? ఓకే ఓకే. మనకి ఇంకా పీస్మిల్ పేమెంట్స్ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. 3 ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనము ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 అబ్జర్వ్ చేయండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 5లో ట్రేడ్ మార్క్ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి. ట్రేడ్ మార్క్ 0. ఫ్రీ హోల్ ప్రాపర్టీ 7,000 వచ్చింది. ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ 5,000, స్టాక్ 3,000 అండ్ డేటాస్ 1,600. వీటన్నిటికి కలిపి టోటల్ చెప్పండి ఎంత? 16,600. ఎక్కడ పోస్ట్ చేస్తాం దాన్ని? బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టు రియలైజేషన్, అండ్ రియలైజేషన్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై బ్యాంక్. అంతేనా? ఇప్పుడు మనం ఈ ఆన్సర్ చూస్తే ప్రాబ్లం 5లో బ్యాంక్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 16. ఓకే, సో డిజల్యూషన్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్. సో డిజల్యూషన్ చాప్టర్లో 6 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అయినాయి కదా. మా 6 ప్రాబ్లమ్స్ టైప్ 1 అంటే డిజల్యూషన్లో 2 parts ఉంటాయి. సో పార్ట్ 1 కంప్లీట్ అయింది. పార్ట్ 2 ఈజ్ అబౌట్ పీస్ మీల్ పేమెంట్. పార్ట్ 2 నేమ్ ఏంటి? పీస్ మీల్ పేమెంట్. ఓకేనా? పీస్ మీల్ పేమెంట్ అంటే అక్కడ మీల్ అంటే అమౌంట్ అవైలబుల్ అని. అక్కడ మీల్ అంటే ఏంటి? అమౌంట్ అవైలబుల్. పీస్ మీల్ అంటే మన దగ్గర ఉన్న అవైలబుల్ అమౌంట్ని పార్ట్ వైజ్ డివైడ్ చేసి పేమెంట్ చేయడం. అవైలబుల్ అమౌంట్ని పార్ట్ వైజ్ డివైడ్ చేసి పేమెంట్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఓవరాల్ యూనిట్ ఓవర్వ్యూ ఇస్తున్నా చూడండి పార్ట్ 2కి. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 5 ఓపెన్ చేయడం. సరే, ప్రాబ్లం 4 చూడండి. ప్రాబ్లం 4లో క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ 61,500 రికార్డ్ చేస్తాం కదా. ఈ 61,500 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందమ్మా? అసెట్స్ రియలైజ్డ్. సో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ నుంచి ఎంత రియలైజ్ అయింది? 20,000. స్టాక్ 21,000. బుక్ డేటాస్ నుంచి 20,500. సో టోటల్ వి రిసీవ్డ్ 61,500. అంతేనా? అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ sold and amount received, stock sold and amount received, and book data నుంచి amount collect అయింది.
సార్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు, ఎనీథింగ్ ప్రాబ్లం? సో ఫిక్స్డ్ అసెట్ సేల్ అయింది, స్టాక్ సేల్ అయింది, బుక్ డేటాస్ నుంచి కలెక్ట్ అయింది. మరి ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఎప్పుడు సేల్ అయింది? ఏమైనా డేట్ ఇచ్చారా క్వశ్చన్లో? స్టాక్ ఎప్పుడు సేల్ అయింది? ఏమైనా డేట్ ఇచ్చారా క్వశ్చన్లో? డేటాస్ నుంచి ఎప్పుడు కలెక్ట్ అయింది? ఏమైనా డేట్ ఇచ్చారా క్వశ్చన్లో? ఏ డీటెయిల్స్ లేవు. కానీ వీ రిసీవ్డ్ 61,500 అండ్ అదే క్యాష్ అకౌంట్లో పేమెంట్స్ చూడండి. అదే క్యాష్ అకౌంట్లో పేమెంట్స్ 28,420 రూపీస్ ఉంది ఇక్కడ. 28,420. ఒకసారి మీ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4కి వెళ్తే, ప్రాబ్లం నెంబర్ 4లో క్రెడిటార్స్ 25,000 అండ్ అదే క్రెడిటార్స్ 25,000కి ప్లస్ 4,000 అన్రికార్డెడ్ క్రెడిటార్స్ 29,000 ఉంది. ఎంత? 29,000. అండ్ దట్ ఈస్ సెటిల్డ్ 2% డిస్కౌంట్ అన్నారు కదా. అంటే క్రెడిటార్స్కి ఎంత పే చేసాం మనం? 28,420 రూపీస్ పే చేసాం. మరి ఎప్పుడు పే చేసాం క్రెడిటార్కి? లైక్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ సేల్ అయిన వెంటనే పే చేశారా? ఆర్ఎల్ స్టాక్ సేల్ అయిన వెంటనే పే చేశారా? పోనీ డేటాస్ కలెక్ట్ అయిన తర్వాత పే చేశారా? అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత పే చేశారా? డేట్ ఏమైనా అవైలబుల్ ఉందా? ఓవరాల్గా ఎప్పుడు కలెక్ట్ అయిందో చూసాం అండ్ ఎవరెవరికి ఎంత పేమెంట్ అదో నోట్ చేసాం. అంతే కదా. ఇప్పుడు బిజినెస్లో ప్రాబ్లం 5 చూస్తే వీ హ్యావ్ ట్రేడ్ మార్క్ అసెట్, ఫ్రీ హోల్డ్ ప్రాపర్టీ అసెట్, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అసెట్, మోటార్ వెహికల్ అసెట్, స్టాక్ అసెట్, డేటార్ అసెట్. షుడ్ ఎంటిటీ వెయిట్ ఫర్ రియలైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద అసెట్స్ ఆర్ ఎల్స్ రియలైజ్ అయిన వెంటనే వచ్చిన అమౌంట్ పే చేయాలా? అంటే అన్ని అసెట్స్ సేల్ అయ్యి అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిన తర్వాత పేమెంట్స్ చేయాలా? లేదు అనుకుంటే ఈచ్ అసెట్ సేల్ అయినప్పుడు అమౌంట్ వస్తుంది, అమౌంట్ పే చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అసెట్ సేల్ చేస్తాం, అగైన్ అమౌంట్ వస్తుంది, ఆ తర్వాత పే చేస్తాం, అండ్ అగైన్ మళ్ళీ అసెట్ సేల్ చేస్తాం, దెన్ అమౌంట్ వస్తుంది, పే చేస్తాం. అంటే బిజినెస్ లయబిలిటీస్ అన్ని సెటిల్ చేయాలి కదా. ఈ లయబిలిటీస్ అన్ని సెటిల్ చేయాలి అంటే ఉన్న అసెట్స్ అన్ని సేల్ అవ్వాలా, ఆర్ ఎల్స్ ఒక్కొక్క అసెట్ సేల్ అయిన తర్వాత అమౌంట్ వస్తుంది కదా, ఆ అమౌంట్ లయబిలిటీస్ పే చేసుకుంటూ వెళ్ళాలనే క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది మనకి. ఎందుకంటే అన్ని అసెట్స్ ఒకే రోజు సేల్ అవ్వవు. మనమైతే ఎంట్రీ ఒకటే పాస్ చేస్తున్నాం, అసెట్ రియలైజ్డ్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. ఎంట్రీ ఏం చేస్తాం చెప్పండి? అసెట్ రియలైజ్డ్ త్రూ క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రియలైజేషన్ అకౌంట్. అంటే అన్నిటికీ ఒకటే ఎంట్రీ పాస్ చేస్తాం. మరి అన్ని ఒకటే రోజు సేల్ అవుతాయి రూల్ ఏమైనా ఉందా? నో. సమ్ టైమ్స్ ల్యాండ్ ఇమీడియట్గా సేల్ అయింది, మేబీ బిల్డింగ్ సేల్ అవ్వకపోవచ్చు, మేబీ ఒక 2 months 3 months టైం పట్టదు సేల్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడు 2 months 3 months క్రెడిటర్ వెయిట్ చేయాలా? కొన్ని ల్యాండ్ సేల్ చేసే వెంటనే ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా పార్ట్నర్స్ తీసేసుకోవాలా? ఇక్కడ చూడండి, అదే పేమెంట్ క్యాష్ అకౌంట్లో పార్ట్నర్స్ కూడా పే చేస్తాం మనం, అవునా కదా. మరి ఫస్ట్ క్రెడిటర్స్కి పే చేయాలా, ఆర్ జెడ్ లోన్ పే చేయాలా, లేదంటే రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేయాలా, పార్ట్నర్స్కి పే చేయాలా అనే క్వశ్చన్ రైజ్ అవ్వచ్చు. బీ రిసీవ్డ్ 61,500, డైరెక్ట్గా పార్ట్నర్ ఎక్స్ వై 34,300 అండ్ 8,100 తీసేసుకుంటారు ఫస్ట్ డైరెక్ట్గా? నో. అంటే అమౌంట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి ఎలా రియలైజ్ అవుతుంది అండ్ రియలైజ్ అయిన అమౌంట్ని ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం ఫర్ పేమెంట్, ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం ఫర్ పేమెంట్. సో ఈ చాప్టర్లో మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం 6లో మనం ఎవరెవరికి పే చేయాలి చెప్పండి? పార్ట్నర్స్కి పే చేయాలి, క్రెడిటార్స్కి కూడా పే చేయాలి, అండ్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ పే చేయాలి. అంతేనా? బికాస్ కరెంట్ అకౌంట్ మళ్ళీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి వెళ్ళిపోద్ది అండ్ రిజర్వ్స్ అనేది కంపెనీ ప్రాఫిట్స్, అది ఎవరికి పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంటే ఇక్కడ మనం పే చేయాల్సిన మెంబర్స్ ఎంత ఉందేమో 3 members. 1 is బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, సెకండ్ 1 is క్రెడిటార్స్, థర్డ్ 1 is పార్ట్నర్స్. మరి ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి, ఎంత పే చేయాలి, నెక్స్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి, ఎంత పే చేయాలి, ఆ నెక్స్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి, ఎంత పే చేయాలి, లాస్ట్లో ఎవరికి పే చేయాలి, ఈ ఆర్డర్ నేర్చుకుంటాం మనం. డిజల్యూషన్ టైంలో ఉన్న అసెట్స్ అన్ని సేల్ చేసి వీళ్ళు కలెక్ట్ అయిన అమౌంట్ని ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి అండ్ ఎంత పే చేయాలి. ఒకవేళ మొత్తం అంతా ఒకటేసారి కలెక్ట్ అయింది అనుకోండి, అందరికి ఒకేసారి పే చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ మొత్తం అమౌంట్ ఒకేసారి కలెక్ట్ అవ్వదు, ఫస్ట్ ఒకటే అసెట్ సేల్ అవుతాయి, దెన్ సడన్ అమౌంట్ వస్తుంది. మరి వచ్చిన అమౌంట్ నేను పార్ట్నర్కి ఇవ్వాలా, క్రెడిటర్కి ఇవ్వాలా, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ పే చేయాలా, ఇలా డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ మార్క్స్ రైజ్ అవుతాయి. సో ఆ క్వశ్చన్ మార్క్స్కి మన దగ్గర 2 methods ఉన్నాయి. ఎన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి? 2 methods. ఓకేనా? సో 2 methods వీ నీడ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్. ఇక్కడ ఒక్క జర్నల్ ఎంట్రీ కూడా చూడం మనం. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఏ డేట్ రోజు ఎవరికి ఎంత పే చేయాలి అంతే. అంటే మనం నేర్చుకునే టాపిక్ ఇట్స్ ఏ
ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ క్యాష్ అకౌంట్ ఇన్ డీటెయిల్గా. అంటే ఇక్కడున్న క్యాష్ అకౌంట్ డేట్స్ వైజ్ ఏమైనా అవైలబుల్ ఉన్నాయా? నో. ఒకవేళ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటే డీటెయిల్గా పే చేయాలి మనం, ఎవరెవరికి ఎంత పే చేయాలి అనేది. ఫస్ట్ ఎక్స్కి పే చేయాలా, రియలేషన్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేయాలా, జెడ్ లోన్ పే చేయాలా, ఆర్ ఎల్స్ క్రెడిటార్కి పే చేయాలా, అండ్ ఎప్పుడు ఎంత పే చేయాలి అనేది డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ క్యాష్ అకౌంట్ అండర్ డిసల్యూషన్. అంటే ఫర్మ్ డిసాల్వ్ అయినప్పుడు క్యాష్ అకౌంట్లో ఉన్న బ్యాలెన్సెస్ని ఎప్పుడు ఏది కలెక్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఏది పేమెంట్ అవుతుంది అనేది నేర్చుకుంటాం మనం. ఎక్స్టెన్షన్ అంటే క్యాష్కి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. వీ కెన్ సీ ఇట్ యాజ్ ఎ వర్కింగ్ నోట్ ఫర్ క్యాష్ అకౌంట్. వర్కింగ్ నోట్ ఫర్ క్యాష్ అకౌంట్. ఓకేనా, డన్. అండ్ ఇప్పుడు మనము ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. ఏం ఫిక్స్ చేసుకోవాలి? ప్రయారిటీ ఆర్డర్. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ అనేది ఎవరికి ఆబ్లిగేషన్ ఉంటుందమ్మా? నెంబర్ 1 పార్ట్నర్స్, అంతేనా? అండ్ పార్ట్నర్స్కి ఏం పే చేయాలి చెప్పండి? క్యాపిటల్. నెంబర్ 2 ఎవరికి ఉంటుందమ్మా? అవుట్ సైడర్స్. అవుట్ సైడర్స్కే కదా. అవుట్ సైడర్స్ క్రెడిటర్స్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అవ్వచ్చు, బిల్స్ పేయబుల్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్, ఎనీ పేయబుల్, ఎనీ లయబిలిటీస్ అవుట్ సైడర్ పేమెంట్ లయబిలిటీ, అంతేనా? ఆర్ ఎల్స్ వైఫ్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ అవ్వచ్చు, లోన్ మేబీ ఛాన్సెస్ ఉండొచ్చు కదా, మనం చూసాం ఆల్రెడీ ప్రాబ్లమ్స్లో, అంతేనా? అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ అడిషన్ టు దాట్, ఇప్పుడు మనం బిజినెస్లో స్టాక్ అనే అసెట్ ఉంది, డెటార్ అనే అసెట్ ఉంది, ఫర్నిచర్ ఉంది, మెషినరీ ఉంది. ఇప్పుడు మెషినరీ సేల్ చేయాలి. ఎవరు సేల్ చేస్తారు? పార్ట్నర్ పియా? పోనీ ఫర్నిచర్ ఉంది, ఎవరు సేల్ చేస్తారు? పార్ట్నర్ క్యూఆ? డెటార్ ఉంది, డెటార్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళి ఎవరు కలెక్ట్ చేసుకుంటారు? పార్ట్నర్ పి అండ్ క్యూ ఇద్దరు వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకుంటారా? నో. ఈ ప్రాసెస్కి రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుందని డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? మేబీ కొంత గ్రూప్ ఆఫ్ మెంబర్స్ని అపాయింట్ చేసుకుంటారు, రికవరీ ఏజెంట్ని అపాయింట్ చేసుకుంటారు. రికవరీ ఏజెంట్ని అపాయింట్ చేసుకొని డెటార్ దగ్గరికి వెళ్ళి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకొని మీకు సమ్ కమిషన్ పే చేస్తాం. ఫర్నిచర్ ఉంది, ఎవరు పర్చేస్ చేయట్లేదు, ఒక ఏజెంట్ని అపాయింట్ చేసుకొని మీరు ఫర్నిచర్ సేల్ చేయండి, మాకు 10,000 రూపీస్ తీసుకొచ్చేస్తాం, మేము ఒక 1,000 10% అమౌంట్ మీకు ఇస్తాం అంటే మాకు 9,000 వచ్చినా చాలు. అంటే ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఫెసిలిటేట్ చేయడం కోసం వీ మే నీడ్ టు ఇన్కర్ సమ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో బిజినెస్లో అవైలబుల్ క్యాష్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. నువ్వు క్రెడిటార్కి పే చేసే ముందు ఫస్ట్ వీడికి పే చేయాలి కదా, వీడికి పే చేసి అప్పుడు నీకు అమౌంట్ వస్తుంది, సో దట్ యూ కెన్ యూటిలైజ్ దట్ అమౌంట్ ఫర్ పేమెంట్ టు ద క్రెడిటార్స్, అవునా? సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఆఫ్ ఎ పేమెంట్ అపాన్ డిసల్యూషన్ ఈజ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటమ్మా? రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. మీరు గట్టిగా చెప్తేనే నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏం చెప్పండి? రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ పే చేసిన తర్వాతనే రిమైనింగ్ అమౌంట్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. అండ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ యూటిలైజ్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ ఓనర్ తీసుకుంటాడా, బయట అవుట్ సైడర్కి ఇవ్వాలా? అవుట్ సైడర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అవుట్ సైడర్ ఈజ్ మోర్ ప్రయర్ దెన్ ద ఓనర్. అవుట్ సైడర్కే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, అంతే కదా. ఇంట్లో మనం ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం, గెస్ట్కి ప్రయారిటీ ఇస్తారా, మనమే తినేస్తామా? ఫస్ట్ గెస్ట్కే కదా. అంటే అవుట్ సైడర్, బికాస్ అవుట్ సైడర్ లైఫ్ లాంగ్ కంటిన్యూ అవ్వడు అక్కడ, నీకు అక్కడ కంటిన్యూ అయ్యేది ఎవరు? ఇంట్లో ఉన్న పేరెంట్స్. సో బిజినెస్లో కూడా పార్ట్నర్స్ ఆర్ ద మెయిన్ ఓనర్స్, రైట్? లెండర్స్ అనే వాళ్ళు నువ్వు పే చేసే ఇంకా వాటితో సంబంధం లేదు. బిజినెస్కి లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్ ఎవరితో ఉంటుందమ్మా? ఓనర్సే కదా. సో వాళ్ళకి లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి ఏమి ఇవ్వాలి? లాస్ట్ ప్రయారిటీ. అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ప్రయారిటీ పేమెంట్ ఈజ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఆఫ్టర్ దట్ అవుట్ సైడర్. అవుట్ సైడర్స్కి సెటిల్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు ఓనర్స్ తీసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏం చెప్పండి? రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. సెకండ్ ప్రయారిటీ అవుట్ సైడర్. లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఓనర్సే కదా. పార్ట్నర్స్కి సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏం చెప్పండి? రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. సెకండ్ ప్రయారిటీ అవుట్ సైడర్స్. వీ కెన్ సే ఇట్ యాజ్ ఏ క్రెడిటార్. అంటే ఎవరైనా అవ్వచ్చు, ట్రేడ్ పేబుల్ అవ్వచ్చు, బిల్స్ పేబుల్ అవ్వచ్చు, బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అవ్వచ్చు, క్రెడిటార్ అవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్. అండ్ థర్డ్ ప్రయారిటీ ఏంటమ్మా? పార్ట్నర్స్, అంతేనా? అయితే ఈ క్రెడిటార్స్లో 2 types ఆఫ్ క్రెడిటార్స్ ఉంటారమ్మా. క్రెడిటార్స్లో 2 types. One is secured, second one is unsecured. Then how to classify whether the creditor is a secured or unsecured? ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాం చెప్పండి? సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఒకవేళ వాడికి పే చేస్తే వాడు అసెట్ని తీసుకెళ్ళిపోతాడు అని. అన్సెక్యూర్డ్ అంటే వాడికి పే చేస్తే వాడికి మన దగ్గర అసెట్ని తీసుకెళ్లే రైట్ ఉండదు, అవునా కదా? ఎస్. ఇప్పుడు బ్యాంక్ లోన్ తీసుకున్నాం, మనం 2 బ్యాంక్స్లో లోన్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ బ్యాంక్లో నువ్వు గోల్డ్ ఇచ్చి లోన్ తీసుకున్నావు, సెకండ్ బ్యాంక్లో ఏమి ఇవ్వాలి, వాళ్ళే లోన్ ఇచ్చారు.
ఇప్పుడు నువ్వు రీపేమెంట్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలి చెప్పండి? గోల్డ్ ఇచ్చి లోన్ తీసుకున్నానికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాను, ఎందుకంటే నువ్వు పేమెంట్ చేస్తే నీకు ఆ గోల్డ్ రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దట్ గోల్డ్ ఫర్ జనరేటింగ్ క్యాష్. అవునా కదా? ఎస్. సో సెక్యూర్డ్ అండ్ అన్సెక్యూర్డ్ రెండు ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ మోర్ ప్రయారిటీ ఈస్ గివెన్ టు సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్, ఆఫ్టర్ దట్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్. సో ఇప్పుడు ఆర్డర్లో 3 వచ్చాయి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఈస్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, సెకండ్ ప్రయారిటీ ఈస్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ పేమెంట్ టు ద సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్ దెన్ యుల్ గో విత్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్. అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్. అండ్ లాస్ట్ మిగిలింది ఏంటమ్మా? పార్ట్నర్స్. అయితే పార్ట్నర్స్లో 2 అమౌంట్స్ ఉండొచ్చు. క్యాపిటల్ అమౌంట్స్ ఉంటాయి, సపరేట్ లోన్ అమౌంట్ కూడా ఇవ్వచ్చు కదా. అంతేనా? స్టెప్ నెంబర్ 5 ఏంటి? రీపేమెంట్ ఆఫ్ పార్ట్నర్ లోన్ అని నేర్చుకున్నాం. స్టెప్ నెంబర్ 10లో నేర్చుకున్నాం పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ పేమెంట్. ఇప్పుడు ఒక పార్ట్నర్ ఏ అనే పార్ట్నర్ లోన్ ఇచ్చాడు, బిజినెస్ కి క్యాపిటల్ కూడా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఫస్ట్ రీపేమెంట్ క్యాపిటల్ చేయాలా, లోన్ రీపే చేయాలంటే లోన్ రీపే చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ క్యాపిటల్ రీపేమెంట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ లిస్ట్ లో 5 వచ్చాయి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ గట్టిగా చెప్పాలి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, సెకండ్ ప్రయారిటీ, థర్డ్ ప్రయారిటీ, ఫోర్త్ ప్రయారిటీ పార్ట్నర్స్ లోన్. పార్ట్నర్స్ లోన్. ఫిఫ్త్ ప్రయారిటీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, పార్ట్నర్ వైఫ్ లోన్ ఇచ్చింది. పార్ట్నర్ వైఫ్ లోన్ ఇచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వు పార్ట్నర్లా కన్సిడర్ చేయాలా, అవుట్ సైడర్లా కన్సిడర్? మా పార్ట్నర్ అండ్ హిస్ వైఫ్ ఒకటే, బట్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవుట్ సైడరే. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఆ వైఫ్ మన దగ్గర నుంచి సెక్యూరిటీ తీసుకుంది అనుకోండి, దెన్ సెకండ్ ప్రయారిటీ, బికాస్ సెక్యూరిటీ క్రెడిటర్ కదా. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, సెకండ్ ప్రయారిటీ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్, థర్డ్ ప్రయారిటీ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్, ఫోర్త్ ప్రయారిటీ పార్ట్నర్స్ లోన్ అండ్ ద లాస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. నోట్ చేయండి. ఒక్క ఎంట్రీ కూడా రాయం మనం, ఎందుకంటే అకౌంటింగ్ అంతా ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు జస్ట్ అమౌంట్ డిసైడ్ చేస్తాం, ఎవరెవరికి ఎప్పుడెప్పుడు ఎంత పే చేయాలి అనేది. piecemeal payments. So in that piecemeal payments, order of making payments to లయబిలిటీస్. అంటే మనం లయబిలిటీస్ సెటిల్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఆర్డర్ ఏంటి? ఈ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనం ఏం చేయాలమ్మా? రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. అంటే ఎప్పుడు రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్కి అమౌంట్ సెట్ చేసేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ ప్రాసెస్లో నీకు ఖర్చు అవుతూ ఉంటుంది కదా, ఆ ఖర్చు పెట్టుకుని నీకు అమౌంటే రాదు. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ ఆల్వేస్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ సెకండ్ ప్రయారిటీ చెప్పండి, సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్. Secured creditors. Third priority unsecured creditors. Fourth priority partners loan. And fifth last priority is partners capital. So చెప్పండి ఆర్డర్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్, సెకండ్ వన్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్, థర్డ్ వన్ అన్సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్స్, ఫోర్త్ వన్ పార్ట్నర్స్ లోన్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఓకేనా? అర్థమైంది కదా? సో మీకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేసే ప్రాసెస్లో ఏం జరుగుతుంది అన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది, సెకండ్ ప్రాబ్లంకి అలవాటు అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఈ ఫార్మేట్లో రాస్తాం మనం, ఎంట్రీస్ ఉండవు, క్యాలిక్యులేషన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. టేబులర్ ఫార్మేట్లో క్యాలిక్యులేషన్స్ రాస్తాం అనమాట. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ కొంచెం ఏదో జరుగుతుందని అనిపిస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఎందుకంటే కొత్తగా ఉంటుంది ప్రెజెంటేషన్, సెకండ్ ప్రాబ్లంకి అలవాటు అయిపోద్ది. ఓకేనా? సో స్టార్ట్ చేయండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. ఇక్కడ మనకి 2 మెథడ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. 2 మెథడ్స్. ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేసే ప్రాబ్లం
maximum possible loss method. ఏంటది? maximum possible loss method. maximum possible loss method. చూడండి ప్రాబ్లం 1 చూడండి. సో ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. దాని మీనింగ్ ఏం చెప్పండి? For every 10 rupees of profit or else 10 rupees of loss, 5 rupees ఎవరికమ్మా? A, 3 rupees B and 2 rupees C. ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా? Now, their capitals were 9,600 related to A and 6,000 is related to B and 8,400 is related to C. So A, B, C capital accounts ఇచ్చారు మనకి. And next, after paying creditors, అంటే creditors ఆల్రెడీ పే చేశారు. After paying creditors, the liabilities and assets of the firm were as follows. అంటే క్రెడిటర్స్ పేమెంట్ అయిపోతే ఇంకా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఈ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. అసెట్స్ ఏమైనా చెప్పండి? ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ అండ్ స్టాక్. అండ్ లయబిలిటీస్లో లయబిలిటీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్ అండ్ పార్ట్నర్స్. స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్, స్పౌస్ అంటే లైఫ్ పార్ట్నర్ అని. స్పౌస్ అంటే ఏంటి? లైఫ్ పార్ట్నర్, నాట్ బిజినెస్ పార్ట్నర్, ఇట్ ఈస్ లైఫ్ పార్ట్నర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు మన బిజినెస్లో లయబిలిటీస్ మొత్తం 3 ఉన్నాయి. నెంబర్ 1, లయబిలిటీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ అంటే వైఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ అని. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ లోన్ కూడా ఉంది కదా. లయబిలిటీ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్స్ అండ్ దెర్ ఈస్ క్యాపిటల్స్. మొత్తం 3 లయబిలిటీసే కదా. స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్, పార్ట్నర్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ఈ 3 లయబిలిటీస్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇస్తారు చెప్పండి? Spouse of the partner. After settling to the spouse of the partner, then partners loan related, and after that partners capital. మొత్తం 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ పేమెంట్స్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్, సెకండ్ ప్రయారిటీ పార్ట్నర్స్ అండ్ థర్డ్ ప్రయారిటీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. నౌ the assets realized in full and it is in the order in which they are listed above. Present list of assets చెప్పండి? ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫర్నిచర్, మెషినరీ, స్టాక్. ఫస్ట్ సేల్ అయిన అసెట్ ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ ఇయర్ బి ఈజ్ ఇన్సాల్వెంట్ అమ్మా. ప్రాబ్లం ఏముండదు, దానికి దీనికి ఎఫెక్ట్ ఏముండదు. ఓకేనా? బికాజ్ మనం లెడ్జర్ అకౌంట్స్ చేయట్లేదు. లిస్ట్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ లైక్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మేకింగ్ పేమెంట్ నోట్ చేస్తున్నాం. యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ ఎ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాష్ as and when available, applying the maximum possible loss procedure. మీకు దాని గురించి ఏమీ తెలియదు, ప్రాబ్లం అయితే కానీ క్లారిటీ రాదు. మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటనేది. సో ఫస్ట్ మనం సేల్ చేసే అసెట్ ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సపరేట్గా సేల్ ప్రైస్ ఏమైనా ఇచ్చారా క్వశ్చన్లో? నో. దట్ మీన్స్ దిస్ 1000 ఇస్ ఓన్లీ ద సేల్ ప్రైస్. మరి ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్లో మార్కెట్ ప్రైస్ ఇవ్వకపోతే గివెన్ బుక్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మార్కెట్ వాల్యూ. మార్కెట్ వాల్యూ అంటే సేల్ ప్రైస్ అని. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేయడం వల్ల ఎంత వచ్చిందమ్మా? 1000 వచ్చింది. మరి యూ షుడ్ నాట్ వెయిట్ ఫర్ సేల్ ఆఫ్ ఆల్ ద అసెట్స్. మొత్తం అన్ని సేల్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయదు. సేల్ అయిన వెంటనే అమౌంట్ వచ్చింది కదా, ఫస్ట్ పే చేసేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ అమౌంట్ వస్తుంది, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పే. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ అమౌంట్ వస్తుంది, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పే. ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ అమౌంట్ వస్తుంది, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు పే. ఫస్ట్ మనం సేల్ చేసే అసెట్ ఏంటి? ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది? 1000. ఇప్పుడు ఈ 1000 రూపీస్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ కదా. ఎక్కడైనా క్వశ్చన్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్స్ గురించి ఉందా? నో. అంటే అది లేదు అసలు, అంటే ఆ ఎక్స్పెన్సే లేదు. సెకండ్ ప్రయారిటీ ఏంటి? సెక్యూర్డ్ క్రెడిటార్. ఇక్కడ సెక్యూర్డ్ అన్సెక్యూర్డ్ అని డీటెయిల్స్ ఇచ్చారా? డైరెక్ట్గా అవుట్ సైడర్ ఉన్నారు కదా. ఫస్ట్ పేమెంట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? స్పౌస్. అసలు స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్కి ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి? 2000. మనకి ఫస్ట్ సేల్ చేసిన ఎంత వచ్చింది? 1000. ఫస్ట్ ఆ 1000 ఇచ్చేయండి. ఆ 1000 ఇచ్చేస్తాం. ఇంకెంత పే చేయాలి? 1000. సెకండ్ మనం సేల్ చేసింది ఏంటి? ఫర్నిచర్. మరి ఫర్నిచర్కి సేల్ ప్రైస్ ఇచ్చారు సపరేట్గా? నో. అంటే ఇదే సేల్ ప్రైస్ అనుకోవాలి. అంటే ఎంత వచ్చింది? 2000. ఇప్పుడు ఇంకా స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్కి ఇందాక 1000 పే చేసాం కదా,
ఇప్పుడు ఎంత పే చేయాలి? ఇంకొక 1000 పే చేస్తాం. అప్పుడు మన దగ్గర ఎంత మిగులుద్ది? 1000. ఆ 1000 ఎవరికి ఇస్తారు? పార్ట్నర్స్ లోన్ 1000 ఇచ్చేసాం. అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేసిన అమౌంట్ నుంచి ఒక 1000 స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్కి వెళ్ళిపోయింది. ఫర్నిచర్ సేల్ చేసిన 2000లో ఒక 1000 స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్కి వెళ్ళింది, ఇంకొక 1000 పార్ట్నర్ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ లోన్ 2 అయిపోయినాయి. అండ్ ఇక్కడ 2 అసెట్స్ అయిపోయినాయి. నెక్స్ట్ అసెట్ ఏంటి? మెషినరీ. అది సేల్ చేయడం వల్ల ఎంత వచ్చింది? 1200 వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ 1200 ఎవరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి? పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ బి, పార్ట్నర్ సి. నౌ ద ప్రాబ్లమ్ అరైజెస్. ఏకి పే చేయాలా, బికి పే చేయాలా, సికి పే చేయాలా? అలా క్యాపిటల్ చూడండి, 9600, 6000, 8400 అండ్ దేర్ ఇస్ 5:3:2. ఎవరికి పే చేయాలి, ఎప్పుడు పే చేయాలి, ఎంత పే చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఎందుకంటే ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ. నువ్వు ఓన్లీ 1%కే ప్రయారిటీ ఇవ్వకూడదు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రయారిటీ టు ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ 1200 మళ్ళీ స్టాక్ రియలైజ్ అయినప్పుడు ఎంత వచ్చింది? 4000. మరి ఇప్పుడు ఈ 4000 ఎవరికి పే చేయాలి, ఎంత పే చేయాలి, ఎప్పుడు పే చేయాలి? ఈ డిస్కషన్ మనం స్టేట్మెంట్ రూపంలో రాయాలి. అంతే, ప్రాబ్లం అయిపోద్ది. అంతే ప్రాబ్లం. ఉన్న అసెట్స్ని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, లయబిలిటీస్ని సెటిల్ చేయాలి. అయితే సెటిల్ చేసే ప్రాసెస్లో పార్ట్నర్స్ దగ్గర మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఎప్పుడు పే చేయాలి, ఎవరికి పే చేయాలి, ఎంత పే చేయాలి. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్లో డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ఏమి లేవు, సో ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు డేట్స్ తోటి. ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓన్లీ విత్ ప్రయారిటీ. పార్ట్నర్ ఏకి ఫస్ట్ పే చేస్తారా, పార్ట్నర్ బికి పే చేస్తారా, పార్ట్నర్ సికి పే చేస్తారా? ఓకేనా? స్టార్ట్ చేద్దామా? చలో, ఫస్ట్ వన్, స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ realization and distribution of cash payments. For September 2025 attempt, I'm expecting this kind of question. Piecemeal payments question expect చేస్తున్నాను నేను ఫైనల్ ఎగ్జామ్కి for 10 marks. ఓకే, సో మన మెటీరియల్లో 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ ఏమైనా కావాలంటే ఎక్స్ట్రా ఐసీఐ బుక్లో ఉంటే అవి చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ అయితే ఈ 3 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి. ఓకే, సో స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ రియలైజేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాష్ పేమెంట్స్. మొత్తం మనం పేమెంట్స్ ఎంతమంది చేయాలి? 3 members. నెంబర్ 1 స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్, నెంబర్ 2 పార్ట్నర్స్ లోన్, అండ్ థర్డ్ వన్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. మళ్ళీ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏబిసి 3 members ఉంటారు. ఫస్ట్ అయితే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని రాద్దాం అంతే. సో మెయింటైన్ 1 2 3 4 5 columns. 5 columns మెయింటైన్ చేయాలి. పర్టిక్యులర్స్, realization, so first interest on loan from spouse of partner. Interest on loan from spouse of partner. And next, interest on loan from partners, and last one is partners capital. మనం ఎవరికైతే పే చేస్తాం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాళ్ళది ఇక్కడ నోట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ ప్రయారిటీ, ఆఫ్టర్ దట్ లాస్ట్ ప్రయారిటీ. ఓకే, నోట్ చేశారా? నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ 5. ఫస్ట్ మనం సేల్ చేసే అసెట్ ఏంటి చెప్పండి? ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేయడం వల్ల అమౌంట్ రియలైజ్డ్ ఎంత?
చెప్పండి. సో 1000 రియలైజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రియలైజ్ అయిన 1000ని ఎవరికి పే చేయాలి ఫస్ట్? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్. అసలు స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్కి ఎంత పే చేయాలి? 2000 కదా. మన దగ్గర అవైలబుల్ అమౌంట్ ఎంత ఉంది? ఉన్న 1000 తెచ్చేయాలి కదా. సో ఇక్కడ ఉన్న 1000ని యూ హ్యావ్ టు గివ్ టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ అండ్ నో పేమెంట్ టు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ ద పార్ట్నర్ అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఓకే, సో మనకి అవైలబుల్ 1000 వీళ్ళకి ఇచ్చేసాం 1000. నెక్స్ట్ రియలైజ్ అయిన అసెట్ ఏంటి? అర్థమవుతుంది అక్కడ ఎలా రాసామో? ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ చేయడం వల్ల రియలైజ్ అమౌంట్ 1000. ఆ 1000లో ఫస్ట్ 1000 మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ అసెట్ ఏంటి? ఫర్నిచర్. ఫర్నిచర్ సేల్ చేయడం వల్ల ఎంత అమౌంట్ రికవర్ అయింది? 2000. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. క్వశ్చన్లో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఎంత పే చేయాలి? హౌ మచ్? 2000. అండ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సేల్ ఎంత పే చేసాం? 1000. స్టిల్ ఇంకెంత పే చేయాలి? 1000 ఇక్కడ పే చేసాం. అంటే మనకు అవైలబుల్ 2000లో 1000 రూపీస్ ఇక్కడ పేమెంట్ అయింది. ఇంకెంత ఉంది? ఆ 1000 ఎవరికి పే చేయాలి? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్. అసలు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్ ఎంత పే చేయాలి? 1000. మన దగ్గర క్యాష్ కూడా 1000 ఉంది కదా. ఇచ్చేయండి అమ్మా, ఇచ్చేయండి. ఎవరికి ఇస్తాను? ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్స్ 1000. పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్కి ఏమైనా ఇవ్వచ్చా? ఉంటే ఇస్తాం, లేదు కదా. సో నో పేమెంట్. క్లియరా? ఇప్పుడు చూడండి, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఎంత పే చేయాలి? 2000 పే చేయాలి. మన పేమెంట్ లిస్ట్ 2000 అయిపోయిందా లేదా? అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్ ఎంత పే చేయాలి? 1000. అండ్ మన పేమెంట్ లిస్ట్ 1000 పేమెంట్ అయిందా లేదా? ఎస్. ఇప్పుడు ఏది వచ్చినా కానీ ఎవరికి అమ్మది? పార్ట్నర్స్. నెక్స్ట్ రియలైజ్ అయిన అసెట్ ఏంటి? మెషినరీ. రియలైజ్డ్ అమౌంట్ ఎంత? 1200. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ స్పౌస్ ఆఫ్ ద పార్ట్నర్ ఇస్తారా? స్పౌస్ అయితే ఇచ్చేస్తారా? ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు. సో నో పేమెంట్. నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్ ఏమైనా ఇస్తారా? స్పౌస్కే ఇవ్వలేదు, వీళ్ళకేమి ఇస్తాం? ఇప్పుడు మొత్తం ఎవరికమ్మా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎంత? 1200. నెక్స్ట్ అసెట్ స్టాక్ ఎంత రియలైజ్ అయిందమ్మా? 4000. ఎవరికి ఇస్తారా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్. ఇది స్టార్టింగ్ పేమెంట్ ఎంట్రీస్, లైక్ పేమెంట్ టేబుల్ అనమాట. ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ 1200 ఇచ్చారు, ఇక్కడ పార్ట్నర్స్ 4000 ఇస్తారు. మరి ఎవరెవరికి ఎంత ఇచ్చారో తెలియాలి కదా. ఫర్ దట్ అనదర్ స్టేట్మెంట్. నోట్ చేయండి. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొత్తం పార్ట్నర్షిప్లో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అమ్మేది. ఓకేనా? కొత్తగా ఉంటుంది ఫార్మాట్, ఎప్పుడు చేసి ఉంటారు కదా. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. మొత్తం ఎంతమంది చెప్పండి పార్ట్నర్స్? చెప్పండి. 3 మెంబర్సే కదా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ 5 కాలమ్స్. సో ఫస్ట్ నేను నోట్ చేస్తా, ఆ తర్వాత మీరు నోట్ చేయండి. నెంబర్ 1 కాలమ్ is particulars. Number 2 is total amount. And after partner A, partner B and partner C. టోటల్ అండ్ పార్ట్నర్ ఏబిసి దగ్గర మనం అమౌంట్స్ నోట్ చేస్తాం, పర్టికులర్స్ దగ్గర కొంచెం థియరిటికల్గా నోట్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఓకే, నోట్ చేస్తారా? పర్టికులర్స్ ఎంత ఉందమ్మా? సరిపోదు. ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ ఇక్కడ ఎంతైతే స్పేసింగ్ ఉందో అదే ప్రపోర్షనేట్గా మీరు కూడా స్పేసింగ్ ఇవ్వండి.
సో పర్టికులర్స్లో ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. బ్యాలెన్స్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్ ఏ ఎంత క్యాపిటల్ పే చేయాలమ్మా? 9,600 అంతే కదా. పార్ట్నర్ బి ఎంత పే చేయాలి? అండ్ పార్ట్నర్ సి? టోటల్ 3 మెంబర్స్ కలిపి ఎంత పే చేయాలి? $24,000. నౌ ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ ఇది. అవైలబుల్ అమౌంట్ ఎంత చెప్పండి పార్ట్నర్స్కి. ఫస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అప్పుడు ఏమైనా ఇచ్చారా పార్ట్నర్స్కి? ఫర్నిచర్ అప్పుడు ఏమైనా ఇచ్చారా? మెషినరీ ఎప్పుడు ఇచ్చాం మనం? ఎంత ఇచ్చాం? 1200. ఇప్పుడు మనం 1200 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా. 1200 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా. 1200 ఎలా వచ్చిందమ్మా? బికాస్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ. సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి మెషినరీ. అంటే మెషినరీ రియలైజ్ అయినప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది అనేది ఇక్కడ. మొత్తం పార్ట్నర్స్ అందరికి కలిపి ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి? 24,000 పే చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉంది ఎంత? 1,200. నార్మల్గా అయితే 1,200 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అనుకుంటాం మనం, అంతే కదా. కానీ ఇక్కడ 1,200 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయం. అందరికి కలిపి ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి? 24,000. మీరు 1,200 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలనుకోండి, 5:3:2 రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తారు. 1,200 ఏంటి? ప్రాఫిటా? పోనీ 1,200 లాసా? ప్రాఫిట్ లాస్ అయితే నువ్వు 5:3:2 రేషియోలో డివైడ్ చేయాలి. దిస్ 1,200 ఇస్ అ క్యాష్ అవైలబుల్, రైట్? అవునా కదా. మనము డిజల్యూషన్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ క్యాష్ రేషియోలో డివైడ్ చేసామా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ చేసి క్యాపిటల్ అకౌంట్లో ఏదైతే బ్యాలెన్స్ ఉందో దాన్ని మనం పేమెంట్ చేసాం, అవునా కదా. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా 1,200 5:3:2 రేషియోలో డివైడ్ చేశారు అనుకోండి, అది ఎలా అవుతుందంటే క్యాష్ అకౌంట్లో ఉన్న క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ని ప్రాఫిట్ షేర్ రేషియోలో డివైడ్ చేసాం అనుకుంటాం. మరి అలా డివైడ్ చేసాం మనం ఇప్పటివరకు ప్రాబ్లమ్స్లో. అంటే నువ్వు 1,200 డివైడ్ చేయొద్దు. మరి ఏం డివైడ్ చేయాలి సార్ అంటే, అజంప్షన్ తీసుకోండి, ఇక 24,000 పే చేయాలి మొత్తం అందరికి కలిపి. మన దగ్గర ఎంత ఉంది? 1,200 ఉంది. ఇంకా అదే ఫైనల్ పేమెంట్, ఇంకా మిగతాది ఏమి రియలైజ్ అవ్వదు అనే అజంప్షన్తో ఉండాలి మనం. ఒకవేళ నిజంగా 1,200 ఫైనల్ పేమెంట్ అంటే అందరికి కలిపి ఎంత లాస్ వస్తుంది చెప్పండి? చెప్పండి చెప్పండి, ఎంత వస్తుంది? నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? అందరికి కలిపి ఎంత పే చేయాలి? 24,000 పే చేయాలి. అందరికి కలిపి ఎంత పే చేయాలి? 24,000. ఇప్పుడు మన దగ్గర పే చేయడానికి ఎంత ఉంది? 1,200. అంటే ఎంత అమౌంట్ అవైలబుల్ లేదు? 22,800. అండ్ దాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. అంటే మెషినరీ సేల్ అయిన టైంకి మాక్సిమం ఎంత లాస్ రావచ్చు? 22,800 లాస్ రావచ్చు. అచ్చా, నెక్స్ట్ స్టాక్ కూడా సేల్ అయింది, దాని గురించి ఆలోచించదు, అది ఫ్యూచర్లో జరిగిన ఈవెంట్. ఎట్ ప్రెసెంట్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ మెషినరీ మనకి ఎంత రియలైజ్ అయింది? 1,200 రియలైజ్ అయింది. అండ్ అదే మాక్సిమం వస్తుంది. అంటే మాక్సిమం ఎంత రాకుండా ఉంటుంది? 22,800 రాదు. అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ లాస్, రైట్? లాస్ అయితే నువ్వు రేషియోలో డివైడ్ చేయొచ్చు, క్యాష్ని డివైడ్ చేయకూడదు, బట్ లాస్ని డివైడ్ చేయొచ్చు కదా. సో మెషినరీ సేల్ అయిన టైంకి maximum possible loss. టోటల్ ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి అందరికి కలిపి? 24,000 పే చేయాలి. మరి మన దగ్గర ఎంత ఉందమ్మా? 1,200. ఉన్న 1,200 తీసేస్తే రిమైనింగ్ లాస్ ఎంత? 22,800. అది లాస్. సో నువ్వు లాస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. రేషియో ఏంటి? 5:3:2. నౌ డివైడ్ దిస్ 22,800 ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 5:3:2. చెప్పండి. 11,400, 6,840, 4,560. Now, underline
అండర్లైన్ ఓన్లీ ఏ బీసీకి చేయండి, టోటల్కి చేయొద్దు. ఓన్లీ ఏ బి అండ్ సి. ఇప్పుడు ఏస్ క్యాపిటల్లో క్యాపిటల్ ఎంత ఉందమ్మా ఇనీషియల్గా 9,600, బట్ లాస్ ఎంత అలొకేట్ అయింది 11,400. సర్ప్లస్ ఉందా డెఫిషియన్సీ అందా? డెఫిషియన్సీ. ఎంత డెఫిషియన్సీ చెప్పండి? 1,800 ఈజ్ డెఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ బి, డెఫిషియన్సీ సర్ప్లస్? డెఫిషియన్సీ కదా, నెగిటివ్ అంటే డెఫిషియన్సీ. ఎంత? పార్ట్నర్ సి సర్ప్లస్ ఎంత? 3,840. ఇప్పటివరకు రాసిన క్యాలిక్యులేషన్ అంతా ఓకేనా? ఇనీషియల్ టోటల్ ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి అందరికి కలిపి? 24,000 పే చేయాలి. అందులో ఏ 9,600, బి 6,000 అండ్ సి 8,400. అంటే యాజ్ ఆన్ టుడే టోటల్ బిజినెస్ కున్న ఆబ్లిగేషన్ 24,000. ఆ 24,000లో మనకు అవైలబుల్ అమౌంట్ ఎంత? ఓన్లీ 1,200. అంటే ఇంకెంత రాకపోవచ్చు, మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ 22,800. ఆ లాస్ని డివైడ్ చేస్తాం. ఆ లాస్ని డివైడ్ చేస్తే పార్ట్నర్ ఏ క్యాపిటల్ 9,600 ఉంది, బట్ వాడికి అలొకేట్ అయిన లాస్ ఎంత? 11,400. అంటే క్యాపిటల్ డెఫిసిట్ అయిపోతుంది, అవునా కదా? చెప్పండి. ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఎంతమంది కొంచెం చెప్పండి? 2 members, ఏ అండ్ బి. నౌ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నెక్స్ట్ లైన్లో నోట్ చేయాలి. డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి. Deficiency of A and B adjusted to C. Deficiency of A and B adjusted to C. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే పార్ట్నర్ ఏ నెగటివ్ క్యాపిటల్, పార్ట్నర్ బి నెగటివ్ క్యాపిటల్ తీసుకెళ్ళి సితో అడ్జస్ట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం చూసాం గార్నర్ వర్సెస్ మోరే రూల్లో క్యాపిటల్ ఎవరికైనా డెఫిషియన్సీ ఉంటే ఏం చేయాలి? మరి రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ క్యాపిటల్ రేషియోనే కదా. ఇక డెఫిషియన్సీ ఎంతమందికి ఉంది? 2 members. పాజిటివ్ ఎవరికి ఉంది? సి అనే పార్ట్నర్కి ఉంది. మొత్తం లాస్ మొత్తం సికి అలొకేట్ చేయాలి. లాస్ మొత్తం ఎవరికి అలొకేట్ చేయాలమ్మా? సి. అంటే ఇక్కడ 1,800 ప్లస్ అవుతాయి, ఇక్కడ 840 ప్లస్ అవుతాయి, అండ్ హియర్ నెగటివ్ హౌ మచ్? 2,640. అంటే వాళ్ళకి వచ్చిన నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ 0 చేస్తున్నాం. సో దట్ నెగిటివ్ ఎవరికి అడ్జస్ట్ అవుతుందా? పార్ట్నర్ సి. నౌ అండర్లైన్ చేయండి అలాంగ్ విత్ టోటల్ క్యాపిటల్. అండర్లైన్ చేసిన తర్వాత 24,000 మైనస్ 22,800 ఎంత చెప్పండి? 1,200. పార్ట్నర్ ఏ ఎంత? 0. పార్ట్నర్ బి, పార్ట్నర్ సి వచ్చిందా? అంటే వచ్చిన 1,200 మొత్తం సికే ఇచ్చేయాలి అని. ఏకి బికి లేదు అందులో పేమెంట్. మనం 1,200 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయలేదు, దేన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాం? లాస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ వచ్చాం. అండ్ నెట్ రిజల్ట్ విల్ బి ద యాక్చువల్ పేమెంట్. నెట్ రిజల్ట్ విల్ బి ద యాక్చువల్ పేమెంట్. అర్థమైతా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో చూడండి, ఇక్కడ మనము ప్రాబ్లం 6లో పార్ట్నర్ పి అండ్ క్యూ ఉన్నారు. 83,060 పే చేసాం, 68,810 పే చేసాం. మరి ఎవరికి ముందు పే చేసాం తెలుసా అక్కడ? కానీ ఇక్కడ తెలుసు. ఈ క్వశ్చన్లో ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేసాం మనం? సి. ఎంత పే చేసాం? 1,200. ఓకేనా? ఇదేంటమ్మా? అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఎస్. అర్థం కాలేదు. అర్థం కాలేదు. నీకు అర్థమవుతుంది ఏంటి ఇప్పుడు? నాకు కూడా అర్థం కావట్లే. ఫ్లో అతిగా చేసింది మనము. మళ్ళీ చెప్పాలా? మళ్ళీ చెప్పచ్చు కదా, చెప్పేస్తా కదా.
మా పార్ట్నర్ ఏకి ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి, స్టార్టింగ్లో 9,600 పే చేయాలి. పార్ట్నర్ బి ఎంత పే చేయాలి, 6,000. పార్ట్నర్ సి ఎంత పే చేయాలి, 8,400. మొత్తం అందరు కలిపి 24,000 పే చేయాలి. కానీ మెషినరీ సేల్ అయినప్పుడు మన దగ్గర ఎంత క్యాష్ ఉంది, 1,200 ఉంది. అంటే మిగతాది మొత్తం లాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా లేదా? ఎస్. అంటే మిగతాదంతా మొత్తం ఎంత, 22,800. ఆ లాస్ ని మనం బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో 5:3:2. మనం అవైలబుల్ క్యాష్ ని 5:3:2 రేషియోలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకూడదు. బికాస్ 5:3:2 ఇస్ ఏ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, నాట్ క్యాష్ షేరింగ్ రేషియో. అవునా కదా? సో అందుకే లాస్ట్ ని మనం 5:3:2 రేషియోలో అలొకేట్ చేసాం. అయితే ఈ అలొకేషన్ ప్రాసెస్ కొంతమందికి ఎక్స్ట్రా లాస్ అలొకేట్ అవ్వచ్చు, అంటే క్యాపిటల్ డెఫిషియన్సీలోకి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో క్యాపిటల్ డెఫిషియన్సీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేయాలంటే రిమైనింగ్ పార్ట్నర్ కి పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అండ్ అడ్జస్ట్ దిస్ నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ విత్ దట్ పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్. సార్ అందరికి నెగిటివ్ ఉంటే అందరికి నెగిటివ్ ఉండదు, ఓకేనా? ఎవరో ఒకరికి పాజిటివ్ ఉండాలి కదా, అందరికి నెగిటివ్ ఎలా ఉంటుంది అక్కడ? అప్పుడు అందరు ఇన్సాల్వెంట్ అని అంటారు, ఓకేనా? సో ఖచ్చితంగా ఎవరో ఒకరికి పాజిటివ్ ఉంటుంది, అరల్స్ 2 or more నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ కూడా పాజిటివ్ ఉండొచ్చు. ఇదే కేసులో పార్ట్నర్ ఏకి నెగిటివ్ ఉంటుంది, బి అండ్ సికి పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, ఓకేనా? సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎవరికి ఉందమ్మా, పార్ట్నర్ సికి ఉంది. సో అందుకే నెగిటివ్ క్యాపిటల్ ని పార్ట్నర్ ఏ అండ్ బి నెగిటివ్ క్యాపిటల్ పార్ట్నర్ సికి అడ్జస్ట్ చేసాం. అప్పుడు క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ 0 అవ్వాలంటే +1800 చేయాలి కదా, అండ్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ 0 +840 చేయాలి. సో దట్ ఇక్కడ ఏదైతే ప్లస్ చేసాం అది రిమైనింగ్ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ నుంచి మైనస్ చేస్తాం. నెట్ ఇంపాక్ట్ ఏంటమ్మా, 0, 0 and 1200. మన దగ్గర అవైలబుల్ 200 కదా, ఆ 200 పార్ట్నర్ సికి ఇచ్చారు. అది ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఓకేనా? అదేంటి, ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టు ద పార్ట్నర్. అర్థమైందా? అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అని రాసండి అక్కడ, అంటే మెషినరీ నుంచి వచ్చిన అమౌంట్ ని ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాము అని. నౌ బ్యాలెన్స్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్ ఏకి ఎంత పే చేయాలి స్టార్టింగ్ లో చెప్పండి, చెప్పండి ఎంత? ఇప్పుడు ఆ 9,600 పార్ట్నర్ ఏకి ఎంత పే చేసాం, ఏం పే చేయలే కదా, అంటే టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ 9,600, అంతే కదా? పార్ట్నర్ బికి ఎంత పే చేయాలి ఇనిషియల్ గా, 6,000. పార్ట్నర్ బికి ఏమైనా పే చేశారా ఇక్కడ? నో. సో పార్ట్నర్ బి 6,000. పార్ట్నర్ సి ఇనిషియల్ గా ఎంత పే చేయాలి, 8,400. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ 8,400 ఎంత అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇంకెంత పే చేయాలి టోటల్? $22,800. అది ఎలా వచ్చిందో అర్థమైందా? ఇయర్ స్టార్టింగ్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ మైనస్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ అది క్యాపిటల్ అకౌంట్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ అమౌంట్. నౌ ఇప్పుడు ఏం సేల్ చేసాం మనం, స్టాక్ సేల్ చేస్తాం కదా, రాయండి స్టాక్. మై చాప్టర్ ఈజ్ ఏ ప్రెజెంటేషన్ మ్యాటర్స్, ఇక్కడ దాంతో ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుద్ది. స్టాక్ మా టోటల్ పార్ట్నర్స్కి ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి, స్టాక్ సేల్ చేసే టైంకి 22,800 పే చేయాలి. మరి స్టాక్ సేల్ చేసినప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చింది, 4,000 కదా. నౌ టెల్ మీ మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్. సో మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్ 22,800 పే చేయాలి, కానీ మన దగ్గర మాత్రం 4,000 అవైలబుల్ ఉంది, అంటే రిమైనింగ్ టోటల్ మొత్తం లాస్ అయ్యి కదా, ఎంత 18,800 మొత్తం కూడా లాస్. మరి ఈ లాస్ని షేర్ చేయొచ్చు కదా నువ్వు, మాకు 4,000 అనేది క్యాష్ అవైలబుల్, క్యాష్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకూడదు, నువ్వు లాస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, అంతేనా? ఏ రేషియో డివైడ్ చేసి చెప్పండి, 5:3:2 రేషియోలో 9,400, 5,640, 3,760. ఒక దాంట్లో కూడా డెఫిషియన్సీ రాదు. పార్ట్నర్ ఏ చెప్పండి,
పార్ట్నర్ బి 3, పార్ట్నర్ సి 3000, టోటల్ చేయండి. ఎవరో ఒకరికి డెఫిషియన్సీ వస్తేనే ప్రాబ్లం క్రియేట్ అవుతుంది. డెఫిషియన్సీ లేకపోతే సింపుల్, అంతేనా? అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓకేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. లేదు కదా? నౌ బ్యాలెన్స్ అన్పెయిడ్. పార్ట్నర్ ఏ 9600 minus 200, how much? 9400. Partner B 6000 minus 360, 5640. And 7200 minus 3440, 3760. అంటే అందరికి కలిపి ఎంత పేమెంట్ అవ్వలేదు? 18800. 18800. మరి ఇది పేమెంట్ అవుద్దా? ఉన్న అసెట్స్ అన్ని సేల్ అయిపోయినాయి కదా. అండ్ దిస్ ఈజ్ అ రియలైజేషన్ లాస్. మరి రియలైజేషన్ లాస్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఉండాలి కదా, అంతేనా? మరి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఉండాలో చూడండి. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఉంటుంది 5:3:2. డౌట్ ఏమైనా? ఏదైనా డౌట్ ఉంది అంటే అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అర్థమైందా? హెన్స్ ప్రూవ్డా? ఇప్పుడు మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది ఏంటంటే, నార్మల్గా పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్లో వినండి, డిజల్యూషన్ ఫామ్ చేసినప్పుడు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ విల్ స్టార్ట్ విత్ బై ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, బై బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్, అన్ని అడ్జస్ట్ చేసి లాస్ట్కి 2 బ్యాంక్ రాసాం. ఇప్పుడు 2 బ్యాంక్ ముందు రాసేస్తాం డిఫరెన్స్ బై రియలైజేషన్ లాస్ అని. 2 రియలైజేషన్ లాస్ డెబిట్ సైడ్ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ. ఇక్కడ చూడండి, ఇదే పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఉంది, పేమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఏదైతే పేమెంట్ అవ్వట్లేదో అది రియలైజేషన్ లాస్, లాస్ట్ లెఫ్ట్ ఓవర్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ అని. మరి రెగ్యులర్గా ఏం చేసాం, అన్ని పోస్టింగ్ చేసేస్తాం, లాస్ట్కి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ రాస్తాం. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత వచ్చిందో తెలుసు మనకి. ఏదైతే పేమెంట్ అవ్వట్లేదో అది బికాస్ ఆఫ్ ద డిసల్యూషన్ నీకు వచ్చిన లాస్ అని. రియలైజేషన్ లాస్, రియలైజేషన్ లాస్. క్లియరా? డన్? అర్థమైంది కదా? దట్ ఈస్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. ఒక 5 minutes టైం స్పెండ్ చేయండి మొత్తం ప్రాబ్లం మీద. ఎవరికి ఎక్కడ డౌట్ వచ్చినా అడగండి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్. ఏంటమ్మా అర్థం కాలేదు? అంతే, ఇక్కడికి ఎండ్ ప్రాబ్లం. ఒక ఎంట్రీ కూడా ఉండదు. ఎస్, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వస్తుంది. గోకుల్ ఏంటి కాసేపు చెప్పు. ఎవరమ్మా? సరే సరే చదవండి, 5 minutes టైం ఇచ్చాను కదా. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, బుక్ క్లోజ్ చేసి అప్పుడు ఏంటి సార్ ఇది ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్ అని అనిపిస్తుంది.
Yes. Sorry, stock. By the time of sale of stock, like before sale of stock, there is a balance in capital, total is 22,800. By sale of stock, our firm realized how much? 4,000. And out of the 22,800, amount available for distribution is only 4,000. So the balance which is left over will be considered as a maximum loss to the partners. అంటే 22,800 పే చేయాల్సిన టైంలో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 4,000. అంటే అన్అవైలబుల్ అమౌంట్ అంత 18,800. అండ్ డివైడ్ దట్ 18,800 బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఇక్కడ ఎలాగైతే టోటల్ 24 అవైలబుల్ 1,200 కదా. సో మాక్సిమం లాస్ ఇస్ 22,800. లైక్ వాస్ హియర్, అవుట్ ఆఫ్ 22,800 అవైలబుల్ ఇస్ ఓన్లీ 4,000. దట్ మీన్స్ మాక్సిమం లాస్ ఎంత రావచ్చు ఇక్కడ? 18,800. And distribute that maximum loss among the partners based on their profit sharing ratio. Based on their profit sharing ratio. So that you will get amount distributed. Yes. పేరు జునైద్ అమ్మా అన్నయ్యది. తీసుకోండి. ఫోన్ ఏదో మర్చిపోయారంట, చూడండి అమ్మా. ఎంకరేజ్ చేయడమ్మా జునైద్ అన్నయ్యకి. అనవసరంగా వచ్చాను అనుకుంటున్నావా? ఫోన్ మనోడదంటది. జునైద్ పిల్లలకి మోటివేషన్ ఇవ్వచ్చు కదా. అన్నయ్య పేరు పాండా అమ్మా, పాండా. అదేనా? ఓకే బాయ్. రేపు క్లాస్కి వస్తా. ఓకే బాయ్. మంచిగానే చదువుకోండి, అన్నయ్య చెప్పాడు కదా. తిట్టుకొని ఉంటాను నన్ను, అన్నయ్య ఏంటి అన్నయ్య అని. డన్. ఎనీ డౌట్? మా maximum loss how much here? 18,800. And we distributed loss based on the profit sharing ratio. So 22,800 minus 18,800, 4,000 కదా. 9,600 minus 9,400, 200. 6,000 minus 5,640, 360. 7,200 minus 3,760, 3,440. So total of this is 4,000, and that is the actual amount that we are available. So available amount ni 200, 360 and 3,440 distribute చేసాం. బ్యాలెన్స్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఇనీషియల్ బ్యాలెన్స్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ మైనస్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ 18,800. 9,600 మైనస్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ 200. 6,000 మైనస్ 360. 7,200 మైనస్ 3,440. మా ఇనీషియల్కి ఇక్కడ ఎలా రాసాం? బ్యాలెన్స్ అన్పెయిడ్ క్యాపిటల్ టోటల్ 24,000. అవుట్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇస్ 1,200. 22,800. టోటల్ 9,600 మైనస్ 0, 9,600. 6,000 minus 0, 6,000. 8,400 minus 1,200, 7,200. ఆ బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ నుంచి అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ మైనస్ చేయాలి. బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ నుంచి అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఏం చేయాలి? మైనస్ చేయాలి. క్లియరా? చూడండి ఒకసారి. ఇంకా 2 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అయిపోతుంది పార్ట్నర్షిప్. ఏంటి కాసేపు ఏమైంది చెప్పండి, అక్కడ ఏం డిస్కషన్ నడుస్తుంది? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేయొచ్చా? Problem number 2. Like problem number 8.
ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ మా వినాలి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైనా కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్ అయిపోద్ది. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ A, B and C as on 31st December 2022 when they decided to dissolve the partnership. Creditors how much? 2000. A's loan 5000. Partners capital of A, B and C. Sundry assets nothing but group of assets. How much? 48,500 and there is a cash 500. ఆల్రెడీ మన దగ్గర క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. ఎంత ఉందమ్మా? 500 రూపీస్ ఉంది. ఎంత? 500. ఓకేనా? మా సన్డ్రీ అసెట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఉందా? నో, లిస్ట్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇవ్వలేదు. అన్ని కలిపి ఒకటేసారి ఇచ్చారు. గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇస్ 48,500. నౌ అసెట్స్ రియలైజ్డ్ ద ఫాలోయింగ్ సమ్స్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్. అంటే డిఫరెంట్ డేట్స్లో అమౌంట్ రియలైజ్ అవుతుంది కదా. సో ఫస్ట్ రియలైజ్ అయినప్పుడు 1000 రియలైజ్ అయిందంట. ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3000 రియలైజ్ అయింది. థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3,900. ఫోర్త్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 6,000 and fifth installment is 20,100 includes savings in expenses. Includes savings in expenses. 500 minus 400 that is equals to 100. Into chuddamate. The expenses of realization were expected to be 500 but ultimately amounted to 400 only. మా రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ టైంకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏమని చెప్పాను నేను? రియలైజ్ ఎక్స్పెండ్. ప్రాసెస్ అంతా అయిపోవడానికి టైం పడుతుంది కదా. సో ఇనీషియల్గా వీ ఎస్టిమేటెడ్ 500 రూపీస్ యాజ్ అ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్. రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయే టైంకి 400 ఖర్చు అయిందంట. అంటే మనకి అవైలబుల్ ఇంకో 100 ఉంటుంది కదా మరి. సో అందుకే ఇనీషియల్గా 500 ఎక్స్పెన్స్ సైడ్ చేసేసి లాస్ట్కి మళ్ళీ ఒక 100 యాడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? అలా యాడ్ చేసిన అమౌంట్ ఎంత? 100. హౌ మచ్? 100. అర్థమవుతుందా? ఎక్స్పెక్ట్ చేసే ఎక్స్పెన్స్ ఎప్పుడు ఇనీషియల్గా అంటే ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వీల్ ఎక్స్పెక్ట్ సమ్ అమౌంట్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్. ఎంత? 500. ప్రాసెస్ మొత్తం అయిపోయిన టైంకి ఫిఫ్త్ ఇన్స్టాల్మెంట్ టైంకి మనకు తెలిసింది ఓన్లీ 400 ఖర్చు అయింది అని. అప్పుడు మన దగ్గర ఇంకా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంటుంది? 100 ఉంటుంది కదా. ఆ 100 కూడా అమౌంట్ అవైలబుల్లో యాడ్ అయింది అని. అమౌంట్ అవైలబుల్లో యాడ్ అయింది. నౌ సో హౌ ఎట్ ఈచ్ స్టేజ్ అంటే ఎట్ ఈచ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ cash received should be distributed between the partners and they share profits and loss in the ratio of 2:2:1. Same like problem 1. Problem 1కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రాబ్లం 1లో ఆర్డర్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఏదైతుందో అదే ఆర్డర్లో రియలైజ్ అయింది అని చెప్పారు. ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఏం లేదు. ఫస్ట్ టైం 1000 రియలైజ్ అయింది అంటే ఈ సన్డ్రీ అసెట్స్ ఏదో సేల్ అయింది, గ్రూప్ కదా అది. అండ్ సెకండ్ టైం అదే సన్డ్రీ అసెట్స్ ఇంకేదో అసెట్స్ సేల్ అయింది. థర్డ్ టైం అవుట్ ఆఫ్ దట్ సన్డ్రీ అసెట్స్ అనదర్ అసెట్ సోల్డ్. Fourth time out of that sundry assets another asset sold. Fifth time out of that sundry assets another asset sold. ఓకేనా? అసెట్ వైజ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వలేదు. ఓవరాల్ బేసిస్ లో ఫస్ట్ టైం నువ్వు సేల్ చేసినప్పుడు నీకు 1000 రూపీస్ వచ్చింది. సెకండ్ టైం సేల్ చేసినప్పుడు 3000. సేమ్ అసెట్ ని మల్టిపుల్ టైం సేల్ కదమ్మా. సన్డ్రీ అసెట్ గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్ ఫస్ట్ అసెట్ సేల్ అయితే సెకండ్ టైం సెకండ్ అసెట్ సేల్ అయింది, మేబీ థర్డ్ టైం థర్డ్ అసెట్ సేల్ అయింది. అంటే డిఫరెంట్ అసెట్స్ ఆన్ డిఫరెంట్ డేట్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మన పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్కి లయబిలిటీస్లో క్రెడిటర్స్ ఉన్నారు, ఏస్ లోన్ ఉంది అండ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి? ఆఫ్టర్ దట్ అండ్ లాస్ట్ క్యాపిటల్. అంతే కదా? సో మనం ప్రాబ్లం 1లో ఫస్ట్ నోట్ చేసిన స్టేట్మెంట్ నేమ్ ఏంటి? స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ రియలైజేషన్ అండ్ distribution of cash payment. Same principle. Problem 2. So problem number 8. Statement showing realization and distribution of cash payments. Particulars. Amount available. ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి?
క్రెడిటార్స్ ఈ క్వశ్చన్లో అమ్మ. నెక్స్ట్ చెప్పండి. అండ్ లాస్ట్ చెప్తా. మా రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్కి పేమెంట్ లేదు, ముందే సెగ్రిగేట్ చేస్తాం. చెప్తాను, ఆ పాయింట్ కూడా వస్తుంది. నోట్ చేశారా? సో ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 1 అని నోట్ చేయండి. మా ఇన్స్టాల్మెంట్ 1 టైంకి టెల్ మీ క్యాష్ అవైలబుల్ విత్ అస్. చెప్పండి. ఇన్స్టాల్మెంట్ 1 టైంకి మన దగ్గర క్యాష్ ఎంత అవైలబుల్ ఉంది? 1500. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఆల్రెడీ క్యాష్ ఉంది కదా. హౌ మచ్? బ్యాలెన్స్ షీట్లో మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో క్యాష్ ఏమైనా ఉంది అసెట్లో? సో దట్స్ వై ఓవరాల్ అమౌంట్ రియలైజ్ అయింది అన్నట్టు నోట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మన దగ్గర క్యాష్ ఉంది కదా. హౌ మచ్? చెప్పండి. 500. ఆఫ్టర్ దట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 1 టైంలో ఎంత రిసీవ్ అయింది? 1000 రిసీవ్ అయింది. అంటే మొత్తం మన దగ్గర అవైలబుల్ ఎంత ఉంటుంది? అయితే రియలైజేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంకి వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 500 యాజ్ ఎక్స్పెన్స్, రైట్? అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారా? చెప్పండి. అది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయం కదా. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఆల్రెడీ వీఆర్ విత్ 500 రూపీస్ ప్లస్ వీ రిసీవ్డ్ 1000 యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ప్రాసెస్. మొత్తం ఎంత అవైలబుల్? 1500. మొత్తం 1500 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దామా? అందులో నువ్వు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ఎక్స్పెన్స్ లాగా 500 ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన అది డిడక్ట్ చేసేద్దాం. అంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి మన దగ్గర అవైలబుల్ ఎంత? 1000. అక్కడ బ్రాకెట్లో క్యాలిక్యులేషన్ రాలేదనుకోండి, డైరెక్ట్గా అక్కడ ఇచ్చిన 1000 యాసిస్గా రాస్తాం అనుకుంటారు. ఇచ్చిన 1000 మనం యాసిస్గా రాయలేదు. ఓపెనింగ్ 500 బ్యాలెన్స్ ఉంది అండ్ వి రిసీవ్డ్ 1000 ఫ్రమ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్. మొత్తం 1500 అయింది అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 500 యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్ టోటల్ రియలైజేషన్ ప్రాసెస్. సో ఆ 500 ఇక్కడ సెగ్రిగేట్ చేసామా లేదా? ఎస్. అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దానికే ఇచ్చాం మనం. ఇప్పుడు రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 1000. ఇప్పుడు ఈ 1000లో క్రెడిటార్స్కి మనం ఎంత పే చేయాలి చెప్పండి? మన దగ్గర అవైలబుల్ ఎంత ఉంది? 2000 పే చేసే ఛాన్స్ ఉంటుందా? ఓన్లీ 1000 ఇచ్చేయండి అమ్మా. సో ఇచ్చేసాం. ఇంకా ఏజ్లో ఏం పే చేయట్లేదు, పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ కూడా ఏం పే చేయట్లేదు. ఓకేనా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 2. ఇన్స్టాల్మెంట్ 2 టైంకి టెల్ మీ అమౌంట్ అవైలబుల్. 3000. 3000 కదా. ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3000 ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటి? క్రెడిటార్స్. క్రెడిటార్స్ మొత్తం ఎంత పే చేయాలి నార్మల్గా? 2000. కానీ ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ టైంలో ఎంత పే చేసాం? 1000. ఇంకెంత పే చేయాలి? 1000. అర్థమవుతుందా? ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ₹1000 టు ద క్రెడిటార్ స్టిల్ లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాలెన్స్ ఎంత? ఆ 2000 ఎవరికి పే చేస్తారు? ఏస్ లోన్ ఎంత ఉంది మన దగ్గర? 5000. బట్ క్యాష్ అవైలబుల్ ఎంత? 2000. మొత్తం 2000 ఇచ్చేయాలి కదా. ఇచ్చేసాం 2000. ఇంకెంత పే చేయాలి ఏస్ లోన్? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 3. ఇన్స్టాల్మెంట్ 3 టైంకి అమౌంట్ అవైలబుల్ 3900. క్రెడిటర్స్కి ఏమైనా పే చేస్తారా? బికాస్ క్రెడిటర్కి మొత్తం పేమెంట్ అయిపోయింది కదా. నెక్స్ట్ ఏస్ లోన్ పే చేయాలి కదా. ఏస్ లోన్కి బ్యాలెన్స్ ఎంత పే చేయాలి? ఇంకా 3000. మన దగ్గర ఎంత అవైలబుల్ ఉంది? 3900 ఉంది. మొత్తం ఇచ్చేస్తారా? ఎంత పే చేయాలి? 3000. స్టిల్ మన దగ్గర ఇంకా ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? అదెవరికి? పార్ట్నర్స్. అంటే మనం సెకండ్ స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేది థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ నుంచి. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 4. హౌ మచ్? 6000. మొత్తం పార్ట్నర్స్కే కదా. నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ నంబర్ 5. అమౌంట్ అవైలబుల్
మాకు 100 ఆల్రెడీ యాడ్ అయింది, మరి మళ్ళీ యాడ్ చేయకూడదు. బట్ సమ్ టైమ్స్ క్వశ్చన్లో 20,000 ఇస్తారు. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అమౌంట్ సేవింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ 100 అని ఇస్తారు. అప్పుడు 100 తీసుకొచ్చి ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడింగ్ ద సర్ప్లస్ క్యాష్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి మనం సపరేట్గా యాడ్ చేయట్లేదు. ఓకేనా? సో 20,100 ఎవరికమ్మ? ఓకే, ఇక్కడికి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా? ఈ 900 ఎవరికి పే చేశారు, ఇక్కడ 600 ఎవరెవరికి ఎంత పే చేశారు, ఇక్కడ 20,100 ఎవరెవరికి ఎంత పే చేశారో నేర్చుకుంటాం మనం. ఓకేనా? సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ నేమ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్, సేమ్ కాలమ్స్. Statement of distribution on capital accounts. Columns particulars, total, partner A, partner B and partner C. అంతేనా? Now first capital balances. partner A చెప్పండి ఎంత? రాకేష్ అన్న ఏమని? రాకేష్ అన్న చెప్పాలి కదా అడిగినప్పుడు. పార్ట్నర్ ఏ ఎంత టోటల్? 15,000. పార్ట్నర్ బి హౌ మచ్? క్వశ్చన్ చూస్తున్నారా? పార్ట్నర్ సి 9,000. టెల్ మీ టోటల్ 42. ఇన్స్టాల్మెంట్ 1 మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసాము పార్ట్నర్స్కి. ఇన్స్టాల్మెంట్ 2లో, ఇన్స్టాల్మెంట్ 3లో ఎస్ హౌ మచ్? 900. బట్ 900 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలా ఇప్పుడు? వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్. ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్. నోట్ చేయండి ఇన్స్టాల్మెంట్ 3. So in installment 3, tell me maximum possible loss. Total requirement ఎంత చెప్పండి? 42,000. But available amount 900. So 42,000 minus 900 that is equals to loss కదా అది. ఆ లాస్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. రేషియో ఏమి ఇచ్చారమ్మా? 2:2:1. డివైడ్ చేసి చెప్పండి నాకు. 16,440 16,440 ఎవరికైనా డెఫిషియన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? ఎస్, డెఫిషియన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు అండర్లైన్ ఓన్లీ ఫర్ పార్ట్నర్స్ చేయాలి, టోటల్కి చేయొద్దు. ఓన్లీ ఫర్ పార్ట్నర్స్. పార్ట్నర్ ఏ 1440. పార్ట్నర్ బి 1560. పార్ట్నర్ సి శివాత్మ ఇందులో నువ్వు అడిగిన డౌట్ వచ్చింది. నువ్వు అడిగింది ఇదే కదా. మా ఇందాక క్వశ్చన్లు చూడండి, ఏ అండ్ బి ఇద్దరికి డెఫిషియన్సీ వచ్చింది. ఇద్దరికి డెఫిషియన్సీ వచ్చింది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? డైరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ విత్ సి అని రాస్తాం. బట్ ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ 1 పార్ట్నర్. మరి ఇప్పుడు ఇది ఎవరికి అడ్జస్ట్ చేయాలి సార్ అంటే మాది క్యాపిటల్ లాసే కదా, అవునా కదా? గార్నర్ వర్సెస్ మురే రూల్ ఏంటి చెప్పండి? షల్ బి అడ్జస్ట్ విత్ రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్యాపిటల్ రేషియో. నో టెల్ మీ క్యాపిటల్ రేషియో ఆఫ్ బి అండ్ సి 2:1 కదా.
ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో కాదు, క్యాపిటల్ రేషియో. 18,000 అండ్ 9,000 2:1. మీరు ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో అబ్జర్వ్ చేస్తే అది కూడా 2:1 ఉంది. బట్ ఇక్కడ మనం అప్లై చేసిన ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో కాదు, క్యాపిటల్ రేషియో. ఏ రేషియో తీసుకోవాలి? క్యాపిటల్ రేషియో. సో ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఎవరికి ఉందాం? ఏ కదా. సో deficiency of A shall be adjusted with capital of B and C. That is capital ratio. Their capital ratio is 2:1 కదా. చెప్పండి. సో 1,440 ఇక్కడ యాడ్ చేసేయాలి. దాన్ని 2:1 రేషియో అంటే 1,440 ఇంటూ 2/3 960 అండ్ నౌ ఇప్పుడు మనం టోటల్ అండర్లైన్ చేయొచ్చు కదా. Now tell me difference between 42,000 and 41,100. 900 and here it is 0. For partner B 600 and partner C 300. అంటే ఉన్న 900 లో పార్ట్నర్ B కి 600 ఇచ్చాం, పార్ట్నర్ C కి 300 ఇచ్చాం. దట్ ఈస్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇక్కడ? ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ కి ఈ క్వశ్చన్ కి డిఫరెన్స్ చెప్పండి నాకు. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో వీ గోట్ డెఫిషియన్సీ ఆఫ్ 2 partners అండ్ దట్ విల్ బి అడ్జస్ట్ విత్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్నర్. ఓన్లీ 1 partner గా ఇంకా రేషియో ఏమి ఉండదు, మొత్తం అడ్జస్ట్ చేసేస్తాం. బట్ ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఈస్ అకరింగ్ ఓన్లీ ఫర్ 1 partner అండ్ దట్ డెఫిషియన్సీ షల్ బి అడ్జస్టెడ్ ద రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్యాపిటల్ రేషియో. క్యాపిటల్ రేషియో ఎక్కడ వచ్చిందమ్మా? గవర్నర్ వర్సెస్ ముర్రే రూలే కదా, అవునా కదా? ఎస్. సో అది మనం ఇక్కడ అలొకేట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ అలొకేటింగ్ బ్యాలెన్స్ ఏదైతే వచ్చిందో దట్ ఈస్ అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్. నౌ టోటల్ అసలు పార్ట్నర్ ఏకి ఎంత పే చేయాలి? పార్ట్నర్ ఏకి ఎంత పే చేయాలి? 15,000. మరి ఇప్పుడు ఫస్ట్ థర్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో పార్ట్నర్ ఏకి ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది? 0. అంటే మొత్తం అన్పేడ్ క్యాపిటలే కదా. పార్ట్నర్ బి ఎంత పే చేయాలి? 18,000. అండ్ టుడే బి పెయిడ్ హౌ మచ్? 600. Now tell me balance 17,400. And partner C కి ఎంత పే చేయాలి? 9,000. Out of that 9,000 we paid today how much? 300. అంటే ఇంకెంత పే చేయాలి? 8,700. రాయొచ్చు కదా ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ అన్పేడ్ క్యాపిటల్ అని. బ్యాలెన్స్ అన్పేడ్ క్యాపిటల్ 41,100, 15,000, next 17,400, 8,700. క్లియర్? ఏమైనా డౌటా? లాస్ట్ ప్రాబ్లం మీద కొంచెం బెటరే కదా, రికవర్ అయ్యారా కొంచెం అట్లీస్ట్? నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ నెంబర్ 4. 3 అయిపోయింది కదా. ఇన్స్టాల్మెంట్ నెంబర్ 4. At the time of installment 4, tell me amount distributed to the partners. 6,000. 6,000 కదా. ప్రెసెంట్ అన్పేడ్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉందమ్మా? 41,100. బట్ మన దగ్గర అవైలబుల్ ఎంత ఉంది? 6,000. టెల్ మీ మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ చెప్పండి. 35,100. నోట్ చేయండి. మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ క్యాలిక్యులేషన్. $35,000.
Allocate that in profit sharing ratio. 14,000. Next. ఎవరికైనా డెఫిషియన్సీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? చూడండి, డెఫిషియన్సీ ఎవరికైనా వస్తుందా? నో. సో టోటల్ అన్నిటికి కలిపి అండర్లైన్ చేసేయచ్చు కదా. టెల్ మీ డిఫరెన్స్. 6,000 ఫర్ పార్ట్నర్ ఏ, 960 పార్ట్నర్ బి 3,000. నెక్స్ట్ పార్ట్నర్ సి. That is amount distributed. డౌట్ ఏమన్నా? క్లియర్ కదా? బిఫోర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 4, టెల్ మీ అన్పేడ్ క్యాపిటల్ టోటల్ 41,100. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 41,100 ఎంత పే చేసాం మనం? 6,000. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ అన్పేడ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ టోటల్. 35,000. అండ్ పార్ట్నర్ ఏకి ఎంత పే చేద్దామా? 15,000. చెప్పండి. అవుట్ ఆఫ్ దట్ 15,000 హౌ మచ్ అమౌంట్ దట్ వీ పెయిడ్? 960. టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ అన్పేడ్ క్యాపిటల్ 14,040. అండ్ ఫర్ పార్ట్నర్ బి ఎంత పే చేయాలి? బిఫోర్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 4, 17,400. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ 17,400 వీ పెయిడ్ హౌ మచ్? 3,360. స్టిల్ ఇంకెంత పే చేయాలి? 14,040. అండ్ ఫర్ పార్ట్నర్ సి ఎంత పే చేయాలి? 8,700. అవుట్ ఆఫ్ దట్ వీ పెయిడ్ 1,680. స్టిల్ ఇంకెంత పే చేయాలి? 7,020. అంతేనా? ఇన్స్టాల్మెంట్ 5 ఉందా లేదా? Now in installment 5, tell me amount available. చెప్పండి ఎంత? మరి 20,100 అవైలబుల్ ఉన్నప్పుడు మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ ఎంత? క్యాలిక్యులేషన్ 35,100 minus 20,100 that is equals to, ఇది లాసే కదా. లాస్ క్యాన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. చెప్పండి. 6,000, 3,000. కంపేర్ టు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చాలా బెటర్గా ఉంటుందమ్మా. ఇది అలవాటు అయిపోయింది కదా ప్రాసెస్. నౌ అమౌంట్ distributed total 20,100 for partner A, 8,040 for partner B, and for partner C now balance unpaid capital, that is realization. చెప్పండి. Loss how much? 15,000, 6,000, 3,000. మనం అనుకుంటే రియలైజేషన్ లాస్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోలో ఉంటుంది కదా. చూడండి, టోటల్ 15,000 2:1 రేషియోలో ఉందా లేదా? మనం డైరెక్ట్గా అమౌంట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకుండా లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి లాస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం, ఆటోమేటిక్గా అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేస్తుంది. క్లియర్? సో దట్స్ అబౌట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 8.
లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ ద పార్ట్నర్షిప్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 9. మా పీస్మెల్ పేమెంట్స్లో మనకి 2 మెథడ్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. ఫస్ట్ మెథడ్ ఏంటి? మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ మెథడ్. ద సెకండ్ మెథడ్ నేమ్ ఈస్ హైయెస్ట్ రిలేటివ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి? హైయెస్ట్ రిలేటివ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 9. highest relative capital method. highest relative capital method. మా maximum possible loss method లో మనం ఎవ్రీ రియలైజేషన్కి ఆర్ ఎల్స్ ఎవ్రీ ఇన్స్టాల్మెంట్కి వీ ఫైండ్ లాస్ అండ్ ఆ లాస్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మనం లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయము. లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా ఉన్న క్యాపిటల్లోనే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలి అని. ఎవరు ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఇస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి, అంతే కదా. బట్ ఎవరిది ఎక్కువ ఎవరిది తక్కువ అనేది ఏ బేసిస్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకేనా? ఏ బేసిస్లో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది ఇంపార్టెంట్. డన్. ఒకసారి ప్రాబ్లం నెంబర్ 9 చూడండి. మా ప్రాబ్లం 9 చూడండి. A partnership firm was dissolved on 30th June 2022. ఎప్పుడమ్మా? 30th June 2022. Its balance sheet on the date of dissolution was as follows. Partner A, Partner B, Partner C capitals ఇచ్చారు. And there is a B's loan. How much? 10,000 and credit as 30,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, రీపేమెంట్ టైంలో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికమ్మా? చెప్పండి. క్రెడిట్ ఆస్. ఆఫ్టర్ దట్ బీస్ లోన్, దేర్ ఆఫ్టర్ క్యాపిటల్. అండ్ మనకున్న అసెట్స్ ఏంటమ్మా? క్యాష్ అండ్ సన్రీ అసెట్స్. ద అసెట్స్ వర్ రియలైజ్డ్ ఇన్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ అండ్ ద పేమెంట్స్ వర్ మేడ్ ఆన్ ద ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్ బేసిస్. అంటే హైయెస్ట్ రిలేటివ్ క్యాపిటల్ బేసిస్ అని. Creditors were paid 29,000 in full settlement of their account. మా ప్రెసెంట్ క్రెడిటర్స్ ఎంత అని చెప్పండి? 30,000. బట్ మనం 30,000 పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓన్లీ 29,000 పే చేస్తే చాలు, అంతే కదా. క్రెడిటర్స్ మేబీ డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు కదా. ప్రెసెంట్ క్రెడిటర్ ఎంత ఉందాం? 30,000. ఇక్కడ చెప్పారా క్రెడిటర్కి ఎంత పే చేసాము? వీ హ్యావ్ టేకెన్ టోటల్ 2,000. అండ్ ఇక్కడ క్రెడిటర్కి చెప్పారు ఎంత పే చేస్తారు? నో, వీ హ్యావ్ టేకెన్ టోటల్ 2,000 అండ్ 1,000. బట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 9లో వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు. 30,000లో 29,000 పే చేశారు ఇన్ ఫుల్ సెటిల్మెంట్. అంటే మనం పేమెంట్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఎంత చూపించాలి? ఓన్లీ 29,000. నెక్స్ట్, ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ వర్ ఎస్టిమేటెడ్ టు బి 5,400. ఎప్పుడు ఎస్టిమేట్ చేస్తాం? ఆఫ్టర్ ద ప్రాసెస్, బిఫోర్ ద ప్రాసెస్? బిఫోర్. సో ఇనిషియల్గా వి విల్ ఎస్టిమేట్ 5,400. బట్ యాక్చువల్ అమౌంట్ స్పెంట్ వాస్ ఓన్లీ 4,000. నాట్ టెల్ మీ సర్ప్లస్ క్యాష్ అవైలబుల్. చెప్పండి. 1,400. ఈ 1,400 ఏం చేయాలి? లాస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 5,400 ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ లో మైనస్ చేయాలి, అంతేనా? నెక్స్ట్, దిస్ అమౌంట్ వాజ్ పేడ్ ఆన్ 15th September. డ్రాప్ ఏ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాష్ విచ్ వాజ్ రియలైజ్డ్ యాజ్ ఫాలోస్. మనకి ఇక్కడ సన్రీ అసెట్స్ అని ఇచ్చారు కదా. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో ఇన్స్టాల్మెంట్ 1, 2, 3, 4, 5 అని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు డేట్స్ ఇచ్చారు. 5th July రోజు 25,200 వచ్చిందంట. 30th August కి 60,000 వచ్చింది. అండ్ 15th September కి 80,000 వచ్చింది. ద పార్ట్నర్ షేర్డ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాస్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ 2:1. ప్రిపేర్ ఎ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాష్ అమాంగ్ ద పార్ట్నర్స్ బై హైయెస్ట్ రిలేటివ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. హైయెస్ట్ రిలేటివ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. సో ఫస్ట్ మాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ మెథడ్ అనుకోండి. 2 స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి చెప్పండి? హెడింగ్ స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ రియలైజేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాష్ పేమెంట్స్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. బట్ హైయెస్ట్ రేట్ క్యాపిటల్ మెథడ్ లో 3 స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సేమ్. స్టార్ట్ చేయండి. ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ అంటే స్టేట్మెంట్ షోయింగ్,
చెప్పండి. స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ రియలైజేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ క్యాష్ పేమెంట్స్. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వరకమ్మా క్రెడిటార్సే కదా. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ పేమెంట్ టు ద క్రెడిటార్ బీస్లోనా? And after that, partners capital. నోట్ చేశారా? ఫస్ట్ టెల్ మీ ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ 5th July 2022. సో పర్టికులర్స్ దగ్గర డేట్ నోట్ చేయండి. నౌ ఇనీషియల్గా మన దగ్గర ఆల్రెడీ క్యాష్ ఉందా లేదా? చూడండి ఎంత ఉందమ్మా, 10,800. మా పీస్ మిల్ పేమెంట్స్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాష్ ఏదైనా అవైలబుల్ ఉందా లేదా చూడాలి. ప్రోలో డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాల్మెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసేస్తారు, ఓపెనింగ్ క్యాష్ పట్టించుకోరు, మొత్తం అస్సం అయిపోద్ది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోద్ది కదా, అవునా కదా? ఎస్. సో క్యాష్ అవైలబుల్ ఇస్ 10,000, చెప్పండి 800 ప్లస్ 5th July రోజు ఎంత జనరేట్ అయింది మన దగ్గర? 25,200. And initially we estimated 5,400 as realization expenses, right? మరి దానికోసం సపరేట్ చేయాలి కదా, బికాస్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ప్రయారిటీ. సో minus 5,400. Now tell me balance cash available for payment 30,600. $30,600. ఇప్పుడు 30,600లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వరకు క్రెడిటార్స్. మరి క్రెడిటార్స్కి ఎంత పే చేయాలి? 30,000. 29,000 బికాస్ క్రెడిటార్ వర్ సెటిల్ అట్ 29,000, రైట్? ఆ 1,000 మా గెయిన్ ఆన్ సెటిల్మెంట్ అవుతుంది. సో మనం అది ఇక్కడ ఏం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయము. ఇక్కడ మనం జస్ట్ క్యాష్ 30,600లో క్రెడిటార్స్కి ఎంత పే చేస్తాం? ఓన్లీ 29,000. మరి 29,000 క్రెడిటార్స్కి పే చేస్తే బీస్ లోన్కి ఎంత పే చేయాలి? టోటల్ బీస్ లోన్ ఎంత చెప్పండి, మొత్తం 10,000 పే చేసే పాసిబిలిటీ ఉందా ఇక్కడ? బికాస్ నీ దగ్గర క్యాష్ ఎంత అవైలబుల్? మొత్తం 30,600, 29,000 క్రెడిటార్కే ఇచ్చావు. ఇంకా నీ దగ్గర ఎంత క్యాష్ ఉంది? 1,600. ఉన్న 1,600 మొత్తం బీస్ లోన్ పేమెంట్ కోసం యూస్ చేయండి. సో పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఏమైనా పేమెంట్ అవుద్దా? నో. క్లియరా? నెక్స్ట్ tell me next date of realization. 30th 2022. అమౌంట్ అవైలబుల్ 60,000 ఉంది. ఇప్పుడు 60,000 మళ్ళీ క్రెడిటర్స్కి ఏమైనా పే చేస్తామా? నాట్ రిక్వైర్డ్. బీస్ లోన్ మొత్తం ఎంత యాక్చువల్గా అయితే 10,000. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద 10,000 బీ ఆల్రెడీ పెయిడ్ 1,600. స్టిల్ ఇంకా ఎంత పే చేయాలి? 8,400, right? So 8,400 paid to credit, so B's loan. After payment of B's loan, still మన దగ్గర ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? And that entire amount 51,600 is for partners. 51,600. Clear? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్ 30th August తర్వాత నెక్స్ట్ 15th
On 15th September, given cash available how much? 80,000. మరి నిజంగా మన దగ్గర 80,000 ఉందా? అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుందా? అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, బికాస్ వీ సేవ్డ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ రియలైజేషన్, రైట్? సో 80,000 ప్లస్ 1,400. ఎందుకు అక్కడ 1,400 యాడ్ చేసాం? ఇనిషియల్లీ వి ఎస్టిమేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ రూపీస్ 5,400. అందుకే ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ 5th జూలైకి 5,400 మైనస్ చేసాం. బట్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ వీ గాట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ 4,000 ఖర్చు అయింది. ఇంకా 1,600 బ్యాలెన్స్ మన దగ్గర ఉంటుంది కదా, మన 600 కూడా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కోసం యూజ్ చేయాలా లేదా? అంటే అమౌంట్ అవైలబుల్ ఎంత? 81,400. మరి ఎవరికమ్మ ఎంటర్ అమౌంట్? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్, దట్ ఈస్ 81,400. క్లియర్? ఇక్కడికి ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్. మనం నోట్ చేశారు, ఇది సింపుల్ ప్రాసెస్, ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంతే. మీరు నెక్స్ట్ టైం చేసినప్పుడు రాకపోవడం రీజన్ ఏంటంటే మర్చిపోయి ఉంటారు. అది ఒకసారి గుర్తొస్తే మళ్ళీ ఈజీగానే ఉంటుంది. బట్ గుర్తు రావాలంటే మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకేనా? అసలు మనకి ఉన్న టైం చాలా తక్కువ. సో మీరు ఎంత ఎఫెక్టివ్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బెటర్ అమ్మా. ఓకేనా? సో స్టేట్మెంట్ షోయింగ్ హైయెస్ట్ relative capital. Statement showing highest relative capital. Number of partners 3 members kada, take columns 4. 3 members kada partners, partner A, B and C, antena ABC kada. మరి ఎందుకు అంత డౌట్ఫుల్గా చూస్తున్నారు? పార్ట్నర్ ఏ, పార్ట్నర్ బి అండ్ పార్ట్నర్ సి కదా. మరి ఇది న్యూ స్టేట్మెంట్, ఫస్ట్ ఉన్న 2 ప్రాబ్లమ్స్ సంబంధం లేదు. సో పర్టికులర్స్ ఒక హాఫ్ పేజ్ తీసుకోండి, రిమైనింగ్ ఏబిసి ఇంకో హాఫ్ పేజ్లో రాయండి. ఓకే, ఫస్ట్ పర్టికులర్స్లో మై ప్రాసెస్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ క్వశ్చన్లో హైయెస్ట్ రేట్ క్యాపిటల్ అన్న ప్రతిసారి ఇది చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఇది పర్ఫెక్ట్గా వస్తే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చాలా అంటే చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. ఇదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ హైయెస్ట్ రేట్ క్యాపిటల్లో. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం పార్ట్నర్స్లో ఎవరికి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలో చూస్తున్నాం మనం. ఓకే, టెల్ మీ ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏబిసి. present capital 76,000, 48,000 and ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏం లేదు కదా. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. Tell me their profit sharing ratio. 2:1. Now, జాగ్రత్త, capital per unit of profit share. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఫర్ ఎవ్రీ 1 షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ ఎంత అని ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ డివైడెడ్ బై ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోనే కదా, అంతేనా? మా దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 2 షేర్ ఉన్నప్పుడు 76,000 ఉంది,
ఇక్కడ 2 షేర్ ఉన్నప్పుడు 48, ఇక్కడ 1 షేర్ ఉన్నప్పుడు 36,000. అలా ప్రతి ఒక్కరికి 1 షేర్కి ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. అంటే దిస్ ఈజ్ 1, సో ఫస్ట్ 1 డివైడెడ్ బై సెకండ్ 1, అంతేనా? చెప్పండి. ఎస్, ఎంత? 76,000 డివైడెడ్ బై 2, 38,000. నెక్స్ట్ 48,000 డివైడెడ్ బై 2, నెక్స్ట్ 36,000 డివైడెడ్ బై 1, అంతేనా? అక్కడికి క్యాపిటల్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ షేర్ అయింది. నౌ మరి పర్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ షేర్ ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేసాము అంటే, అసలు అందరిలో ఎవరిది తక్కువ ఉంది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఎవరు తక్కువ ఉంది చెప్పండి? బి. సో వాళ్ళ క్యాపిటల్ బేస్ మీద రిమైనింగ్ 2 మెంబర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. వాళ్ళ క్యాపిటల్ బేస్ మీద రిమైనింగ్ 2 మెంబర్స్ది ఐడెంటిఫై చేయాలి. అండ్ మీనింగ్ వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ ప్రపోర్షనేట్ క్యాపిటల్ బేస్డ్ ఆన్ బి. అంటే బి లాగే ఏ కూడా క్యాపిటల్ తీసుకొస్తే ఎంత తీసుకొని రావాలి? 24,000 into 2. ఒకసారి చూడండి, నా క్వశ్చన్ మళ్ళీ వినండి. క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఏ ఎంత ఉంది? 76 ఉంది. ఎంత షేర్కి? 2 షేర్కి. క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి ఎంత ఉంది? 48,000. ఎంత షేర్కి? 2 షేర్కి. క్యాపిటల్ ఆఫ్ సి ఎంత ఉందమ్మా? 36,000 ఫర్ ఓన్లీ 1 షేర్. ఇప్పుడు అందరిది 1 షేర్కి ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటే 38,000, 24,000, 36,000, 36,000. ఎవరిది తక్కువ ఉంది? బీనే కదా. సో బి పొజిషనే ఏకుంటే ఏ క్యాపిటల్ ఎంత అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ 1కి 24,000 కదా, ఇక్కడ 2 ఉంది కదా, అంటే ఎంత ఉండాలి? 48,000. అంటే సేమ్ ఇదే ప్రపోర్షన్లో ఉంటే బీస్ క్యాపిటల్ 48 ఉంది కదా, ఏస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంటుంది? 48 ఉండాలి. సీస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉండాలి చెప్పండి? 24,000. ఆల్రెడీ మనం చేసాం KLMN క్వశ్చన్లో. క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనేట్ టు ఎన్స్ క్యాపిటల్ బికాస్ ఎన్ ఈజ్ ఎ న్యూ పార్ట్నర్. గుర్తుందా? అడ్మిషన్ కమ్ రిటైర్మెంట్ వారసుడు వచ్చాడు అని డిస్కస్ చేసాం. మర్చిపోయారా? ఎస్ సార్. నోట్ చేయండి. 4th one, proportionate capital taking B capital as base. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బేస్డ్ ఆన్ బీస్ క్యాపిటల్. అక్కడ ఏ అండ్ సి డిసైడ్ చేస్తాం. బీని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తాం మనం? యాజ్ ఇట్ ఈస్ లీస్ట్ క్యాపిటల్ పర్ యూనిట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ షేర్. అర్థమైందా? అంటే 1 షేర్ ఆఫ్ యూనిట్కి బి క్యాపిటల్ 24 ఉంది. ఇప్పుడు దాని బేస్ మీద అందరిది వాళ్ళకున్న ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో బట్టి డిసైడ్ చేసుకోవాలి. 1 షేర్కి 24 ఉంటే ఇక్కడ 2 షేర్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే ఎంత? 48,000. ఎలా వచ్చింది అది? 24,000 into 2. అండ్ నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ బి ఎంత ఉంటుందమ్మా? 48,000 ఉంటుంది. అది ఎలా వచ్చింది? 24,000 into 2. అండ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ సి 24,000 into 1. అర్థమైందా? అంటే బీస్ క్యాపిటల్ ఇంటూ దేర్ షేర్. మరి ఇక్కడ బి ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసాను చెప్పండి? ఎవరిది తక్కువ ఉంటే వాళ్ళ ప్రపోర్షనేట్గానే ఉండాలి. నౌ 5th one, ఎక్సెస్ క్యాపిటల్. పార్ట్నర్కి అసలు ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది చెప్పండి? 76,000. బీలానే ధన క్యాపిటల్ కూడా ఉంది. ఎంత ఉంటే సరిపోద్దమ్మా? 48,000 ఉంటే సరిపోద్ది కదా. బట్ ఏ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ ఎక్సెస్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ హౌ మచ్? అది ఎలా వచ్చింది? 1 minus 4. 1 minus 4 కదా. హౌ మచ్?
28,000. మా 1 - 4 అంటే అర్థమైంది కదా, -3 అని రాస్తున్నారు అక్కడ. ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ ఇస్ 1, ప్రపోర్షన్ క్యాపిటల్ ఇస్ 4. సో ఫస్ట్ క్యాపిటల్లోంచి ప్రపోర్షన్ క్యాపిటల్ మైనస్ చేస్తే మనకి సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. అంటే ఏ అయినా పర్సన్కి సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 28,000 ఉంది. మరి బీకి ఏమైనా సర్ప్లస్ ఉందా? 0. సికి సర్ప్లస్ ఉందా లేదా? ఎస్. ఎంత ఉంది? 12,000. మరి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మన దగ్గర క్యాష్ అవైలబుల్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏకి 28,000 ఇచ్చి సికి 12,000 ఇచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ముగ్గురికి పేమెంట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే అందరికంటే ఎక్కువ ఉంది ఏది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇంకో క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది, సార్ ఏ అండ్ సి ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, మరి వీళ్ళిద్దరు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి? అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇప్పటివరకు ఏబిసిలో ఎవరికి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సేమ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాలి. సో దట్ వాళ్ళిద్దరు ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఎవరికో తెలుస్తుంది మనకి. ఓకేనా? నౌ 6th one, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఇంకో స్టోరీలోంచి బీని ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ప్రయారిటీ క్యాపిటల్ ఓవర్ ఏ అండ్ సి. రేషియో చెప్పండి. 2:1. నెక్స్ట్ 7th one, excess capital per unit of ప్రాఫిట్ షేర్. ఎలా వస్తుందమ్మా అది? 5/6. ఇందా మనం ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్కి పర్ యూనిట్ ఆఫ్ షేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు ఎక్సెస్ క్యాపిటల్కి పర్ యూనిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఎలా వస్తాము? 28,000 divided by 2 and 12,000 divided by 1. ఎంత? 14,000, 12,000. and 12,000. మా ప్రాసెస్ సింపుల్, బట్ రాయడానికి టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఇప్పుడు అందులో ఎవరితే తక్కువ ఉంది? Now based on C we have to find proportionate excess capital. Proportionate excess capital. So 8th one, proportionate excess capital based on ఎవరిది బేస్ తీసుకోవాలమ్మా? సి అని ఎలా డిసైడ్ చేసాం? లీస్ట్ ఎక్సెస్ క్యాపిటల్. చెప్పండి ఎలా వస్తాం ఇక్కడ? 12,000 into చెప్పండి 2, హౌ మచ్? 24,000. And here it is 12,000 into 1, how much? 12,000. Additional excess capital. ఎలా వస్తాం? 5 minus 8. చూడండి ఒకసారి, 5లో ఏం చేసాం? ఇద్దరికి ఎక్సెస్ ఉందా? 28 and 12. ఇందులో ఎవరిది ఇంకా ఎక్సెస్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం మనం. ప్రపోర్షన్ ఎంత? 24,000 and 12,000 కదా. సో 28,000 minus 24 and 12,000 minus 12,000, 0. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకలే ఉన్నారు కదా సర్ప్లస్ క్యాపిటల్, మళ్ళీ ఏం ఫర్దర్ ప్రాసెస్ అవసరం లేదు. ఇక్కడికి స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది. మరి ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే, నీ దగ్గర క్యాష్ అవైలబుల్ ఉందా? ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి? ఏ. ఎంత పే చేస్తారు? 4,000. ఎంత?
4,000. ఆ తర్వాత ఉన్న క్యాష్లో ఏ అండ్ సి ఇద్దరికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. ఏ అండ్ సి ఇద్దరికి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి. వన్స్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ దిస్ 4,000 ఇంకా ఏకి ఎంత పే చేయాలమ్మా? 24,000 పే చేయాలి. సికి 12,000 పే చేయాలి. అప్పుడు ఏ అండ్ సికి సర్ప్లస్ క్యాపిటల్ పేమెంట్ అయిపోద్ది. ఆఫ్టర్ దట్ ఏబిసి ముగ్గురికి పే చేయాలి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి చెప్పండి? ఏ. ఎంత పే చేయాలి? 4,000. 4,000 అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వాలమ్మా? ఏ అండ్ సి. ఏ 28,000 ఆల్రెడీ 4,000 పేమెంట్ అయిపోయింది కదా, ఇంకెంత పే చేయాలి? 24 అండ్ సికి 12,000. ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ దిస్ 28 అండ్ ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ దిస్ 12 స్టిల్ ఉన్న క్యాష్ ఏం చేయాలమ్మా? ఏబిసి 3 మెంబర్స్కి పే చేయాలి. క్లియరా? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వరకు ఏ ఎంత? 4,000. సెకండ్ ప్రయారిటీ వరకు ఏ అండ్ సి. పార్ట్నర్ ఏకి మొత్తం ఎక్సెస్ ఎంత? 28. ఆ 28 నువ్వు ఆల్రెడీ 4 పే చేసావు. స్టిల్ ఇంకెంత పే చేయాలి? 24 అండ్ సికి ఎంత పే చేయాలి? 12,000. ఈ పేమెంట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ముగ్గురు బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రేషియోస్ ఉన్నారని, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రేషియోస్. సో దట్ నీ దగ్గర ఉన్న క్యాష్ని 3 మెంబర్స్కి బేస్డ్ ఆన్ రేషియో షేర్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఓకేనా? నోట్ చేయండి థర్డ్ స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆన్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్. Particulars. Total amount ఏమవసరం? జస్ట్ ఏబిసి. ఏ, బి అండ్ సి. Present capitals. Capital of A how much? చెప్పండి ఎంత? 76,000. Capital of B. Capital of C. 36,000. ఓకే. 5th జూలై రోజు పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అని పే చేస్తాం మనం. చెప్పండి. 30th ఆగస్ట్కి పే చేస్తామా లేదా? ఎంత పే చేస్తాం? 51,600. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 51,600 ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి? ఎంత పే చేయాలి? ఆ క్లారిటీ ఉంది కదా? నెక్స్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి? ఏ అండ్ సి. ఏకి ఎంత పే చేయాలి? 24,000. బికాస్ 28లో 4,000 ఆల్రెడీ పేమెంట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ సికి ఎంత పే చేయాలి? 12,000. ఆఫ్టర్ పేమెంట్ ఆఫ్ దాట్ సర్ప్లస్ స్టిల్ ఇంకా ఏదైనా ఉంటే అదే ఎవరికి పే చేయాలమ్మా? ఏ, బి అండ్ సి. అంటే ఇక్కడ బేసిక్గా ఫీజు ఎవరు ఎక్కువైతే కడతారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఇస్తాం, అంతే కదా? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ఎవరైతే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వాళ్ళకి ఇస్తాం. అందరిది సర్ప్లస్ మొత్తం పేమెంట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు అందరు ఈక్వలే కదా, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేర్ అప్పుడు పే చేస్తాం. అంటే హియర్ వీఆర్ గివింగ్ ప్రయారిటీ టు ద పార్ట్నర్ హూ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ మోర్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్, హూ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ క్యాపిటల్. మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ లాస్ మీద మనం ఏం చేసామా? ఎక్స్ట్రా ఎవరికంటే వాళ్ళకి పే చేసామా? లాస్ క్యాలిక్యులేట్, లాస్ అందరికీ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ రేషియో షేర్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? లాస్ ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు. క్యాపిటల్ ఎవరిది ఎక్కువ ఉంటుంది? ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ క్యాపిటల్, ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. సో డేట్ చెప్పండి, ఏ డేట్ రోజు మనం పే చేసేది? 30th జూనా? 30th 2022. మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ జాగ్రత్త చూడండి. ఫస్ట్ we should record amount available. Tell me amount available. 51,200 600? 51,600. ఇప్పుడు అదంతా పర్టికులర్స్ ఉండాలి. నా అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 51,600 ఫస్ట్ ఎవరికి పే చేయాలి?
ఎంత పే చేయాలి? లెస్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ ఏ. 4,000 కదా. ఇప్పుడు నీకు ఏదైతే అవైలబుల్ ఉందో అది మైనస్ అయిపోద్ది కదా. అండ్ సేమ్ షుడ్ బి డిడక్టెడ్ ఫ్రమ్ పార్ట్నర్ ఏ, అంటే వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసాము అని. నౌ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్. చెప్పండి ఎంత? 40. అంతేనా? 47,600 ఉంది. ఇప్పుడు దీంట్లో ఎవరికి ఎంత పే చేయాలి? పార్ట్నర్ ఏ ఎంత పే చేయాలి? 24,000. పార్ట్నర్ సి మొత్తం ఎంత చెప్పండి? చెప్పండి. మన దగ్గర 47,600 ఉంది కదా, అంటే సరిపోతుంది అమౌంట్. సో మైనస్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ ఏ అండ్ సి. సర్ప్లస్ ఆఫ్ ఏ ఎంత? ప్లస్ సి ఎంత? మొత్తం అవైలబుల్ ఉంది కదా. ఫ్రమ్ ఏ ఎంత డిడక్ట్ చేయాలి? అండ్ ఫ్రమ్ సి ఎంత డిడక్ట్ చేయాలి? స్టిల్ మన దగ్గర ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది? అండ్ ఈ 11,600ని 3 మెంబర్స్కి బేస్డ్ ఆన్ దేర్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. రేషియో చెప్పండి. 2:2:1. చెప్పండి. 4,000. నెక్స్ట్ 2,000. బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ మొత్తం 76లో బేసిక్గా 76,000 రూపీస్లో 30th ఆగస్ట్ టైంకి పార్ట్నర్ ఏకి ఇదంతా వెళ్ళిపోయింది పేమెంట్. హౌ మచ్? బ్యాలెన్స్ అమౌంటే కదా 43,000. పార్ట్నర్ బికి ఎంత బ్యాలెన్స్? 43,360. అండ్ పార్ట్నర్ సి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్యాలెన్స్ క్యాపిటల్ మొత్తం బేస్డ్ ఆన్ ద రేషియోనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియోకి క్యాపిటల్కి ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఎవరిదైతే సర్ప్లస్ ఉందో వాళ్ళకి రీపేమెంట్ చేస్తూనే ఉన్నాం మనం. క్లియర్? నెక్స్ట్ డేట్ ఎప్పుడమ్మా? 15th September. On 15th September 2022. అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎంత ఉందమ్మా మన దగ్గర అమౌంట్? 80,000. 81,400 కదా. ఇదే అమౌంట్ మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేది 81,400. అందరికున్న సర్ప్లస్ ఇచ్చేసాము, ఇంకా ఉన్నది మొత్తం బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో డివైడ్ చేసేయండి. 2:2:1. 32,000. నెక్స్ట్ 16,000. చెప్పండి. 10,800. 10,800.
డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టేట్మెంట్ సింపుల్ ఇక్కడ. హైయెస్ట్ యూనిట్ క్యాపిటల్ చూసారా, అది ఇంపార్టెంట్. గివెన్ క్యాపిటల్ నోట్ చేసి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో బేస్ మీద పర్ యూనిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎవరిది తక్కువ ఉంటే వాళ్ళ బేస్ మీద రిమైనింగ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ ప్రపోర్షనట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో దట్ ప్రెసెంట్ క్యాపిటల్ అండ్ ప్రపోర్షనట్ క్యాపిటల్ డిఫరెన్స్ సర్ప్లస్ క్యాపిటల్. అండ్ సర్ప్లస్ 2 పార్ట్నర్స్కి వచ్చింది మళ్ళీ. అగైన్ దాంట్లో ఇంకెవరిది ఎక్కువ సర్ప్లస్ ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అండ్ రిపీట్ ద సేమ్ ప్రాసెస్. ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, ప్రపోర్షనట్ సర్ప్లస్ క్యాపిటల్, present surplus capital minus proportionate surplus capital, then you'll get additional surplus capital. So available balance is, first you have to pay additional surplus capital, after that surplus capital, and after that original capital. Okay na? అంటే క్యాపిటల్ అకౌంట్ బ్యాలెన్సెస్ కి ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో బేస్ మీద ప్రయారిటీ క్రియేట్ చేస్తాం మనం, ప్రయారిటీ ఆర్డర్. మా ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసే ప్రతిసారి కూడా ప్రపోర్షనట్ ఎవరి బేస్ మీద తీసుకోవాలమ్మా, పర్ యూనిట్ ఎవరిది తక్కువ ఉంటే అది బేస్లా తీసుకోవాలి. పర్ యూనిట్ ఎవరిది తక్కువ ఉంటే అది బేస్లా తీసుకోవాలి. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేసే ప్రాసెస్లో అమౌంట్ అవైలబుల్లో ఉంచి ఫస్ట్ అడిషనల్ సర్ప్లస్, ఆఫ్టర్ దట్ రిమైనింగ్ సర్ప్లస్ ఆఫ్ A and C, ఆఫ్టర్ దట్ ఫర్ ఆల్ ద పార్ట్నర్స్. ఫస్ట్ ఎవరికి ఎక్కువ క్యాపిటల్ ఉంటే వాళ్ళది రీపే చేస్తాం. అప్పుడు అందరు ఈక్వల్ ప్రపోర్షనట్కి వచ్చేస్తారు. మా ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాదు, ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో ప్రపోర్షనట్ ఎలాగైతుందో అలాగే క్యాపిటల్ కూడా రావాలి. బేస్డ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేయండి. ఓకేనా, క్లియర్? సో విత్ దిస్ వి సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంటింగ్. ఇంట్రడక్షన్ ఏంటి, ఇంట్రడక్షన్ నుంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన కాడ నుంచి బిజినెస్ క్లోజ్ చేసి అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాకా నేర్చుకున్నాం మనం పార్ట్నర్షిప్. అండ్ లైఫ్లో మళ్ళీ ఎప్పుడు మీకు ఈ పార్ట్నర్షిప్ అకౌంట్స్ రాదు. లైక్ సిఏ ఇంటర్లో ఉండదు, ఈవెన్ సిఏ ఫైనల్లో కూడా ఉండదు. ఓకేనా, డన్. సో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ కంపెనీ అకౌంట్స్, అండ్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ యువర్ టోటల్ అకౌంటింగ్ సబ్జెక్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6 అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5. చాయిస్ తీసుకోవద్దు అసలు, పార్ట్నర్షిప్ కూడా అసలు చాయిస్ తీసుకోవద్దమ్మా. ఓకేనా, done. Thank you all. Thanks for your patience.